Hello and a very good morning to all of you. Welcome to the SSC grounds at Mason Place here for the Sri Lanka Cricket Major Clubs League Tournament final. It was a 3-day tournament. The final is a 4-day affair between two unbeaten teams. When I say unbeaten, on the outright format, the Singhalese Sports Club and the Police Sports Club qualifying for the Major Clubs final for the first time. It's a momentous occasion for the law enforcement team. There is an inspection that is taking place. Match was scheduled to start at 10 o'clock. The officiating umpires, Chamara Soisa and Ravindra Kotaji, together with Andhra Kamar Singh, the standby umpire, look at a wet area near the scoreboard side of the SSC ground. That's towards the MCA ground where there is a wet patch. It's a gloomy morning and we welcome Gagni Pereira this discussion pre-match. Good morning to you, Gagni. It's going to be a tough task for the players. Good morning everyone. Yeah, it's pity that the weather gods have decided to interrupt the tournament count. On a historical event, it's going to be final, and yeah, no doubt this day will be remembered by many who are involved in that brigade, the Police Sports Club. But yeah, don't go far away. It's just a very minor problem at the moment there, the outfield, like you mentioned before. But hopefully we'll get some play before lunch. Two teams have two outstanding players. Saman Jayanta is in charge of Singhalese Sports Club, while Chamara Silva is doing that duty for the police. When I say unbeaten team, Singhalese Sports Club qualified from Group A as the top team. 3 outright victories, 1 no result because of bad weather. Police also 3 outright victories, no outright losses. The reason why they've come on top, NCC and Ace Capital had 4 outright victories, but they are below Police on the points table on B, and Colombo and Ragaman are behind Singhalese Sports Club with Colombo also having more outright victories than SSC. But in looking at today's two teams, you can see a star-studded SSC outfit. Close to 100, surely. Yeah, I think they're lucky to get some players back. Don't take anything away from Police. They do have some very experienced campaigners as far in terms of experience and talent. So yeah, they'll be a good outfit to reckon with, I reckon, in the next 4 days. And obviously, looking at the two teams on paper, SSC might be the favorites to some of them, but this is a final. Anything can happen. Yeah, just looking back at it, the match referee is Graham Lebroy. So Sri Lanka cricket will be looking forward to plenty of cricket. There is the possibility of play commencing before lunch, but whether it will go the full distance because of the weather that is just having more low rain clouds is another story, whether we could carry on beyond the lead. But this is the Singhalese Sports Club in their home obsession. With the inclusion of the likes of Kusal Mendes and Dasun Chanaka into their ranks, they seem big because for them in the batting department, Siobhan Daniel has been outstanding. And as far as the Police better police team, it has been Lakshmi Manasingh. For Police, Malinda Pushpara has been outstanding, and Ashwin Bandara with the bat have done themselves yeoman service through the
season. So with these national players that have been mentioned, with a few others that have played at the highest level, in the two teams, I think the contest is expected to be very tough and keenly contested right throughout the 4 days. Yeah, interesting point for, as far as the SSC team is concerned. Some of the Iraqi names have returned, but having said that, the last 6 to 8 weeks they've been playing white ball cricket. So you see some of the top run getters from the side, SSC, Siobhan Daniel, Noonidi Fernando, Avishka Fernando, who have not been part of the white ball setup over the last 6 to 8 weeks. So yeah, for Kusal Mendes, Dasun Chanaka, but they do have some very experienced bowling attack when it comes to red ball. Kasun Rajit, Jasuria. So collected some important wickets in key games because of the inclement weather. A lot of teams have been affected big time, and some of the top players in the other major teams have not been able to perform to their full potential. So it has been a situation of being good on the day that has taken SSC and police into this final. When you come to a final, surely there are other things that matter, and these players with a lot of experience, when you take police for that matter, they have amongst them some young players from the outstations, which is a big thing. The investment of some of these good players to infuse them have given them a tremendous thing. In the past, in team sports at the highest level, police have been successful in football and rugby football. Now they have got a chance to excel and become champions in cricket. yeah, that's the worst thing when it comes to a final. Haritha, like I said, on paper, SSC will be what's our favorite, but see, police, the young side, they've got a couple of very exemplary players like Kusal Janik and Malinda Krishna Kumar when it comes to experience. But it's like playing a wounded, facing a wounded animal really, because they've got nothing to lose. SSC have been there and done it many times. I think if you take the last 25, 30 years, they've won this coveted trophy many times. So, and these guys are there for the first time, so they'll be hungrier, and obviously they will want to do and outplay this much fancied SSC side. The umpires are still out in the middle discussing the situation. It's only one particular area that is of concern. It's beyond the 30-yard circle, but it looks very muddy even to the eye from the commentary position. Chamara Soisa, Ravindra Kotache and Chandrika Amarasinghe will be in charge of the game. Has had a chat with themselves, and hopefully we won't lose too much time. Parimla Roy was out in the middle for a while earlier, match referee of this game. Could we discussing the situation? I don't see going beyond 11 o'clock. That is the situation. It's a morning which is gloomy, sunlight. If the sunlight was there, probably half an hour would have from the ground itself. Yeah, I think it was very sunny and bright this morning as we walked in. But yeah, like you said, in the last half an hour or so, the clouds had gathered on top of us. But yeah, having a look at the reaction of the umpires, yeah, it's going to take long, obviously, because some of the national players are featuring in this event. They'll be worried about dangerous play. And there's some national tours coming up, so they don't want their key players to get injured. And the other factor is that it's a 4-day game, so there's plenty of time left. So they will not be in a hurry to, like in a white ball format where you need to get some play. But here they'll wait and see and get these conditions up to order for them to start again. Don't be misled. The
wicket itself, the run-ups and the adjacent areas almost at the 30-yard circle is very good for play to commence on time. It's just that one patch that is causing a bit of a concern. I'm sure the authorities will work very quickly, and the teams are keen to start play. So the situation from the NCC ground where the Sri Lanka Cricket Major Club League Final, the 4-day game scheduled to start, is that the umpires have had an inspection from 9:45. They're yet to decide on the probable start of play, the time factor. We'll come back to you with the latest when we have more news from the match officials. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible! Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy! Batting powerhouses. We're back here in Fat City! Oh, that's even bigger! Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible! Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy! It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනා ගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනා ගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන්. රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible! Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy! Batting powerhouses. We're back here in Fat City! Oh, that's even bigger! Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club Rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club Rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it.
Watch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club Rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන්. රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට share කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club Rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all.
Don't miss it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialog Television. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh
Oh boy! Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. He's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සුබ උදෑසනක් ප්‍රේක්ෂක සියලුම දෙනාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සම්මානනය කරන ලබන අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම විජය ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහ තරගයේ පළමු දිනයේ සිද්ධ විකාශය සමගයි ඔබ මේ කරන්නේ කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය සහ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය එකිනෙකා මුණ ගැසෙනවා දින 4ක් පුරාවට මේ තීරණාත්මක අවසන් මහ තරගයේ මේ ශූරතාවය වේද කියන බව තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් තමත් පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් ලැබෙන විට NCC ක්‍රීඩාංගණය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල දැක ගන්නට ලැබෙනවා මේ වන විට සුබ උදෑසනක් අසංක සුබ උදෑසනක් සචින් තාම පැහැබර දිනක් කියන්නට බෑ
පරාජිත කණ්ඩායමක්. ප්‍රසිද්ධ ගණන් ගන්නයි කියන්නේ අපි සුබපතන හොඳ තරගයක් බලන්න. වාසිය දිනාගත්ත අශේක් බණ්ඩාර මුලින් ඉන්නේ කරේ නිකුත් ධනංජයට ලකුණු ස්කිල් අවස්ථාවක්. බොහොමත් ස්තුතියි හරිද කාසිම් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය වුන් පළමු පන්දු රැකීමට තමයි තීරණය කළේ අසංක පළමු දිනය මේ අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහ තරගයේ පළමු දිනය කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙසේ දිගහැරෙන ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණක් වාර්තා කරමින් ෂෙවෝන් ඩැනියල් මේ අවසන් මහ තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඒ වගේම මලින්ද පුෂ්පකුමාර පන්දු යවන්නා වශයෙන් ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සහ ෂෙවෝන් ඩැනියල් තමයි ආරම්භක පිටකරුවන් විදියට කටයුතු කරන්නේ. වගේම මලින්ද පුෂ්පකුමාර ළඟ පන්දු යවන්නේ ගෙන් පොලිස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඉක්මන් ලකුණක් නමුත් පොලිස් පන්දු රැකීම ගැන තරම් සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. සිටින පන්දු රකින්නත් සිටින කණ්ඩායමක් පොලිස් කණ්ඩායම. නමුත් එවර හරි අන්තයට පන්දු යොමු කළේ මාලින්ද කියනවා. නිවැරදි අන්තයට යොමු කළා නම් සමහර විට කඩුලක් දවා ගන්නට තිබුණා කියා. පොලිස් කණ්ඩායම සමග පිට ලැබෙන තොරතුරු සහ වාර්තා වෙන දත්තයන් අනුව පළමු වරට තමයි මේ අන්තර් සමාජ අපේ මේජර් ලීග් අවසන් මහ තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. එවරත් හොඳ පන්දුවක් පිට පරාය යනවා පන්දුව. ඔබ කිව්වත් වගේ වසර 150කට වැඩි ඉතිහාසයක් තිබෙන කණ්ඩායමක්. නමුත් ප්‍රථම වරට තමයි අවසන් මහ තරගයකට එන්නේ පොලිස් කණ්ඩායම. SSC කණ්ඩායම අනෙක් පැත්තෙන් අවසන් මහ තරගවල සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ දැක පුරුදු කණ්ඩායමක්. අවසන් විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් රතු පන්දුව අපි මේ පන්දුවේ නඩතුරේ ගැන කතා කරමු. Contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. අවසන් SSC කණ්ඩායම ලකුණු 3යි කිසිවෙක් නොදෙවි සංකල්ප. දැන් SSC අන්තේ වේග පන්දු යවන්නේ පළමු වරට කැඳවා තිබෙනවා. ධනාල් හේමානන්ද සාන්තපීතර විද්‍යාලයෙන් දියුණු දක්ෂ වමත් වේග පන්දු යවන්නේ. පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ සුරුවිරුකම් පෙන්වූ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ගැන සෑහෙන කතා බහක් තිබුණා. ඔහු පාසල් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන යුගයේදී දැන් ඔහුට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේදී තමන්ගේ දස්කම් නැවතත් තහවුරු කරන්නට. අවසන් මහා තරගයක්. ඉතින් යම්කිසි පීඩනයක් තිබෙන්නට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට, තරුණ ක්‍රීඩකයන් හැටියට. ෂෙවෝන් ඩැනියල් මේ තරගාවලිය පුරාවට තමත් හොඳ ප්‍රතිකරණ රිද්මයක් සහිතව ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ ලකුණු සාමාන්‍යයක් සහිතව ඔහුගේ දස්කම් තමත් හොඳින් පෙන්වීමට සමත් වුණා මේ තරගාවලිය තුළ. නිදැල්ලියන්ට හරිනවා SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ වසරේ මේ තරගාවලියේදී වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළ ප්‍රතිකරු ෂෙවෝන් ඩැනියල්. ලෝක පුරා ප්‍රසිද්ධත්වයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. බොහෝ දෙනා, බොහෝ විචාරකයන් මේ වන විට ඔහු ගැන විමස
ජාතික කණ්ඩායමට පැමිණෙන වාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපි නැවතත් අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට මතක් කර සිටිනවා ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන පහසුකම් උපරිම මට්ටමේ අපි කළමනාකරණය කරගනිමින් තමයි මේ සජීව විකාශය ඔබ වෙතට රැගෙන එන්නේ සැහැණ අපහසුකම් අමාරුකම් නැත්තේ එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සෙමින් පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කර යනවා යනුව පළමු හතරේ පහර ෂෙවොන්ගේ පිටෙන් වාර්තා වෙනවා SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පහරක් බලන්න ඉදිරිපාදේ සෑහෙන විශ්වාසයකින් එල්ල කරන්නේ පහර ඔහුගේ සුපුරුදු ලක්ෂණය තමයි මෙය විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දීම ඒ වගේම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීම ඩැනියල් සංගමී SSC කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම අරගෙන බලුවම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන සෑහෙන ක්‍රීඩකයෝ ප්‍රමාණයක් මේ කණ්ඩායම තුළ සිටින විශේෂ SSC කණ්ඩායම අරගෙන බලුවම දෙකකින් බහුල කණ්ඩායමක් සිටින්නේ අපි ගත්තොත් නම් වශයෙන් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ෂෙවොන් ඩැනියල් කුසල් මෙන්ඩිස් නුවණක ප්‍රනාන්දු දසුන් ශානක මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා ලක්ෂිත මනසිංහ නිසල තාරක ප්‍රභා ජයසූරිය කසුන් රාජිත නිපුන් ධනංජය මනෝජ් සරත්සන්ත මේ කණ්ඩායම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් රසක් සිටින කණ්ඩායමක් අනෙක් පසින් සචින් පොලිස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ජාතික ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් සිටිනවා ආශේන් බණ්ඩාර නායකත්වයෙන් ඒ වගේම කුසල් පෙරේරා මාලිද පුෂ්පකුමාර ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා කළා ප්‍රියමල් පෙරේරා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළා ෂෙවොන් ඩැනියල් මේ අපි පෙර පන්දු වලදී කතා කරපු දස්කම් ඉවර ඔහුගේ මේ සමස්ත පළමු පෙළ දස්කම් ඉනිම තරග 11 ලකුණු 669යි 66.9යි බිඳුවයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය තමත් හොඳ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය තුල දැවැන්ත බලාපොරොත්තු තිබෙන පිතිකරුවෙක් ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහුගේ ප්‍රහාරකත්වය ඒ වගේම ඔහු අඩු තරග ප්‍රමාණයකදී මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය මේ ඔබ දකින්නේ දනල් හේමානන්ද ඔහුගේ දස්කම් තරග 17ක් පමණක් ක්‍රීඩා කළ තවමත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම හොඳ පන්දු යවන්නෙක් ඔසක ෂෙවොන් තරග 11ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ඒ තරග 8ක්ම මෙවර තරග වාරයේ තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කළේ පසුගිය වර තරග වාරයේ තමයි ඔහු පළමු වරට පළමු පෙළ තරග ක්‍රීඩා කිරීමේ වරම් දිනාගත්තේ පන්දු වර දෙකක නිමාව SSC කණ්ඩායම ලකුණු 7යි කිසිවෙක් මත මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක සීසනල් channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා සීසනල් channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. සෑහෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක් වමත් අංග පන්දු යවන්න මාලිද පුෂ්පකුමාර මම හිතන්නේ පළමු පෙළ කඩුණු 900කට ආසන්නව සිටින්නේ 900 පහු කරා මම හිතන්නේ පහුගිය මාසයේදී එවැනි ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා ඔබේ කණ්ඩායමට වාසනාව ගෙනෙන ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම අනික් පැත්ත කරන ක්‍රීඩකයරුත් ඉන්නවා යයි වාර්තා වෙනවා ජාතික කණ්ඩායම
මේ තමයි නූතන ක්‍රිකට් ඔබට ලොව පුරාම ක්‍රීඩා කරන්නට සිදු වෙනවා. ඒවර ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් පිතිකරු සුරක්ෂිතයි. පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 8යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැනේ. සිවාසි ජයග්‍රහණය කළේ පොලිස් නායක අශිත් බණ්ඩාර. ඔහුගේ ආරාධනයෙන් තමයි SSC කණ්ඩායම කොළඹ පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. කඩලු 31 නොදැවි ලකුණු 8යි පන්දුවර තුනක් අවසානයේ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සහ ෂෙවොන් ඩැනියල් SSC ආරම්භක පිටිකරුවන් විදිහට තවදුරටත් කඩු දෙන්න දිසින්නවා. දනල් හේමානන්ද සූදානම් ඊළඟ පන්දුවාරය සඳහා වමත් වේගපත් යවන්න. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පිටිකරණන්තේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය මෙම තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. අශේන් බණ්ඩාරගේ නායකත්වයෙන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ගත්තොත් ජිතාන්ෂ් khera ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරනවා කඩුළු රකින්න වශයෙන්. ඒ අතරතුර අපි දකින්නේ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ මෙතෙක් පළමු පෙළ දස්කම් ඔහු තරග 33ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ලකුණු 34ක සාමාන්‍යයක් තිබෙන්නේ. ද්විත්ව ශතකයකට වාර්තා කොට තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම පළමු පෙළ තරග තුළ ද්විත්ව ශතක ලාභයෙන් දෙදෙනෙක්. ෂෙවොන් ඩැනියල් තවමත් වයස අවුරුදු 20ක 21ක පමණ නැගින ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මෙවර තරග වාරයේ 209ක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි ඔහුගේ ඉනිමක. මේ දක්වා තිබෙන හොඳම දස්කම. හොඳ එල්ලේක පන්දු යවනවා දනල් හේමානන්ද. පිතිකරු හරහා පන්දු යවන්නේ. ඔහුගෙන් පිටතට සමාජ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ඉවර තරගාවලිය කණ්ඩායම් 26ක් නියෝජනය කරා. දැන් මෙවර තරගාවලියේ කණ්ඩායම් 22ක් නියෝජනය කරා. ඉවර කියනවා ඩිමෝට් නැත්නම් පහතට ඇදහිලි සිදු කරා. ඉවර තරගාවලියේදී කණ්ඩායම් 4ක් මෙවර ඒ අවස්ථාව කණ්ඩායම් 4කට ලබා ගැනීමට සිදු වුණා අවාසනාවන්ත ලෙස. ලකුණු ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට සංකලනය අපි ඉවර දැක්ක විශේෂයෙන් මේ අපි කියන හමුදා කණ්ඩායම ඉවර තරගාවලිය අවසානයේදී ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ කියන ෆස්ට් ක්ලාස් ස්ටේටස් එක ලැබෙව ගියා. නැත්නම් මේ ප්‍රධාන අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමේ වරම් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙවර පහතට වැටෙන කණ්ඩායම් 4 SSC නයිට්ස් කණ්ඩායම, එවැගේම යුද හමුදා කණ්ඩායම, ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම, මේ වගේ කණ්ඩායම් වැටෙනවා පහළට. ඉතාමත් කනගාටු කරුණක් විශේෂයෙන් යුද හමුදා, එවැගේම නාවික හමුදා වෙනවා, ගුවන් හමුදා වෙන්න පුළුවන්. පාසලෙන් පිටට නැත්නම් පිටතට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාවත් සමග ක්‍රීඩාවට අවස්ථාව ලබා දෙන ක්‍රීඩා සමාජයක් අතරතුර වාරේ තවත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා SSC කණ්ඩායමට. කඩු රකින්නට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව රැක ගන්නට. කඩු රකින්න ලෙස පොලිස් කණ්ඩායමේ කටයුතු කරන්නේ ගිතානිෂ් khera ඉන්දියා ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රීඩා කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ක්‍රීඩකයන්ටත් හොඳ තරගකාරීත්වයක් දැනෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රමාණය ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රමාණය කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියන දේ ගැන සැලකිලියෙන් බැලිය යුතුයි බලධාරීන්. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තිබිය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම දේශීය ක්‍රීඩා පිටියේ. අවසාන සිටින කණ්ඩායම් තුනක් කවුද පොතේ වැටෙන කණ්ඩායම් කියන
Club rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේක ඉතාම හොඳ සටනක් තරගය තුළ සචින් ඔබ බැලුවොත් පෙර පන්දු දෙක අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරනවා පන්දුව දඟ කැවිලා ඉන්න නොදී අන්න එයයි මම පැවසමින් සිටියේ අත්දැකීම් බහුල පන්දු යවන්නේ මාලින්ද පුෂ්ප කුමාර එවැනි පන්දු දෙකකට පසු ඔහු දන්නවා මොකක්ද කරන්න අවශ්‍ය කියලා. ඉතින් තරගය තුළ මෙවැනි සටන් ඉතාම වැදගත් බැටල්ස් ඉන්සයිඩ් බැටල්ස් කියලා කියනවා. අපි උදැසන තනතිරු වාර්තාව රැගෙන අවස්ථාවෙන් පවසා සිටියම් මෙවැනි තනතිරුක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක පන්දුවන්නන් පළමු භාගයේ තමත් හොඳින් දස්කම් අතරට ඒ කියලා නමුත් මලින්ද පුෂ්ප කුමාරට ඔහු ගේ පන්දු මෙහෙම ගැන වැඩි විශ්වාසයක් තිබෙන නිසා වෙන්නට පුළුවන් නව පන්දුවෙන් ඒකාන්තයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කරන්න. ඉවරත් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවේ දඟ කැවීම වළක්වමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ෂෙවොන් ඩැනියල්. ඉතාම හොඳ සටනක් තිබේවි තරගය ඉදිරියට ඇදී යන විට මේ අත්දැකීම් සහ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ ජවයට ඉතාම විශ්වාසයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ගේ ජවයට ඉතාම හොඳ සටනක්. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police, live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. SSC කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම දෙයක් කරමින් සිටින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. SSC කණ්ඩායම සහ පොලිස් කණ්ඩායම මෙවර තරඟ වාරය තුල කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වපු කණ්ඩායම් දෙකක් ඔවුන් විශේෂ SSC කණ්ඩායම තරඟ 10ක් ක්‍රීඩා කරමින් පූර්ණ තරඟ 3ක ජයග්‍රහණ හිමි කරගෙන තමයි මේ අවසන් මහා තරගයට ආවේ. ඒ වගේම පොලිස් කණ්ඩායමත් ඒ හා සමාන පූර්ණ තරඟ ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කරමින් තරඟ 3ක් ජයග්‍රහණය කරමින් මේ අවසන් මහා තරගයට පැමිණ තිබෙනවා. නමුත් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ පොඩ්ඩක් හරි වෙනසක් තිබෙනවා. සංක පොයින්ට්ස් නැත්නම් මේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම සහ ඕල් ලබාගත් ප්‍රසාද ලකුණු ප්‍රමාණය. SSC කණ්ඩායම 109.15යි. ඒ වගේම පොලිස් කණ්ඩායම 114.25යි. මෙවර තරගාවලිය තුළ ලබාගත් ප්‍රසාද ලකුණු ප්‍රමාණය. ඉතින් SSC කණ්ඩායම ගෲප් A යටතේ තමයි මෙවර තරගාවලියේ මූලික වටේ ක්‍රීඩා කළේ. පොලිස් කණ්ඩායම ගෲප් B යටතේ ක්‍රීඩා කළා. NCC කණ්ඩායම ගෲප් B හි දෙවනි ස්ථානය දිනාගෙන තමයි මූලික වටේ අවසන් කරේ. කෝල්ස් කණ්ඩායම ගෲප් A හි දෙවනි ස්ථානය දිනාගෙන තරගාවලිය අවසන් කරා. කෝල්ස් කණ්ඩායම පූර්ණ තරග 4ක් ජයග්‍රහණය කළත් ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු 10ක් මදිවීම නිසා අවසන් මහ තරගයට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරම් දෝලනයක් පෙනෙන්නේ නැහැ පන්දුවේ. උදෑසන වරුව වුණත් වලාකුළු තට්ටුවක් තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට ඉහළින්. නමුත් වේග පන්දු යවන්නන්ට මෙතෙක් ලැබෙන දෝලනයක් පෙනෙන්නට නැහැ. මේ බලන්න වලාකුළු තට්ටුව සමහර විට වර්ෂාවෙන් බාධා සිදුවන්නටත් පුළුවන් තරගයට. කෙසේ වෙතත් මේ වනතෙක් බාධාවක් නැහැ. ක්‍රීඩා පිටියත් තරමක තෙතමනිය තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක් සචින්. ඔසංක ඊයේ රාත්‍රියේත් කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශ වලට යම් වර්ෂාපතනයක් ඇද වැටුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි අද උදෑසනත් තරගය මිනිත්තු කිහිපයක් ප්‍රමාද වීම සිදු වුණේ. දනල් හේමානන්ද පළමු පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව මේ පන්දුවාර දෙක ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරා. ඔහුගේ ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් ඉතාමත් හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඉදිරිපාදයේ පහරවල් කිහිපයක් ක්‍රීඩා කළා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුමින් පෙර. ඔහුව පසුපාදයට කැඳවීම තමයි සිදු කරන්නේ දනල් හේමානන්ද.
වේගපන්දු කරණේ මූලිකාංග බේසික්ස් මේවා තමයි සිදු කළ යුත්තේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඔසංක විශේෂයෙන් SSC කණ්ඩායම වසර 7කට පසුව තමයි අපි කියන රතු පන්දුවේ අවසන් මහා තරගයක් සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ. පොලිස් කණ්ඩායම ලැබෙන දත්තයන් අනුව ඔවුන්ගේ පළමු අවසන් මහා තරගය රතු පන්දුවේ තරඟාවලියක ඒ ලකුණු ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට ලකුණු දැන් 15යි SSC කණ්ඩායම. අසංක ගියවර නැත්නම් ගෙවුණු අවුරුදු කිහිපේ වසර කිහිපේ මේ තරඟාවලි ශූර වුණු කණ්ඩායම කවුද කියලා පොඩ්ඩක් හැරලා බැලුවොත් 2015 16 තරඟාවලියේදී ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම තමයි මේ තෙදින නැත්නම් සිව්දින තරඟාවලියේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ. ඒ වගේම 16 17 SSC කණ්ඩායම ඔවුන් අවසන් වරට අවසන් මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරේ එම තරඟාවලියේ ඔවුන් ඒ තරඟ වාරයේදී ශූරයින් බවට පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව 17 18 චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම ශූරතාවය දිනාගත්තා. ඉන් අනතුරුව CCC කණ්ඩායම 18 19 19 20 ඒ වගේම 22 23 මේ තරඟ වාරයන් තුනේම ශූරතාවයන් දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. 2020 21 ඒ වගේම 21 22 තරඟ වාරයන් දෙක ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් කිසිදු කලබලයක් නැහැ. ඔහුගේ ඉලක්කයේ ඔහුගේ පතිතේ රැඳී සිටිනවා. දනල් හේමානන්ද අෂෙන් බණ්ඩාර තමයි පොලිස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. කුසල් ජනිත් පෙරේරාත් අබුඩාබි T10 තරඟාවලිය නියෝජනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඉක්මනින්ම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා මේ අවසන් මහා තරගය ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන්. දනල් හේමානන්ද තවත් පන්දු වාරයක් නිමා කිරීම සිදු කරනවා. පන්දු වාර 6ක් අවසානයේ ලකුණු 15 SSC කණ්ඩායම කිසිවෙක් නොදෙවි. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය නවක වේග පන්දුවන්නක් ඇඳවා තිබෙනවා. ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් චාරුක ප්‍රමෝද් දකුණතින් වේග පන්දුවන ක්‍රීඩකයෙක්. ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් සමග ඔහු පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් එක් ලකුණකට පමණයි එවර අවස්ථාව ලබාගන්නේ අවිෂ්ක සහ ෂෙවෝන්. හොඳින් කල්මැනීම සිදු කළ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු එවර පසු පාදයට ගොස් චාරුක තරමක් උස ඇති ක්‍රීඩකයෙක් පොලිස් අනෙක් ක්‍රීඩකයන් හා සසදා බැලීමේදී හොඳ ධාවනයක් සහ හොඳ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වක් තිබෙනවා. නමුත් පන්දු යවන මොහොතේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඔහුගේ සමබරතාවයේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔහුට ලබාගත හැකි වේගය ලබා ගැනීමේ හැකියාව මගහැරෙනවා මේ සුළු සමබරතාවය මගහැරීම ඔස්සේ. ඉතින් ඔහුට පුළුවන් නම් මේකත් යම්කිසි විදියකට තවත් සමබර කරගන්න. හොඳ
ඉරව්වක් තිබෙන වේග පන්දු යවන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට වේග පන්දු යවන්න අවශ්‍ය යුගයක සචින්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සංක. ෂෙවෝන් සමග අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු තමත් හොඳ ස්ථාවර අඩිතාලමක් මේ දක්වා SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගොඩනංවා තිබෙනවා. මෙය සිව්දින තරගයක් අවසන් මහා තරගය. අසංක ෂෙවෝන් ඩැනියල් ගැන කතා කරද්දී ඔහු මෙවර තරඟ වාරයේ තමයි ඔහුගේ හොඳම පළමු පෙළ ඉනිම දියත් කරන්නේ මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජයට එරෙහිව ලකුණු 209ක් ලබා ගත්තා මීට සති කිහිපයකට ඉහතදී. ඒ වගේම මේවර තරඟ වාරයේ දෙවන හොඳම පුද්ගලික ඉනිම විදියට තිබෙන්නේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කෝල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් BRC කණ්ඩායමට එරෙහිව ලබාගත් ලකුණු 172 ඉනිමක් තුල. ඒ වගේම තුන්වෙනි හොඳම ඉනිමත් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ නමට ඉදිරියෙන් තමයි සටහන් වෙලා තිබෙන්නේ. පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව ඔහු ලකුණු 164ක් ලබා ගත්තා. එවර පහරකට උත්සාහ කරනවා නමුත් ෂෙවොන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසි ආකාරයෙන් එය පිත්තේ ඝට්ටනය කරගන්නට. ෂෙවොන්ට තරම් පහසු නැතිව ඇති පන්දු ප්‍රමාණය ලකුණු වලට වඩා ඉහළ යෑම. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ඉතාම ප්‍රහාරක ප්‍රතිකරුවෙක්, වේගවත් ප්‍රතිකරුවෙක්. පන්දු 21කදී ලකුණු 6ක් සිව්දින තරගයකදී තරම් ප්‍රශ්නයක් නොවේ. නමුත් ෂෙවොන්ට මා හිතන්නේ දැන් පහරවල් වලට යෑමේ අවශ්‍යතාවය Tamanගේ හිතෙහි ඇති. එවර ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්නවා. නමුත් නිසියාකාරව එය තමත් හොඳ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ අපි කියන පිත්තේ ශබ්දය ඉතාමත් කනට මිහිරි. ඒ වගේම තන නිල්ලේ තිබෙන තෙත සහිත ස්වභාවයත් පන්දුව බිම දිගේ ගලා යාමට බාධා වී තිබෙනවා. ඔබ දකින්නට ඇති චාරුක ප්‍රමෝද් මේ වේග පන්දු යවන්න තරග 7ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. තවමත් අත්දැකීම් සොයන පන්දු යවන්නෙක්. මේ තමයි ඔහුගේ පළමු පෙළ තරග වාරය. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. කල්යල් මැනීමත් තරම් හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. අවිෂ්කගේ තවත් පන්දු වාරයක් නෙමෙයි SSC කණ්ඩායම ලකුණු 19යි කිසිවෙක් නොදුවි. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. 7 overs completed so far this morning. 19 on the board. SSC after being put into bat by Police in the finals of this Major Clubs League 2023. Danal Hemanand continues. It has been a decent start. They have looked very solid to the two openers. Experienced Avishka Fernando along with young Siobhan Daniel. They've taken their time, 23 deliveries each for both the batters. And Police, of course, opening the ball in with spin with Pushpa Kumar and Hemananda at one end. They'll be looking for those early wickets, winning the toss, deciding to bowl first. Here at the NCC grounds, there was a bit of a cloud cover as well. There isn't a bright sunshine as yet. So Police will be looking for early wickets against a strong SSC batting lineup. Into the 8th over, as we say a very good morning to Gamini Pereira. Good morning, Ricky. Good morning, everyone. Sun is out in force again. That will help the batters, no doubt. Siobhan Daniel with a double century
against his name this year, Ricky. Very promising player. 209 against Negombo Cricket Club. Incidentally, the highest score in this competition this year. Yes, and also one of the leading run scorers, over 600 runs, Gamani, in the tournament overall. Yeah, he has put writings on the wall ever since his appearance in the Sri Lankan Under-19, and no doubt he's going places. The ability and the talent he possesses, it's second to none really. He's got good loose hands from either side, on the off side, on the on side. Got beautiful pick-up shots on the leg side. He doesn't mind pressing forward and meeting the ball early. He's got the game to play late as well. He's up against another promising left-armer, Hemanand. No doubt there. Oh, that's flat batted. No need to run for that. Short. Because of his base and the bat speed, he's got a high back lift, Siobhan Daniel. He just stood up on him. That went like a tracer bullet, really. Have a look at this one. Very powerful strike off the ball. He's been very sedate so far this morning. Has played the situation really well. Generally a very aggressive player, Siobhan. But when he's there to be hit, he won't miss out. It's into double figures now. Tanal Hemananda, young left armer, young under-19 player from St. Peter's. Coming up the ranks rather quickly. Again, a beautiful punch off the back foot. This time with a straight bat, showing his top hand. Look at that for timing and placement. Magnificent boundary. There's a couple of boundaries on the bounce for Siobhan Daniel. This is more out of the top draw, really. Technically correct. That'll please his batting coach. Yes, and he would have played Danal Hemananda quite a lot over the last several years. They played together at the under-19 levels as well. A lot at the school level against each other. Daniel at St. Joseph's, Hemananda at St. Peter's. In those traditional big matches. Played him a lot in the nets, I'm sure, as well. So he knows exactly what Danal Hemananda will be offering. And he's quick to latch onto the loose ball. Very strong off the offside. Like I said, very powerful indeed. Expensive over so far. 2 boundaries coming off it. Down the leg side, that one by Chamal Diso is a calls over. So 8 overs completed, 27 without loss. So 8 off that last over takes a total 27. Avishka Fernando on 8, Daniel on 15. We witnessed a couple of classical aggressive left-handers boundaries in that last over. We'll have a look at that in a minute. It's going to be Charuka. Beautifully bowled. When I had a look at the pitch this morning, Ricky, there's even cover of grass around 5 mil. But some of the grass is dead grass because a lot of rolling has been involved. But there are some green patches around that 5-6 meter mark where it matters. For a tall fast bowler like Charuka, these are 2 boundaries. That's the second one. Identical deliveries bouncing around his right, his left shoulder. One flat batted, next one with a straighter bat. It just shows, it ticks a lot of boxes really, the balance, the fast hands. That's been one bounce. Oh, it had gone to the distance, it has.
didn't get up that much. It's a flat 6. Picked it up very early, Fernando. That's the very first time we've seen him taking an aggressive approach. Sometimes on a pitch like this, Ricky, fast bowlers get carried away and miss their length a meter or so, and for a good player like Fernando, those are easy pickings. Yes, certainly he's a very aggressive player as well, Avishka Fernando. We have seen him over the years at international level playing for Sri Lanka, especially in white ball cricket. And the pull and the hook, one of his more favorite shots, preferred shots. Likes taking on the short ball. Charuka Pramod, a very young player, given the opportunity for this police team to play this tournament, has done well. Consistent for them throughout the tournament. But this is a real test for these young police bowlers as well, who are coming up. A strong SSC lineup. We have Avishka Fernando and Siobhan Daniel, but there is the likes of Dasun Shanaka, Kusal Mendis, Noonindi Fernando, all who have played at the international level. There is former under-19 captain Nipun Dhananjaya as well in this lineup. Lakshita Manasinghe, who has played test match cricket. So it's a very strong SSC lineup for today's final. Very well bowled. There was a change in the field prior to that delivery, Ricky. The first ball of this over, it has been a very eventful over, hasn't it? The first ball was beaten outside the off stump. Again, that nagging length around that 6 meter mark. The second one, he missed out on the length around what? He went around that 7-8 mark, and Fernando was quick to latch onto that one over square leg. And then there was a change in the field. The short square leg came to the boundary, and then he pitched it up. So it was a double bluff from Charuka and very well executed. Again, good length. It comes down to execution at this level, Ricky. You know, necessarily you have to have the skill and you have to be cricket smart, and it's not going to work for you all the time, but you need to persist at times against a quality player like Fernando, and he's very aggressive by nature, so he's going to give you a chance, so you need to keep at him all the time. But that was a good move, moving that fielder to deep square leg, playing with his mind. Yes, certainly once he settles into his innings, he's a difficult customer to get out, Avishka Fernando. Oh, that's well bowled. Once again, targeting that off stump, just outside the off stump channel, bowling a good length. 9 overs completed, 33 without loss. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. So 33 without loss, 9 overs. Danal Hemananda will continue. Malinda Pushpakumar has been their leading wicket taker with 72 wickets this season. In the 9 games, the experienced left arm orthodox spinner who has done it over and over every season for whatever club he's played for. Nalin Priyadarshan has picked up 40 wickets. Supun Madhushankar just 10 wickets. Hemananda 9 wickets.
Priyamal Pereira 7 wickets. So a lot depends on their spinners for Police in this game. The two experienced players, Ashen Bandara and Priyamal Pereira, has carried the batting for Police right throughout this tournament. Bandara with over 600 runs, Priyamal Pereira with over 400 runs. They will have a lot to do in this game, and of course they will come back to Kusal Janit Pereira back into the Police lineup for this final. He was out there in Abu Dhabi playing the T10 League, but it's great to see these international players back playing this final for their respective clubs as well. Good looking shot. Yes, and also Garmin, it's good to see Dasun Shanaka part of this SSC lineup. He was involved with the T10 League. His team has just qualified yesterday for the semi-final. But he straight down arrived yesterday night and is up here to play this game. Dasun Shanaka, Avishka Fernando and Kusal Mendis as well. They played as late as yesterday in the T10 League. So good to see them all back quickly and ready to play this all-important domestic final. Yeah, I actually had a chat before the game with Dasun Shanaka. He arrived just early morning, right? Really. So now I think both sides, even Kusal Janit was part of that T10, wasn't he? It's good to see that they've got some heart and desire, that their clubs are in the finals and they want to make a point at it. And coming back to the game, the matter is in hand. Hemananda was getting some away movement conventionally in the air, as well as some lateral movement off the track against the left-handers outside. Suddenly it's not swinging that much for him. So there's a deep square leg in place. Thick outside edge towards a wide third man. Now it's there are some gun players have returned to their lineups, haven't they? And don't forget, the Sri Lanka got 12 games as far as the red ball is concerned next year. 12 tests. So some of these players will like to make their mark and to be busy and make yourself available and put your hand up. Fernando is on strike. He's one that he's looking to get back into the national setup. So certainly for the likes of Avishka Fernando, Kusal Janit Pereira, who hasn't been involved with red ball cricket for a while as well. These are great opportunities. I'm sure there will be changes. We know there are changes around in the setups from the selection committee onwards. So it's a fresh start probably coming to the next tour. We'll have a new red ball captain as well, have to be appointed. So there are so many things that will happen going forward, and so there are lots of opportunities for the senior players as well as for the youngsters to shine and make their mark in whatever format is presented to them. Yeah, I think it's a case when it takes a lot of countries around in the circuit, aren't they? Once the World Cup is over, the administration like to refresh their buttons, and we'll come back to that. 34 for none. You are reading the news around the world, Ricky. We see some top quality players. They've announced their retirements as far as the red ball cricket is concerned. David Warner is going to play his last test in Perth, and he'll call it a day. And so very similar. A lot of cricket administrations around the world, like I said, will refresh the button and going with new committees, which is Pakistan has changed their committees, haven't they?
England have appointed a new, again, beautifully punched off the back foot. At least one, that's all they get. England have appointed a new neutral cricket body to look after their activities. So it's taking place. It's naturally the case after a World Cup. It's a 4-year period, so you plan ahead, and you'll definitely see some new faces, whether it's on the field or off the field. It's the same. Yes, certainly, we will see Sri Lanka cricket as well start fresh, and a lot to play for. When it comes to on-field activities, Sri Lanka have to once again redeem themselves over a period of time. They missed out on the Champions Trophy as well. So a lot to play for going forward. The Test Championship, of course, will start afresh once again. And every match, every series is equally important, whether it's a higher rank opposition or low rank opposition. And especially Sri Lanka have a lot of series at home as well, and likely they have facing some top opposition away in a Test match series in England and New Zealand. So it's not going to be easy, but certainly it will open the doors for some of these players who are seniors as well as youngsters to make their mark once again. Steady bowling by Shahrukh. He's been on the mark. He's bowled a good length, good line. He bowled one short delivery, which he was pulled for 6 from Avishka Fernando. But since then, he was quickly to adjust his line and length, and he's been consistent thereafter. Since that 6 has been hit, he's just given away. I think he's bowled quite a lot of dot balls, and since that 6, they have only scored 2 singles. That's in. So that's been quite a while since a boundary has come. Beautifully picked off the legs. At least a couple. The veteran Pushpa Kumar is after it and keeps it down to 2. He's the key figure, isn't it, in the lineup, police lineup, Malinda Pushpa Kumar. I mean, you would have seen him over and over the years, performing at whatever given opportunity. Well, he's one of those guys that every captain would dream to have in their lineup. He never gets tired. He's beautifully punched straight to the field. Good work. That's Kusal Janit. Nice to see him diving around. Coming back to Pushpa Kumar. Well, he's been here for donkey's years, hasn't he? And still he's in the top of the wicket takers list. It's amazing. I heard he's the human equivalent to the bowling machine. Yes, I heard somebody say earlier that this is his 6th major club final, and first time for Police, of course. This is their first time. It's the first time he's playing, and he's been involved with CCC for a long time, and they have always been in the finals. That's a good shot once again. Soon as you drop it short, Avishka Fernando, he won't miss out. Just a straight in length was Charuka, and he's been punished for another boundary. Excellent batting. He's moved up to 24 now. 5 fours, 1 6 in this innings. It's a 45 on the board after 11 overs. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog Television නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. So Ashin Bandar, who's leading Police Sports Club in their first ever Division 1 Premier League final, decided to ask Singhalese Sports Club, who has been a yardstick really over the last 2 decades, winning plenty of championships, to bat first, and they are going nicely. 41 for no loss. Both batters are set. Extended spell for Danal Hemananda.
Oh, that should be wide. He's generally good with the new ball, likes to swing it around. Danal Hemananda, that is his main weapon with the new ball. But hasn't got that much movement today of this surface. They're striving to try and get a wicket with this new ball. Yeah, relatively inexperienced as Danal is concerned. It just showed that last delivery, Ricky. I mentioned just a moment ago, it comes down to execution at this level. He concentrated on that 6-meter mark right throughout his spell. That was the very first time he attempted the short one. And because of his execution was poor, all that hard work, because in red ball cricket, you got to figure your opponent out long way out. And, sometimes you target to dismiss him in 18 balls, 24 balls, it all depends. And see, that long plan all went away because of that one poor delivery. Now he'll have to restart again. That's all down to experience, and definitely he'll learn from that one. The two slips, Gully still in position to the right-handed Avishka Fernando. Cramped him for a bit of room. He was looking to punish that through the offside. It's a funny old game, this, Ricky. I think when Malinda Pushpakumar bowled his second over, there was a golden opportunity. Both batters were nearly on one side, and the silly mid-on fielder threw it at the wrong end, and there goes the opportunity. There are very little margins when you play against the best. Strain down the leg side. So after a very slow start, that was blue as the sky was this morning as we walked in, but few clouds hovering around. They're pretty high though, so there is no immediate threat of rain. Yes, we have Gitansh Kera behind the stumps for police. He's from India. He's been involved with the police team in this major clubs tournament. Two Indians were part of this tournament. We had Rasul as well, one of the leading wicket takers who played the tournament as well. And he's scored over 200 runs in the tournament. 2 in the 5 games he's played, Gitansh Kera. Tanal Hemananda has decided to come around the wicket, and also one of the slip fielders have come out to a short mid-wicket position. He's basically in a catching position. So looking to change the angle. 2 slips in place. Yeah, he has been prominent this morning, hasn't he? Kusal Janit. That's about the 3rd or 4th time he had to dive across. He's been moving around swiftly. Would have done a lot of fielding up there in Abu Dhabi in that T20, T10 league. Very fast game. But it's good to see him out there. He's not behind the stumps. Generally, you'll see him with the gloves on. But he's in the field as well. One thing here at NCC, Ricky, since 80s, I think, now obviously looking a lot nicer. That's a magnificent shot. Brilliant base, high hands, coming high to low, down on the ball.
just past point. Another magnificent boundary. Beautifully played, isn't it? Standing tall, he got that little bit of width he was looking for, and Daniel has put that away for 4. 12 overs completed, 52 without loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So we are at the halfway mark in this first session. Fernando on 21, Daniel on 22. I was talking about the outfield here at NCC for years. There's one ground you don't need to think twice to dive. It's always a soft outfield it has been for years now, compared to some of the other grounds that we come across in this part of the world. Ricky, it's quite hard, and but here at NCC, it's always lush, green, soft outfield. Sometimes the batters won't enjoy it because you're not going to get the full value for your shots. But not the way Daniel and Fernando is timing this morning. They have been magnificent. Oh, that's well bowled. Beats him outside the off stump. He's been a bit uncertain outside that off stump against Charuk, Avishka, Fernando. Lots of plays and misses in the last 2 to 3 overs. He's been beaten several times. Unfortunate for the bowler, he's not managed to get that outside edge. And also credit to the ground staff. There's been a lot of rain around, overnight rain as well. They've done a good job to have this ground ready, the square and the outfield ready for this all important final. So credit to them. We have had, of course, some technical difficulties due to the infrastructure with our cameras, but that will be all right soon. And ThePapare.com has always given their best and utmost to bring cricket in Sri Lanka alive. I'll tell you what, a very interesting battle is taking place right now. Charuka versus Avishka Fernando. Avishka Fernando is a bit worried with the length that Charuka is bowling. And he's, because of his high arm release, he's getting a bit more bounce than he thinks, Avishka. So he's looking to hang on the back foot. And Charuka is up for the battle. He's not afraid to trust his length, and he's got good control. Although he's been pulled twice over square leg now. But this is a nice battle. Very important 2 deliveries coming up in this 13th over. Will it be the first wicket for Police? Or whether Avishka can see Charuka off? That's much better, a bit closer to his body, getting right behind that one. He would love to get among the runs, Avishka Fernando. So this is an opportunity for him, a 4-day game, can bat for long, a good batting surface. All he needs is to just hang in there and the runs will come. It has been quite a solid start by these two very highly talented players. Again the short one, and again put away comfortably, just a single this time. But he's looked good on the short delivery. 13 overs have been completed. It's 53 without loss. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger.
like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. He's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් TV channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police, live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket, the final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police, 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The SSC openers have done quite well in the first hour in this major clubs final. Nalin Priyadarshana has been introduced to the attack. Captain Ashen Bandara badly needing a wicket. Nalin Priyadarshana, an experienced campaigner, has played 43 matches, has picked up 146 wickets. He's played for nearly a decade now in first class cricket. Nalin Priyadarshana, good right arm off break, partnering up with Malinda Pushpakumara for the Cops this season. He'll enjoy bowling to the left-hander. A very good morning to you, Haritha. Very good morning, Damit. Good morning, everybody. Yeah, the second highest wicket taker for Police this season. 40 wickets with a best of 5 for 61. Spin twins, they say. Malinda Pushpakumara and Nalin Priyadarshana. Beautifully picked up by Siobhan Daniel. This is his main forte, Siobhan Daniel. He loves taking on the bowlers, especially bowlers who
has just been introduced. Beautifully played. Not an easy stroke to play, Haritha. Yeah, inside out. He almost ran into the pitch of the ball. That's his confidence. That's how well he's doing. You're watching the highest individual scorer in this tournament, the only double centurion, and he has the highest aggregate of runs too, over 600. Immediately, Nalin Priyadarshana dragging the length down. That's what Siobhan Daniel can do to the spinners. So far, SSC have been really good. Straight away, Siobhan Daniel looking for that vacant deep mid-wicket region. It's a good start by the two openers, and they seem well focused. I know Avishka Fernando has been beaten time and time again outside off stump, but he wants to stay there and score. Yeah, so far these two have applied themselves well. 5 runs off Nalin's first over, SSC 58 for none. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසායන. Damit, before we go too far, let me take this opportunity to congratulate and appreciate the initiative by ThePapare.com to show this 4-day final. It's not easy. It's a singular effort under very tight circumstances. I hope we'll have enough play over the 4 days to appreciate the importance of this match for a few players. Charuka, an extended spell for the right arm seamer. Yes, the credit must be given to Sri Lanka Cricket also for initiating this major clubs final, the 4-day encounter. And we at the Papare been given the opportunity to bring all these live pictures on Dialog Television Channel 119 on the Papare YouTube, and also on the Papare channel on Dialog ViU app. Can enjoy the live action of all these 4 days. Avishka Fernando, straight from Abu Dhabi. It's not easy for these players, Haritha. One day you're playing T10 cricket, the other day you're playing 4-day cricket. It's never easy. Yeah. Important is not the only one. There are a few others in this SSC lineup having the same experience that Damit just mentioned. Yeah, he scored 330 runs this season for SSC. Third highest run scorer for them this season, Avishka. But I'm really interested about the non-striker, Siobhan Daniel. His first full season of top cricket domestic. Earlier, Police won the toss, opted to field first. Haritha, I think SSC, they've managed to see off the new ball well, and Police now, I think they'll be a little disappointed that they've not been able to get early breakthroughs. They still have some bowling options left. Youngsters Danal, Charuka, they've not been able to pick up any wickets so far. Fashin Bandar, the captain of Police SC. The forte is their batting, SSC. They have
scores of over 400 on 3 occasions, won 390. So they wouldn't have been too concerned. Maybe it was a good toss to lose. They are batting heavy. And this wicket, it has stayed well off the front foot, off the back foot. The batters have looked comfortable. They have had enough time to play the shots. Yeah, I think out of all the 22 players playing in this final, Haritha, the likes of Charuka Pramod will enjoy this live coverage. We've not seen him before in live action, and for these youngsters, it's a great opportunity playing in this great final. 22 teams participated in this SLC Major Club 3-day tournament, and the final is a 4-day affair. I'll tell you about SSC. Took the toe of the bat that time. Avishka Fernando, he was too early on it. No harm done. 15 completed. SSC scoring at a healthy run rate of 460 for no loss. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. See, I was talking about SSC. There is no place for Kavindu Nadishan, Nimnaka Jayatilaka and Chamindu Vikramasinghe. 3 promising young players who have done well through the season for SSC. When you can show those sort of, most of them are outstation talent, that's what Sri Lanka Cricket's initiative gives that added spice to people like you. Siobhan Daniel has been reading the wicket so far quite well. It's very important as an opening batter to read the wicket. You're not playing at NCC every day. It's not your home ground, but to understand how the pitch plays and what the opposition are trying to do, that's very important in first class cricket. Yeah, Easy overall, single there, and they'll be happy with just a single. yeah, overall, the story is that they should take their time, bat long, and make sure the highest aggregate of runs for Lahiru Igalagamage, who plays for NCC. Ravindu Fernando of Tamil Union has 686. He is second. Third is 669. Niroshan Dikpal, NCC. Siobhan Daniel is fourth behind them, coming into this game with 630 plus. See, his ability to dominate the bowling, that's the way he plays best. If he's not reckless, he could be such an asset to his team. Avishka Fernando, predominantly known to be a limited overs batter in the international circuit. It's a good opportunity for him also to put his hand up and show the selectors that he has the long game in him. 16 completed, 63 for none.
ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog Television නාලිකාංග 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Seems like a bowling change from the swimming pool end. Looks like Chaturanga Kumara has been given the ball from Charuka Pramod. He bowled 5 overs in his first spell. Another right arm seamer. There's another important game lined up at Havelock Park, BRC grounds, the Women's Invitational one-day final. It's Air Force and Army, isn't it? Yeah, Air Force playing Army in the final. Chaturanga Kumara, he's wearing the t-shirt of Vishad Randika, but a very talented all-rounder. He'll be bowling to Siobhan Daniel. He'll have 2 slips and a short cover, short extra cover, a deep point, and another extra cover field in place. He's got just 2 fielders on the onside, deep fine leg and a mid-on. Here's Kumara. Straight away, giving that outside edge. Siobhan Daniel will need to be careful. Vishad Randika plays for Colombo Coals, isn't it? Damit, Vishad Randika is Colombo Coals, isn't he? Kumara, now he'll be bowling to the right-hander. Interesting fielder at almost silly point, not that close for the uppy stroke. This is really good batting, Haritha. Rotating the strike, especially in a 4-day encounter. When you're having a left hand, right hand batting combination, it's always very good to be rotating the strike, and it's never easy for the team to set a field. Yeah, the conditions are good for swing bowling, seam bowling, but SSC openers have been very solid, good bit of fielding. Wonder why Malinda Pushpakumara has not been used big. Yeah, Malinda Pushpakumara, a very experienced campaigner. He's been playing for more than 15 years, if I'm not mistaken, first class cricket. Over 700 wickets. So much experience, and Chaturanga Kumara rather. See, the SSC head coach Saman Jayanta knows that a big total will give his side a huge advantage psychologically. The scoreboard pressure may come in handy. That's what he's trying to build up. The openers have used the opportunity to give them that initiative. It's about building on this solid platform.
Police Sports Club still searching for that first wicket. It's a tall batting order for SSC here, Aritha. Yeah, they certainly backed very deep. When you consider Lakshita Manasinghe coming in at maybe 8 or 9. That's a good delivery to end the 17th over. SSC 66 for no loss. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. The B Division final at the adjoining SSC grounds. So plenty of cricket. There'll be a lot of cricket during this month too, with the limited overs tournament conducted by Sri Lanka Cricket, major clubs. Yeah, in the Tier B tournament, there's a T20 tournament also. What's that? The Tier B tournament will have the T20 version. That will also start very soon. Siobhan Daniel playing with soft hands, getting another single. Geetansh Kher, the only non-Sri Lankan playing in this final, hailing from India, the wicket-keeper for Police Sports Club. There have been some overseas players who have done well for various clubs. Nalin Priyadarshana will need to work on his accuracy, giving away easy singles to Avishka Fernando. Looks like Chamara Silva has got into a defensive mode with his players, and Ashen Bandara is trying to defend the onside. I don't think that would be the best option under these circumstances. Testing the patience of the two batters. Also a gentle reminder to all the viewers that the SLC major clubs final between Singhalese Sports Club and Police Sports Club. It's day one here at NCC grounds. This 4-day encounter is live on ThePapare on Dialog Television Channel 119, also on Dialog ViU app, as well as on Sri Lanka Cricket YouTube, as well as on ThePapare YouTube. Plenty of cricket action being brought to you by ThePapare. We have the Big Bash League also live on the Papare channel on channel 126. Also the Abu Dhabi T10. Some of the players who played yesterday in Abu Dhabi, they are playing here today. 4 players to be exact. 3 from SSC, 1 from Police. Beautifully swept by Avishka Fernando. Not good fielding from Charuka Pramod. Welcome boundary for Avishka Fernando. End of 18th over. 73 for none. SSC. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනා ගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනා ගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Chaturanga Kumara will continue. Former Josephian bowling to another Josephian. Here's the last boundary from Avishka Fernando.
beautifully swept. Charuka Pramod, he was a little finer, but save it. Spare thought the ground is not all that conducive for that sort of skill. You didn't mention the interclub rugby. Yeah, the Nippon Paint Rugby League. It's going to be week 2 from today. That will be also shown on the Papare. We will have 3 matches being shown on the Papare website. One will be on the Papare TV on channel 126. Chaturanga Kumara continuing from the swimming pool end. He's inviting the young Daniel to be expensive. He has opened that extra cover region. See, that's working on the batter's mentality. Good psychology. I say, if you are in a position to come over to the NCC, come and watch this cricket. This is Sri Lanka's premier domestic cricket action. The final, yes. Batters are complementing each other. Army 85 for 4 of 30 overs against Air Force at the adjoining SSC grounds. It's the women's invitation one-day final. Yeah, we need to commend the services of the tournament committee chairman, Samantha Dodangwala, as well as the head of domestic cricket at Sri Lanka Cricket, Mr. Chinthaka Edrimana. Not easy organizing all these tournaments, especially with the weather playing a part. And this year from this tournament, we've seen 4 teams being relegated: Sri Lanka Army, Sri Lanka Air Force, Sebastian Knights, and Gaul Cricket Club, all been relegated. Yeah, remember Army and Gaul being relegated, almost unimaginable. Yeah, from all the 4 forces teams, there's only Police left in the top tier for now, and they're playing in the final here. They've played very good cricket so far, Police Sports Club, in this season. And now they're playing against the most favorite team, Singhalese Sports Club, with plenty of national stars playing today. Yeah, at this moment, the hierarchy of police cricket is in Malaysia playing over 40 cricket. The director of sports, the cricket secretary. End of the 19th over, SSC 74 for none. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app, and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. So 74 without loss at the moment. 19 overs have been completed so far this morning. 31 to Avishka Fernando. Shimon Daniel on 34. They have shared the strike equally. And the Police, after winning the toss and electing to bowl first, will be slightly disappointed that they have been unable to get that early breakthrough.
which they would have been ideally looking forward to, because this is a very strong, powerful batting lineup that SSC has going down the order, and the players that who could score runs really quickly. So they needed early wickets to try and put some breaks, some pressure on the SSC batting. Unfortunately, it hasn't come their way. So they are hoping that the spinners who have carried them through in this tournament right throughout into this final can do the damage. So Nalin Priyadarshana has played the 9 games, picked up 40 wickets, 5 for 61, his best in this league so far. So he's played a great supporting role to Malind Pushpakumar, who has picked up 72 wickets. When you look at the bowling figures of Police this season, or their stats, Gamani will come back to that, a short delivery. It is Pushpa Kumar and Priyadarshana that who have done the bulk of the bowling, or picked up the wickets among them, 112 wickets among them, with 72 to Pushpa Kumar, Priyadarshana 40, and the next best is by Supun Madhushanko, who has picked up 10 wickets. Yeah, no doubt that these two bowlers, Nalin and Malind Pushpa Kumar, are the ones that comes down the track, not off the middle of the bat by any means. Mistimed shot, comes back for the second. There's a lot of risk involved in that shot. Siobhan Daniel, he wanted that ball to turn. He was looking to go over mid-off, almost straighter really, but it did not turn. So caught the inside part of the bat. Have a look at this one. There you are. Didn't really get close to it either, did he? Yes, very lucky that that eluded the field and that mid-on. Goes for that slog sweep this time. They'll get another couple of runs. It seems that they are not going to let Nalin Priyadarshana settle down, taking on the bowler. They know they have been the two dominant bowlers in this tournament for Police. It's good to see the sun now coming out. There was a bit of a cloud cover, grey skies, but much more blue skies now visible atop of the NCC grounds, which is great news for this major club league final. This time a conventional drive with the spin. SSC 83 for no loss. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV channel 126, Dialog ViU app and thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. So it's going to be Malind Pushpa Kumar. This is the combination that they have relied on right throughout the season, really. Bowled 3 overs for 5 runs, the early piece. But this left arm and right arm off spin combination. I played all 9 games possible. 18 innings. And Pushpa Kumar 72 wickets and Nalin Priyadarshana 40 wickets respectively. So they have taken more than really 75% of the wickets. Flight at delivery. He's got this uncanny ability to change the speed. Pushpa Kumar. And doesn't really slow his arm speed. It's just with the same arm speed. Again, Daniel, that field right short leg is bothering him, so that's why he's looking to come and meet the ball early.
Good battle this. 15 years of cricket, first class cricket behind him, and the very first year, Daniel. Bowler and a batter. Yes, and it's going to be a long day for Malinda Pushpakura. I'm sure he'll have to bowl a lot of overs, still just into his fourth over. Especially in that afternoon to evening session. He'll have to keep one end going, that is for sure. Good cricket all around. Trying to force the bowler through that gap on the offside, but a good effort in the field. That's Ashwin Pandare, I think he's by far one of the best fielders in the country at any position. The captain of this police side, Ashwin Bandara, leading from the front, leading by example. Quicker delivery and nicely played along the ground from Daniel. 86 for no loss. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. So 86 for no loss it is. We are around 20 minutes away from lunch on the first day. This 4-day encounter. When you look at these highest wicket takers list, Ricky, you've got Malinda Pushpakumar on 72 wickets. And you've got Akila Dhananjaya. These are the highest wicket takers. What amazes me is there is not a single fast bowler in that wicket takers list from the stats that we've got. It's going to be Kumara from the SSC end. And when you go down those spinners list of the most wickets as well, I mean, two senior bowlers who have been around for a long time, Malinda Pushpakumar, Akila Dhananjaya. On top of that list, Roshan Jayatissa, too, has played cricket for a long time. The only youngster is Vanuja Sahan, who is coming up the ranks rather quickly, a young player in his early 20s. That is among them. And the fifth on the list is Parvez Rasul from India, who is another very senior cricketer. So just one youngster among a list of senior players for the most wickets in this tournament as well. Yeah, if you take the top 10 wicket takers, how many left arm spinners in that list? You mentioned about Komasaru. You mentioned about Priyadarshan. There's Ambul Denia in that list as well. Vanuja Sahan. Very strong batting lineup, SSC. Dhananjaya, the skipper on top. Daniel and Fernando. You got skipper coming at number 3, then Kusal Mendis, Numanidhu Fernando, Dasun Sanaka. Oh, that's been pummeled over mid-off. Didn't get up that high. It's Chaturanga Kumara too. Has been around for quite a while now. That was in the slot. Too easy for Daniel. Just a Again, I think, stand Ricky, I think he was looking to go over the bowler's head. He spliced it really. But this guy's got very fast hands, Daniel. Even his miss hit sometimes, it stays hit.
So he likes to play straight. That's something I've seen in the last couple of seasons. When he goes over the top, he prefers to go in that V. Very strong over a long off, straight over the bowler's head, like you mentioned. Very strong wrist. That's gone fine. He will reach his half century. Siobhan Daniel playing his first full season. Good combination of offside and onside play in that. 69 balls, 8 fours. Good strike rate. He's a batter that normally likes to feel better on ball. And just that last boundary, we saw some deft touch from him. Beautifully worked around his hips. Tickled it down to fine leg. Yes, his 52 has come off just 69 balls, and we haven't really seen him, play those big shots, as we may call it. He generally is a very attacking player. He's played good cricket so far. His runs have come at a very good rate as well. It has been a very disciplined innings by Siobhan Daniel. At times we have seen him get off to good starts and throw his wicket away. But today he's been very impressive. 22 completed, 94 without loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We spoke about the experience behind Pushpa Kumar. What about that hair color, Ricky? I think you should get that color. That might suit you. The bright red. Yeah. Very funky, isn't it, Gamini? And it's good to see these senior players trying to stay up with the trend as well. Not to be undone by the younger ones. And Malinda Pushpa Kumar, of course, always up to something. Yeah, I think it was, who was that guy who played with Michael Jordan? Dennis Rodman. He used to color his hair with all kinds of dark blue, dark red. Yeah, he was close to a 7-footer, wasn't he? But yeah, it's very visible. Pushpa Kumar getting ready for the Christmas season, isn't it? Already. That's a good shot. Just a couple of runs. But they are not letting these spinners really to settle down. Not letting Pushpa Kumar or Priyadarshana to bowl in one area. They are playing their shots. Playing the horizontal bat shots as well. And breaking the line of these bowlers and the length. There you go again. This is brilliant batting. Earlier one, he was down on one knee. Swept him away. This time Pushpa Kumar going flatter, slightly short. And Avishka Fernando was quick to latch onto that one. What power behind that shot. Brilliant hit. He's on to 42 now. 23 completed. It's 104 without loss. We've seen some beautiful shots on the offside from Siobhan Daniel. That was flat batted. Very next ball. A perfect cover drive off the back foot. There was another one. Hitting with the spin inside out. Another flat bat shot. And beautiful helping shot to get to his half century.
Good innings that. The two So- have combined really well, isn't it? Left hand, right hand combination as well, Gamini. And they rotated the strike. Chaturanga Kumara will continue. And they've picked the correct ball when they were hitting boundaries. Really not thrown their bats around, but waited for that loose one. Anything in their zone, like that last 6, he picked up the length really quickly. And it's a powerful strike off the ball. We know Avishka Fernando. Going at a very healthy run rate, 4.46. Remember, it's a 4-day game. So from ball number 1, they put the pressure on Police. They are ahead of the game at the moment, SSC. Yeah, that stat down the bottom of your screen, Ricky. If you're a Police supporter, he looks pretty ominous. 250s and 300s. So he's got that ability to make 50s into 100s. And not forgetting, he has converted 100 into a double 100 as well this season. 209 versus Negombo Cricket Club. And when he scores, those runs come really quickly as well. We are about 12 minutes off lunch. Right now, Chaturanga Kumara is concentrating around that another set of stumps. It's pretty wide outside the off stump. That might not be a bad ploy, really. When you have very aggressive players like Daniel, you're approaching lunch break, and keep that ball away from his bat as much as possible and try and induce a fall shot. He's got the field set to back his line as well. There's a very wide third man. It's a second slip and a wide-ish gully. There's a fielder right in line with the crease on the offside on the drive. Then there's a deepish extra cover, short extra cover, and a deepish mid-off. But that is not the line he should be operating with two fielders on the onside. 105 for no loss. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Dialog Television Connection එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම Dialog TV channels බලන්න පුළුවන්. රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට share කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. So Pushpa Kumara will continue. He was hit for 6 of the last ball of his 5th over. See, he won't mind the batters being aggressive against him. He knows that he has that opportunity to pick up a wicket. And also he likes to bowl at batters who are stuck in the crease. As you can see, Daniel trying to use his feet, but also you need to have that skill to go back on the crease and use those 4 feet and play late, because sometimes he's so slow through the air. There you are, he's right on the crease, isn't he? See, that's a good example, Ricky. Against an uncanny bowler like Pushpa Kumar, if you have that back foot, you can certainly play with his mind. Now, that last delivery, there you are, that is not a bad deploy, but then you need to have
along with that skill, you need to have the game on your back foot to use those 4 feet. Naturally, most of the batters, their first movement of the spinners are to press forward. Right now, Daniel doesn't have that game to use the crease to go back foot. So that's why he's looking to come forward. Certainly a good battle. Certainly a good battle between the experienced Pushpa Kumara and Daniel. 25 completed, 105 without loss. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. I think we have a change of bowling. Priyamal Pereira has been introduced into the attack. Better known for his batting, of course. He scored over 400 runs for Police this season, but now they're banking on his experience with the ball. They badly need a breakthrough just before lunch. It's been a very good session so far for SSC. Yeah, we spoke about the combination of Thilan and Pushpa Kumara. Sorry, Nalin Priyadarshana and Malinda Pushpa Kumara. The next highest wicket taker is Supun Madhushankar. He has picked 10 wickets. So, in contrast to the SSC lineup, the wickets have been shared. You got Lakshita Manasinghe on 34. Nisala Tarak has played his part. He's got 29. Nimnaka Jayatilaka, who is not featuring in this game, 21. Jayasuri has just 5 games. He's picked up 20. So, if SSC can see through Pushpa Kumara and Priyadarshana, then that's going to create a few headaches to the police captain. There's certainly more experience, more quality in that SSC lineup. And the police, of course, have been banking on a few of their senior players to deliver this season. But the youngsters have just supported them around, and they've got them to these finals. It's a very important historic moment for cricket when it comes to police. First time they've been into a club final in their 150 years history of playing this tournament. So it's been a great achievement by them this season. And also in terms of variety, Ricky, I think SSC bowling attack is a bit more balanced. They are equally equipped with quicker bowlers as well as quality spinners. Yes, and Kasun Rajitha and Nisala Taraka. And then you got Manasinghe right arm off, and then Jayasuri left arm leg. Nobody, Fernando will bowl some off spinners as well. So they've got a bit of variation. And Dasun Shanaka has delivered in the games he played this season with the ball too for SFC. 26 overs completed, 110 without loss. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Malinda Pushpa Kumara striving to pick up a wicket here before lunch.
So far, there hasn't been much assistance for the spinners. We haven't seen anything really grip and turn. It's been a good batting surface. Yeah, Nelson on the board. Yeah, what you mentioned, it'll be easier to bat in the second session. All that moisture that was on top of the surface have disappeared now with the sun has come out. That's been flighted. There is an opportunity. Well, Kusal Janit, who has been very prominent in the field this morning, has taken a blinder. He had to do the hard yards. He had to get his hands the correct position. Well, the veteran has won the battle, Ricky. He has got rid of Siobhan Daniel just at the stroke of lunch. Well, they needed something out of the bag. They needed something extraordinary to happen to get a wicket. And Pushpa Kumara inducing that first stroke. What a catch. Brilliant. Absolutely brilliant in the outfield. Kusal Janit Pereira, full sprint dive towards his right. Holds on. You needed that sort of a catch to get rid of Siobhan Daniel. He's played a very good hand. 56 of 88. It's 111. Nelson has struck. First wicket is down for SSC. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. Ashwa Gamini, once he's back in the dressing room for lunch, Kusal Janit Pereira is going to log on and try to see the replays, rewind this catch and see it, because he'll take pride in that one. We have seen him a lot behind the stumps as a wicket keeper. And that fielding, it was absolutely brilliant. Never easy with the ball going away. And he hung on to it. Yeah, terrific. Like I mentioned, it ticks all the boxes. He was a bit wider, and that ball didn't get up that high either, so he had to quickly get under it, and he came fast, but it was still away from him, so he had to put the dive. And when you dive like that to your right side, Ricky, to get your hands in that correct position, that's a skill that you need to have. These are good numbers, decent numbers from Nipun Dhananjay. Average mid 40s, just a tick under 46, really good strike rate. 200 is best score. Has been knocking on the doors for the last couple of seasons, couple of years. The former under-19 captain. He's been consistently given the leadership role at different levels. We have seen him captain Sri Lanka Development 11, Sri Lanka A team in various tours, and now SSC, giving him that leadership as well amongst the senior players. And yeah, right from the young age, he's been identified as a player which has potential leadership qualities. There is an appeal for a wicket. Well, interesting. He's not been given out. It's such a loopier delivery, that one. Malinda Pushpakumar just threw it up in the air. Well, they thought they had their man. They were celebrating. Have a look at that one. That was close. That was close. The ball hit bat hit ground. It all happened at the same instance. 27 overs have been completed. A very good over for Pushpakumara. It's 111 for 1. What an over that was. The two openers from SSC dominating to a good part of 115 minutes in that first session. But that last 5 minutes, Malinda Pushpakumara does what he does best. 1-1-1 for 1. It's all ones. But certainly SSC can keep their heads high and say that they won this first session quite comfortably. But don't forget, the last 5 minutes belong to Police Sports Club. And that man, Malinda Pushpakumar, he somehow finds a way to break partnerships. And he nearly had a second one. Yes, and they needed two senior players, isn't it? Kusal Janit Pereira. What a catch. They needed two seniors to come together to get that dismissal. There you go, after being put into bat. Siobhan Daniel, 56 of 88.
He was out on the brink of lunch, and Avishka Fernando 46 not out of 71. Nipun Dhananjay, there was an appeal for a close-in catch. Lucky to survive that one as well. 9 extras in these 27 overs. Pushkumar opened the bowling. 3 overs, it was his first spell. The only wicket taker in this Police SC. Tanal Hemananda, well, he had his moments, but I thought Charuka bowled pretty well. 5 overs 20 doesn't really indicate how well he bowled. He had good battle with Fernando, Avishka Fernando that was. Nalin, the off-spinner, Kumar and Priyamal all tried their best to break their partnership, but just around 2 minutes away from lunch, Pushkumar was the only bowler to get something on the wickets column. So the only wicket to fall this morning in the final over before lunch, and that was Siobhan Daniel after a very impressive half century once again by the young man. But this is how he started off his innings. He was very aggressive against Dhanal Hemananda. Took on the left arm seamer. He was very strong towards that offside, picking the gaps really well. Avishka Fernando, on the other hand, he was quick to play his pull shots, very strong off it, and he was impressive as well. These two just picked up the loose ball. When it was in their zone, they punished the bowlers. They were good with the horizontal bat shots, the pull and the hook against the seamers, the sweep against the spinners. And Siobhan Daniel, he was not afraid to take that aerial route. That was his half century. A fine tickle down to fine leg. And they kept going. Avishka Fernando, a good quality 6. And that was the wicket to fall. Flighted, trying to take on the field at long on. Brilliant. Janit Pereira, KGP, holds on to a brilliant catch. So 111 for 1 in 27 overs at a run rate of 4.11. SSC after being put into bat in this major clubs league final for 2023. We'll be back live after the lunch break approximately at 1:25 p.m. Contenders, 1 champion, Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards, live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Eight contenders, 1 champion, Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards, live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel.
crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් ලයිව් බලන්න. අදම Dialog ViU app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා Dialog Television connection එක ඇඩ් කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's most loved footwear brand DSI has opened another Avi store under the store-in-store conception at the Dehiwala branch on the 5th of December with a wide range of individuality and inclusivity. Come, let's go have a look. With me today, I have Avi's brand manager, Dinit Tarshika. Hi, Dinit. Dinit, give us a small intro on this brand. Yeah, Avi is actually a locally established athleisure brand. We are actually this growing to international level, and we have training and casual apparel range and cricket, badminton and jogging shoe range, and we newly introduced Avi slipper range. It's very comfortable, and they have sliders and women and men collections we have. And other than that, we have Avi innerwear, actually vest and underwear, so we have, and socks range also we have. So this is especially we are focusing in athleisure type sports lifestyle segment we are targeting. Thank you, Dinit. So give us a small insight about the newly opened store. This is the 7th Avi showroom. This is second Avi exclusive brand outlet. So we have planned to open another 2 Avi exclusive outlets in Colombo city center and Nigambo.
So, and we have some of the plans to open 5 SIS also in nearest future. Customers can now enjoy up to 20% discount at the newly opened Avi store at the Dehiwala branch. Discount available until the 31st of December. I'm Khadija Nazahim signing off for the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. මගේ ගම කුරුණෑගල මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රින්ස් කොලෙජ් එකෙන් ඒකේ මුලින්ම ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එකක් තිබ්බේ මම 3 වසරේ තමයි ක්‍රිකට් වලට ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගන්නෙ ඒකත් පටන් ගන්නේ ගොඩක්ම මගේ අප්පච්චිගේ සීයාගේ තිබ්බ උනන්දුව නිසා තමයි ඒ දෙන්න තමයි මුලින්ම මට ක්‍රිකට් වලට මාව යොමු කරේ එතන ඉඳන් තමයි ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්තේ එතකොට ඒ ඉස්කෝලේ මම අන්ඩර් 13 අවුරුදු 3ක් නැත්නම් 4ක් ගැහුවා. ඒක ගැහුවේ මැටන් වල තමයි ගැහුවේ ඩිවිෂන් 3 පොඩි ඉස්කෝලත් ඒක ගැහුවේ. හැබැයි මම ඒ වගේ හොඳට පර්ෆෝම් කරා. මම මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් යද්දි මම ප්‍රැක්ටිස් කී ස්කූල් යුනිෆෝම් එක පිටින්. ඒ කියන්නේ මට වැඩිමල් අයියලා සෙල්ලම් කරනවා බලන් ඉඳලා තමයි මම කෝච් ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරේ මටත් ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් මමත් ආසයි ක්‍රිකට් ගන්න ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි කෝච් මහින්ද සර් එයා තමයි කිව්වා හරි එහෙනම් ඔයා එන්න මේ කියලා ඊට පස්සේ මං කිව්වා මං ගාව ඇඳුන්නේ නැහැ සර් අද එන්න කිව්වට පස්සේ කිව්වා කමන්න නැහැ නම් ඕක පිටින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඇහුවා මං කිව්වා සර් මට හයියෙන් බෝල් ගන්න පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ මට බෝලයක් අතර දීලා මේ කිව්වා එහෙනම් බෝල් ගන්න මේ සර් බැට් කරන්නම් කියලා කොහොම හරි මම දාව පළවෙනි බෝලේ සර්ගේ කකුලේ වැදුනා. ඒ කියන්නේ එන හයියෙන් මම දැම්මා බෝලේ. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් වෙලා අවස කෝච් කිව්වා මේ හෙට ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ආව ටීම් එකට ගන්නම් කියලා. එහෙම තමයි පළවෙනියටම ක්‍රිකට් වලට එන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ග්‍රේඩ් 8 වෙද්දී ඒ ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් නවතිනවා අයියෝ. ඒ කියන්නේ ටීම් එකක් නැතුව O level ඉවර වෙලා ගොඩක් කට්ටිය වෙන ඉස්කෝල වලට යන්න ගියා. එතකොට ඒකෙන් ටීම් එකක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි එක අවුරුද්දක් ක්‍රිකට් වලින් පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් එකක් කරගෙන ක්‍රිකට් ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඇත්ලටික් කරා. ඒ ටික මම කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අපේ අම්මගේ මල්ලි කෙනෙක් ක්‍රිකට් කෝච් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇකඩමි එක කෝච් කරන නුවර. ඊට පස්සේ එයා අපේ මාමා කිව්වා එන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයා ක්‍රිකට් නවත්තන්න එපා කියලා. මම නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගියා කුරුණෑගල ඉඳන් මම හැමදාම සෙන්සුරාදා ඉරිදා නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ නෙට් එකේ ඇකඩමි එකේ අයිති හිටපු සර් කෝච් කරේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ. ඊට පස්සේ අපේ මාමා කොහොම හරි ඒ කෝච්ට මාව හඳුන්වලා දීලා මම ඒකේ ටික දවසක් ප්‍රැක්ටිස් කරා ඇකඩමි. ඊට පස්සේ ඒ සර් කිව්වා මේ සර්ගේ නම බර්ක් සර් සැම්සන් බර්ක්. එයා කිව්වා මේ එන්න අපි ඔයාව ඉස්කෝලේ දාලා බලමු. මේ කිව්වට පස්සේ මම කොහොම හරි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ ට්‍රයල් වලට යනවා. එතකොට මම 9 වසරේ අන්ඩර් 15 වලට යන්නේ. එතකොට ඒකේ 15 කෝච් කරේ දිමුත් සර් මිහිරන් සර් කියලා. ෆස්ට් 11 කෝච් කරේ සම්පත් පෙරේරා සර්. ආය සුසන්ත බස්නායක කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා ෆස්ට් 11 ඇසිස්ටන්ට් කෝච්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ගියාට පස්සේ සම්පත් සර්ුයි කෝචස්ලා ටිකම හිටියා. ඉඳලා මට බැට්ස් දාගන්න කියලා මම සම්පත් සර් තමයි බෝල් කරේ. සම්පත් බෝල් කරලා පස්සේ මම හොඳට හයියෙන් ෂොට්ස් දෙක තුනක් ගැහුවාට පස්සේ කිව්වා මේ ඔයා හොඳයි ඔයාව ඉස්කෝලේට ගන්නවා කියලා. එහෙම තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ මම 15 ෆස්ට් ඉයර් තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ගියාට පස්සේ එතකොටත් මැටන් ගැහුවේ මොකද 15
ටර්ෆ් එකට තිබ්බේ නැති නිසා. අපි ස්කෝල් ටර්ෆ් එකට තිබ්බා ටූර්නමන්ට් එකේ මැච් එක නිසා. ඒ අවුරුද්දෙන් මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. මේ කියන්නේ ටීම් එකේ ඇතුලේ මම වැඩිම ලකුණු ගැහුවා. එතකොට අවුරුද්දයක් 15 සෙල්ලම් කරලා under 17 වල තමයි පළවෙනියට ටර්ෆ් ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න හම්බුනේ. වැඩි දැනන් හිටියේ නෑ අර මැට්ටට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් ටර්ෆ් එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ ඒත් අවුරුද්දයක් under 17 සෙල්ලම් කරා. 17 සෙල්ලම් කරාට පස්සේ 2018 තමයි මම පළවෙනියට ෆස්ට් 11 සෙල්ලම් කරන්නේ. ඩෙබියු මැච් එක. ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් 11 ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනියට මම ෆස්ට් 11 මගේ පළවෙනි මැච් එකේ සෙන්ට් පීටර්ස් නිගම්බෝ. එතකොට අපි ඩිවිෂන් 2 හිටියේ අවුරුද්දේ. පළවෙනි මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මැච් එක ගියා අපි ස්කෝලෙමයි හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ලකුණු 100ක් ගාවට පස්සේ එදා ඉඳන් මම ෆස්ට් 11 ගැව්වා. අවුරුදු 4ක් මේ වෙනකම්. මම මුලින්ම ෆාස්ට් බෝලින් ඕල් රවුන්ඩ් ඒ කියන්නේ ඕපනින් බෝල් කරලා මැදින් තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම under 13 ගහද්දි මම එහෙම තමයි කරේ. කියන්නේ මම ඕපනින් බෝල් කරලා මම නම්බර් 5 6 එකේ තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ එහෙ ඕපනර් කෙනෙක් හිටියේ නෑ under 15 වලට. මොකද මම බෝල්ට හයියෙන් ගහනවා. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ ඔයා ඕපන් කරලා බලන්න කිව්වට පස්සේ තමයි එදා ඉඳන් තමයි ඕපන් කරන්න ගත්තේ. under 50 සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මම ඕපන් කරන්න ගත්තේ. පළවෙනියට දැන් මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් ආවට පස්සේ මම ෆස්ට් එතකොට 2017 17 සම්පත් සයිඩි මම ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් 11 ගැව්වේ නෑ. ඊට පස්සේ මම ඒ අවුරුද්දේ සෙකන්ඩ් 11 මැච් දෙක තුනක් ගැව්වා. ඊට පස්සේ සම්පත්ස ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණා. අයින් වුණාට පස්සේ සුනෙත් ගුණතිලක ආවා. සුනෙත් එක්ක ඉද්දි තමයි මම පළවෙනියට ෆස්ට් 11 ඒ කියන්නේ ඩෙබියු මැච් එක ගහන්නේ. සර් තමයි මාව ගේන්නේ. මොකද මම සෙකන්ඩ් 11 මැච් එක ලකුණු 100ක් ගහලා තමයි ෆස්ට් 11 එකට එන්නේ. අමතක නොවන සිදුවීමකට කියන්නේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම හිතන්නේ අපි ස්කෝර් රෙකෝඩ් එකක්. ඩෙබියු ෆස්ට් 11 මැච් එක ලකුණු 100ක් ගහපු එකම එක්කෙනා මම. අපි සෙන්ට් ඇන්තනිස් රෙකෝඩ් එකක්. ඒක තමයි අමතක නොවන සිදුවීම. අනිත් එක තමයි ඒ අවුරුද්දේම අපි ෆස්ට් ඩිවිෂන් 2 ඉඳලා ඩිවිෂන් 1 එනවා. ඒ දෙක තමයි අමතක නොවන සිදුවීමකට තියෙන ස්කූල් ක්‍රිකට් වල. ඇත්තටම ඒක කිව්වත් මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ප්‍රින්ස් කොලෙජ්ජේ බිග් මැච් තිබ්බේ නෑ. පොඩි ස්කෝලයක් ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එක සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ආවට පස්සේ මම බිග් මැච් කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ආවට පස්සේ. පළවෙනි බිග් මැච් එක දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකුත් කිව්වේ නැහැ. අනික සීනියර් ප්ලේයර්ස් ඒතොර කැප්ටන් කරේ තීක්ෂ ගුණසිංහ. තීක්ෂ අයියත් කිව්වේ වැඩි කලබල වෙන්න එපා. ඔයා නෝමල් ගහන විදියට ප්ලේ කරන විදියට ප්ලේ කරන්න කියලා. ඒත් පොඩි ප්‍රෙෂර් එක පොඩි නෙමෙයි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. මොකද පළවෙනි බිග් මැච් එක ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් ඉන්නවා. පිරෙන්න ක්‍රවුඩ් එක හැම පැත්තෙම පපර ඇහෙනවා. පළවෙනියට උදේ බැට් ගන්න යද්දී හිතාගත්තේ කොහොම හරි ලකුණු 30ක් ගහනවා කියලා. අර ක්ලවුඩ් එකත් එක්ක මන්දේ කෝල් කරන මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම මැදට ගිහිලා ටිකක් කළා ගහද්දි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කවුරුත් ෆේල් වුණත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මං අනික පොඩි ඒත් කොහොම හරි කියන්නේ අපි දැන් මුලින්ම ටොස් එකේ ඉඳලා බැට් කරේ. අපි කොහොම හරි 303ක් ලකුණු සෙල්ලම් කරන ෆස්ට් ටීම් එකට. ඒකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ඩෙබියු බිග් මැච් එකේ 100ක් ගහපු එකම එක්කෙනා මම. රෙකෝඩ් එකක්. ඒකත් සෙන්ට් ඇන්තනිස් රෙකෝඩ් එකක්. 100 ගැව්වට පස්සේ මාර සතුටක් තිබ්බේ. හීනයක් ඇතුලේ හීනයක් වගේ නිකන් ඒක. ඒකත් එක අමතක නොවන සිදුවීමක් පාසල් ක්‍රිකට් වල. එතකොට ඊට පස්සේ බිග් මැච් එක අපි ෆස්ට් ටීම් එක දින්නවා. කොහොම හරි චිත්ත විද්‍යාලය කියන්නේ නරක නෑ ඉස්කෝලේ ඒ දවස්වල ඉඳන් ඩිවිෂන් 1 ගාපු ඉස්කෝලයක්. හොඳ ප්ලේස් එකක් සෙල්ලම් කරා. කොහොම හරි අපි ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් ටීම් එක දින්නවා. දින්නට පස්සේ මම මෑන් ඔෆ් ද මැච් හම්බ වෙනවා. ඒ බිග් මැච් එකේ ආයේ බෙස්ට් බැට්ස්මන්ුත් හම්බ වෙනවා මට. මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා under 19 සිලෙක්ට් වෙන්න කලින් මම under 17 සෙල්ලම් කරද්දී ෆාස්ට් බෝලින් ස්ක්වොඩ් එකක් හැදුවා. කෙත්තාරාමේ තිබ්බේ. ඒකට මට ආරාධනාවක් ලැබුණා රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සර්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල NSL එකක් තිබ්බ නැෂනල් සුපර් ලීග් එකක් තිබ්බා පල්ලේ කැලේ. එක මැච් එක මට බෝල් කරන්න එන්න කිව්වා බැට්ස්මන්ලට. එතන මම හොඳට දැම්මට පස්සේ රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සර් කිව්වා එන්න මෙහෙම ස්ක්වොඩ් එකක් අපි පටන් ගන්නවා. ඔයා ඒකට එන්න කියලා මම ඊට පස්සේ ඒකට ප්‍රැක්ටිස් යනවා. ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලාම මාස දෙක තුනක් මම බෝල් කර කර ඉද්දි එතකොට under 19 ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා.
එතකොට 2019 ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ මට under 19 ටීම් එකට බෝල් කරන්න කිව්වා. බෝල් කරන්න කිව්වට පස්සේ මම බෝල් කරා. මම ඒ දවස්වල හයියෙන් දැම්මා. බෝල් කරාට පස්සේ හොඳට බෝල් කරාට පස්සේ ඒ කොහොම හරි මට ඒෂියා කප් එක ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බෝල් කරාට පස්සේ එහෙම කොහොම හරි බෝල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ කොහොම හරි ඒ අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ එයාලා දැනන් හිටියේ නෑ මට බැට් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ෆාස්ට් බෝල් ඉදිරිය විතරයි හිතන් හිටියේ. ඒ අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ලකුණු 100ක් ගැවුවට පස්සේ තමයි දන්නේ මට බැට් කරන්නත් පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒෂියා කප් එකට පස්සේ පාකිස්තාන් ටුවර් එකක් මෙහි ආවා. ඒ ආවට පස්සේ ඒ ටුවර් එකට මාගේ නම දාලා තිබ්බා. ඒ දැනෙච්ච සතුට ඒ වෙලේ කියා ගන්න බෑ. මොකද ඊට කලින් under 19 රිප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මොකද 2018 අපේ ටීම් එකේ under 19 ගහපු දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙකයි ඒ ක්‍රෙස්ට් එක දැක්කපු ඒ ක්‍රෙස්ට් එකට තිබ්බ ආසාවට තමයි මම හිතාගත්ත කොහොමද මමත් මේ ක්‍රෙස්ට් එකක් කොහොම හරි මගේ ඔළුවේ ගහ ගන්නවා කියලා ඒකට මහන්සි වුණා. කොහොම හරි ඒක ඇචීව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේම 2019ම මට ශ්‍රී ලංකා රයිඩර් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා පාකිස්තාන් ටුවර් එක මෙහෙ ආපු. ඒකේ මම අන්තිම මැච් දෙක ගැව්වේ වන් ඩේ දෙක 4-5යි. එතකොට කැප්ටන් කරේ නිපුන් දරංජිය. ඒකේ මට පළවෙනි ටුවර් එකේ මට හොඳට පර්ෆෝම් කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ හැබැයි ඒ මැච් එකේ මම ඩෙබියු බෝලේ ෆස්ට් බෝල් ෆස්ට් විකට් එක ගන්නවා. ඒකත් අමතක නොවන සිදුවීමයි මගේ ජීවිතේ. ආය ඒ අවුරුද්දේ ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශ සීරීස් එකක් තිබ්බ 4 day එකක් අපි යන්න තිබ්බේ. අපි එහෙ ගිහිල්ලා බංග්ලාදේශ 4 day සීරීස් එකේ ෆස්ට් ඉන් එකේ මම ලකුණු 75ක් සෙල්ලම් කරේ. කියන්නේ මගේ පළවෙනි ඉන්ටර්නැෂනල් 50 මං ලබා ගන්නවා. ඒකත් මාරම සතුටක්. සර්ලගේ ගුණත් මාර සපෝට් එකක් තිබ්බේ. ඒ බංග්ලාදේශ සීරීස් එකේ 4 day දෙකම මම සෙල්ලම් කරනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේම ආය ට්‍රයි සීරීස් එකක් තිබ්බා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල. ඉංග්ලන්ඩුයි අපි වෙස්ට් ඉන්ඩීසුයි. ඒකත් මම රිප්‍රසන්ට් කරනවා. ඒක රිප්‍රසන්ට් කරාට පස්සේ පළවෙනි මැච් එක සෙල්ලම් කළා. තුන්වෙනි මැච් එකේ මොහොන් මැච් එකේ මගේ බැක් එකේ ඉන්ජරි එකක් එනවා. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් ක්‍රිකට් එක පොඩ්ඩක් ආයෙ නවතිනවා. ඒ කියන්නේ මට ඒ ඊට පස්සේ 2020 තිබ්බ වර්ල්ඩ් කප් එක මට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ ආපු ඉන්ජරි එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ 2020 වර්ල්ඩ් කප් එක යන්න බැරි වෙනවා. මට කොහොම හරි වර්ල්ඩ් කප් දෙකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් වයසක් තිබ්බේ. එතකොට මට අවුරුදු 17යි. ඒක මට බෝනස් එකක් තිබ්බේ. එතකොට මට 22 වර්ල්ඩ් කප් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒක නිසා මම ඔළුව වට ගත්තේ නෑ, මානසික වැටුන්නේ නෑ. මම හිතාගත්ත ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එක ගිහිල්ලා කොහොම හරි රටට දෙයක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි 2020 වර්ල්ඩ් කප් යන්න බැලුවාට පස්සේ ඉන්ජරි එක ඔක්කොම හොද කරගෙන ආය ට්‍රැක් එකට එද්දී කොරෝනා එනවා. එතකොට 2021 මැදක් වෙනකම් මොකුත් කරගන්න බැරි වෙන අපිට. 2020 අවුරුද්දේ ගියා 2021 මැදක්. ඊට පස්සේ 2022 වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න කලින් ආය ස්කොඩ් එකක් හදන්න ඕන වුණා. මොකද සීනියර් ප්ලේයර්ස් 4 දෙනා හිටියේ, ටීම් එකක්ම හිටියේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි 2021 මැදක් වෙද්දී කලින්ම සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකක් ගන්නවා. ඒ සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකේ කැන්ඩි ටීම් එක මම කැප්ටන් කරනවා. ඒකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ 2021 මම හිතන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ බංග්ලාදේශ මෙහෙන තරඟ 5ක්, වන් ඩේ තරඟ 5ක්. ඒකේ පළවෙනි මැච් එක මම නම්බර් 6 බැට් කරන්නේ. නම්බර් 6 බැට් කරාට පස්සේ මට 3යි 4යි මැච් දෙක ගහන්න බැරි වෙනවා. මගේ ඉන්ජරි එකක් ඇවිල්ලා කකුලේ. කොහොම හරි ඒ වෙනකොට අපේ ඕපනර්ස් ඔක්කොමලා ෆේල් වෙලා හිටියේ. කියන්නේ මම කලින් අවුරුද්දේ under 19 ඕපන් කරලා තිබ්බ නිසා මට කිව්වා හෙඩ් කෝච් ඇවිල්ලා අවිෂ්ක හිටියේ. එතකොට හෙඩ් කෝච් කරේ. අවිෂ්ක කිව්වා ඔයාලා ඕපන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා මට පුළුවන් සර් ඕන තරම් බැට් කරන්න කියලා. මං පස්වෙනි මැච් එකේ බැට්ස්මන් විදියට විතරයි බැට් මේ මැච් එක සෙල්ලම් කරන්නේ. මේ මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගන්නවා. ඒක තමයි මගේ under 19 පළවෙනි මේ 100 ඉන්ටර්නැෂනල් පළවෙනි 100. ඒක මාරම සතුටක්, කියා ගන්න බැරි සතුටක්. ඒක සතුට වැඩි වෙන්නේ අපි බංග්ලාදේශට ගහන තරඟ 5ට බිඳුවක් ලෙස අපි සීරීස් එක දිනනවා. ඒක කියා ගන්න බැරි සතුටක්. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම නොවැම්බර් මාසේ ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එකක් එනවා. ඒකෙත් මම මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරනවා. ඒකෙත් ඇවරේජ් මම පර්ෆෝම් කරනවා අර කලින් වගේම. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසේ තිබ්බා ඒෂියා කප් එක. ඒෂියා කප් එකේ මං ආය කුවේට්ටයි නේපාල්ටයි කුවේට් ලකුණු 50ක් ගහනවා. කුවේට් මේ නේපාල් ලකුණු 100ක් ගහලා සදීෂත් එක්ක වැඩිම සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. දැන්ට පාර්ට්නර්ෂිප් එක
ඒෂියා කප් වල දැන් අපේ මගේ සදීෂගේ තමයි රෙකෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඒක අමතක නොවන දෙයක් තමයි ජීවිතේ. මොකද ඒෂියා කප් එක highest partnership එකක් තියෙනවා කියන්නේ අලුතෙන් ආයෙ රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බා කියන්නේ ඒක මාර සතුටක්. ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක වර්ල්ඩ් කප් එක සෙල්ලම් කරනවා ඒ අවුරුද්දේම 2022. ඒ ටික තමයි කොහොම හරි එතකොට මම under 19 අවුරුදු 4ක් පිට වෙන්න සෙල්ලම් කරා. කරාට ටුවර්ස් රටින් පිට ගියා ටුවර්ස් 4ක් විතර. ඔක්කොම ඕවරෝල් ගත්තොත් ටුවර්ස් 8ක් 9ක් වගේ මම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. මැච් 17ක් 18ක් වගේ මම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම මුලින්ම අර ලංකාවේ හොඳම ක්ලබ් එකකට යන්න හිතන් හිටියේ නෑ. මම ශ්‍රී ලංකා under 19 රිප්‍රසන්ට් කරාට පස්සේ අවුරුදු 17 දී තමයි SSC එකට ජොයින් වෙන්නේ. SSC එකට ජොයින් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි SSC එකට ජොයින් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ පළවෙනි under 19 ටුවර් එකට කලින් ඉමර්ජින් මැච් එකක් තිබ්බා. මැච් දෙක තුනක් තිබ්බා කෙත්තාරාමේ. ඒක සෙල්ලම් කරා දසුන් ශානක. දසුන් ශානක ශහාන් ජයසිංහ ලොකු ඉමර්ජින් සෙට් එකක් එක්ක තමයි මැච් එක ගැහුවේ. ඒ මැච් ගැහුවට පස්සේ මම මේ මැච් එක හොඳට සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි දසුන් අයියා දැකලා තමයි කිව්වේ මල්ලිවා වෙන කොහෙවත් යන්න බෑ ක්ලබ් එකකට. SLC එන්න මේ ඔයාට හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා. දසුන් අයියාගේ වචනයට තමයි මම SLC ආවේ. නැත්තම් මම කියලාත් හිතුවේ නෑ ලංකාවේ number 1 තියෙන ක්ලබ් එකකට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම SSC ගාවට පස්සේ අවුරුද්දේ under 23 මැච් ඔක්කොම ටික ගහලා one day tournament එකක් ගියේ. ඒ tournament එකේ හොඳට perform කරනවා. ඒ අවුරුද්දෙම ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් කොහොම හරි මේ වෙනකන් තාමත් SSC එකේ තමයි ඉන්නේ. ක්ලබ් එකට උන් මාර විදිහට උදව් කරනවා. මම පළවෙනියට SSC එකට යද්දී SSC එකේ කෝච් කෙනෙක් තිල්ල කණ්ඩම්බිස. එතකොට මැනේජර් හිටියේ ගුරුගේස. එතකොට ඇසිස්ටන්ට් කෝච් හිටියේ මේ කාස්ට් අයියා. ඒ කට්ටියගේ මාර සපෝට් එකක් තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මම T20 මේජර් T20 ලීග් එක සෙල්ලම් කරනවා. මැච් මම මැච් 4ක් සෙල්ලම් කරනවා. කැප්ටන් කරේ චරිත් අයියා. ඒකේ මට හිතන්නේ මට පුළුවන් විදිහට මම perform කරා. කියන්නේ මට දුන්න chance එකෙන් මම ගත්ත කියලා හිතනවා උපරිම. ඊට පස්සේ ක්ලබ් සීසන් එකත් ගොඩක්ම ගහන්න බැරි වුණා. මොකද අර under 19 එකත් එක්ක දෙකම එකට ගිය ටුවර්ස්. එතකොට ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි එක තිබ්බේ. එතකොට මට ස්කූල් මැචස් උත් තිබ්බා. under 19 එකක් තිබ්බා. එතකොට අර ස්කූල් වලට ගොඩක්ම ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕන නිසා මට ගොඩක්ම 3 days ගොඩක්ම ක්ලබ් ලෙවල් එකේ ගහන්න බැරි වුණා. කොහොම හරි 2021 මං ආයේ SSC එකේ one day match 8ක් සෙල්ලම් කරනවා. one day match 8ක් සෙල්ලම් කළා. ඒකෙත් හොඳට perform කරනවා. ආයේ ඒ අවුරුද්දේම T20 match 4ක් ආයේ සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට ක්ලබ් එකේනොත් මාර සපෝට් එකක් තිබ්බේ. එතකොට දැන් අපිට ක්ලබ් එකේ කෝච් කරන සමන් ජයන්ත සර්, හෙඩ් කෝච් ඉන්නේ සමන් ජයන්ත සර්. එතකොට සර් කෙනොත් කාස්ට් අයියා කෙනොත් මැනේජර් ඉන්නේ ගුරුගේ සර් කෙනොත් මාර සපෝට් එකක් තියෙන්නේ. ක්ලබ් එකේනොත් මාර සපෝට් එකක් තියෙනවා. මොකද අපිට හැම ෆැසිලිටි එකක්ම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්ලබ් එකක් එකට ජොයින් වෙලා සෙල්ලම් කරන්න තියනවා කියන්නේ මට මාර සතුටක්. ඇත්තටම ඒක ලැබුණේ මම අර කලින් ක්ලබ් සීසන් එකේ හොඳට perform කරලා තිබ්බා one day ටිකේ. ඒ ටිකේ මම under 18 එකෙත් perform කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ තිබ්බ LPL එකට මාව අරන් තිබ්බා. නම පික් කරලා තිබ්බා. ඒතකොට මාර සතුටක් තිබ්බේ. මොකද මේ වගේ වයසකින් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් එක සෙල්ලම් කරන තියෙන මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද ලොකු ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. වෙන රටවල් වල නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට එයාලගේ මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මැච් දෙකක් මම සෙල්ලම් කරා. මැච් දෙකේ පොඩ්ඩක් ඩවුට් කියන්නේ හොඳ හරියට මට perform කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ඒකෙන් මාර ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. මොකද මම දැන් දන්නවා ඒ වැරද්ද ආයේ මං වෙන්න තියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියා ගන්න බැරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මාර සතුටුයි. ඒ වගේ ලීග් එක සෙල්ලම් කරන්න ලැබිච්ච එක. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත විදිහත් එක්ක මම මේ තැන ඉන්නවා කියන්නේ මම මාර සතුටුයි. මම මාර ඉතින් සතුටු වෙනවා මේ තැනට එන්න පුළුවන් වෙච්ච එකට. ඒ වගේම
ඉදිරි සැලසුම් කියන්නේ මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු කොහොමත් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න තමයි. නියෝජනය කළා රටට මගේ මාතෘභූමියට ලොකු සේවයක් කරන්න. ඉස්සරහට තියෙන A team emerging tours සෙල්ලම් කළා ඒ වගේ හොඳට perform කළා ඉක්මනටම ජාතික කණ්ඩායමට නියෝජනය කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ගීත නම් ගොඩක් තියෙන ලිස්ට් එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ 50 cents ලගේ කැන්ඩි ෂොප්, ක්‍රිස් හෙම්ස්වර්ත්, ෆෙරායලන්, මුම්බයි ඉන්දියන්ස්, දම්බුල්ලෝරා, හරිප් වලනුගා, විකි, නෝබට්ස්. මම එක දවසක් ප්‍රැක්ටිස් යන්න පරක් වුණා. ගියාට පස්සේ මට ක්‍රිකට් බෑග් එකත් උස්සගෙන මට වට පහක් දුවන්න කිව්වා. ගණිතේ හිස්ටරි, විකි වොරියර්ස්, වන් ඩේ. මම නැෂනල් රිප්‍රසන්ට් කරොත් කරන පළවෙනි මැච් එකේම ඩෙබියු ලකුණු 100ක් 50ක් ගහන්න වෙනවා. SLC Major Clubs තෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය අද ක්‍රියාත්මකයි. NCC ක්‍රීඩාංගණයේදී SSC කණ්ඩායමට එරෙහිව පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය මේ වන විට තරග වදිමින් තිබෙනවා. පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව ලබා ගත්තා. SSC කණ්ඩායම ප්‍රතිකරුවන් පිටියට පැමිණුවා. ඔවුන් ලකුණු වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාම හොඳ සබතාවයක් අප දුටුවා. ඉතින් මේ අප සිටින්නේ 2023-24 අවසන් මහා තරගය තුලයි. දිවාහාරයෙන් පසුව මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් තරගය නැවත ආරම්භ කරන්නට එක් කඩුල්ලක් පමණයි දැවී ගොස් තිබුණේ SSC කණ්ඩායමේ. ෂෙවොන් ඩැනියල් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. අනර්ග උඩපන්දුවක් රැකගත්තා කුසල් පෙරේරා. ආයිබෝන් සචින් පීරිස්. ආයිබෝන් අසංක සුබ මධ්‍යහනක් සියලුම දෙනාට. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ ප්‍රධාන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය තමයි අද දවසේ කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණේ. පුරා දින 4ක් තිස්සේ මේ අවසන් මහා තරගය පැවැත්වෙනවා. සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා සහ සඳුදා. ඉතින් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නායක අශේන් බණ්ඩාර. ඔහුගේ ආරාධනය ඇතිව SSC කණ්ඩායම පළමුව පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා ගත්තා. ෂෙවොන් ඩැනියල් සහ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 111ක ආරම්භක ශතක සමතාවයක් ලබා දෙමින් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ෂෙවොන් ඩැනියල් අගනා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු නොදෙවි ලකුණු 46යි දිවාහාරය සඳහා තරගය නවතාලන විට නායක නිපුන් දනංජය නොදෙවි තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඔහුගේ නවට ඉදිරියෙන් තවමත් එකදු හෝ ලකුණක් සටහන් වෙන්නේ නැහැ. පන්දු වාර 27ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ලකුණු 111යි. කඩුල්ලක් දැවි SSC කණ්ඩායම ලකුණු 4.5යි බිඳුවකට වැඩි දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන ඔවුන්ගේ පළමු සැසිය අවසන් කළා. පන්දු යැවීමේදී මලින්ද පුෂ්පකුමාර ලකුණු 19කට එක් කඩුල්ල එක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමග සෙසු පන්දු යවන්නට තවමත් එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දනා හේමානන්ද, චාරුක, නලින් ප්‍රියදර්ශන, චතුරංග කුමාර සහ ප්‍රියමාල් පෙරේරා පන්දු යැවීමෙන් දායක වුණා. පොලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අතිරේක ලකුණු 9ක් ලබා දුන්නා පොලිස් කණ්ඩායම මේ දක්වා. අසංක ඉනිමේ විශේෂයෙන් මලින්ද පුෂ්පකුමාරගේ නමට ඉදිරියෙන් තිබෙන මේ කඩුල්ල දවාගත් උඩපන්දුව සෑහෙන වටින උඩපන්දුවක්. කුසල් ජනිත් පෙරේරා දක්ෂ ගණයේ උඩපන්දු රැකීමක් සිදු කළේ. විශේෂයෙන් ඔහු කඩුළු රකින්නෙක් නිසා ඒ උඩපන්දු රැක ගන්නට ඔහුට පහසු වෙන්නේ නැති. ඔහුගේ ඒ ස්කිල්ස් ඒ ලෙවල් එකේ තිබ්බ. අනිවාර්යෙන් මෙවැනි උඩපන්දු කිහිපයක්ම අපට මතකයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේදී කුසල් පෙරේරා විසින් රැකගත්. ඉතින් අනර්ග උඩපන්දුවක් අද දිනේ ඔහු රැකගත්තා. එවැනි උඩපන්දුවක් රැකගත යුතුව තිබුණා. එවැනි ලකුණු සබඳතාවයක් වළක්වන්නට නම් ඉතින් එය තමයි සිදු වුණේ. කෙසේ වෙතත් ඊට පෙර ෂෙවොන් ඩැනියල් ඉතාමත් අනර්ග ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළේ. වේගවත් තමන්ට සුපුරුදු ක්‍රමයෙන් තරමක් සෙමෙන් ආරම්භ කළේ. නමුත් සෙමෙන් ඉනිම ක්‍රමෙන් ඔහු වේගවත් ප්‍රතිකරණයකට අවතීර්ණ වුණා. මෙන්න බලන්න විශ්වාසයෙන් ප්‍රථම පහරේ සිටම තමන්ට සුපුරුදු පහරවල් වලට යමින් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න සමත් වුණේ. ෂෙවොන් ඩැනියල් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට සිටින අනාගත බලාපොරොත්තුවක් කියන්නට පුළුවන්. ඉදිරිපාදේ ඉතාමත් අලංකාර පහරවල්, ශක්තිමත් පහරවල් ඔහුට තිබුණේ.
මෙවැනි පහරවලුත් තිබුණා. අර්ධශතකයක් බාර කරලා ලකුණු 56ක් පන්දු 88ක් පමණයි වැය වුණේ ඔහුගේ අර්ධශතකයට. වටිනා උඩ පන්දුවකින් අවසන් වුණා අසංක. දැන් විනිසුරුරුන් දෙපළ පළමු දිනේ දෙවන සැසියේ ආරම්භය සරණිටුහන් කිරීම වෙනුවෙන් තනතිරුවට සෙමින් පියමන් කරනවා පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය. ඔවුන්ගේ මූලික ඇඟුණුසුම් කිරීම කටයුතු සිදු කෙරෙමින් ඔවුන් පිටියට අවතීර්ණ වීමට සූදානම්ව සිටිනවා. අසංක හොඳ කාලගුණික තරමක් හස්කුස බර වුණු ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ලොකු 10ක් තිබෙන්නට තිබෙනවා අපිට දැනෙනවා. ඔව් ආර්ද්‍රතාවය 10 හියුමිඩිටි එක ඉතාම වැඩි. එහි සැඟවුණු සත්‍යය තමයි කොයි මොහොතක හෝ වර්ෂාව කඩා වැටෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් හොඳ තරගයක් වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබේවිය කියා. ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටිය දෙපස සූදානමින් සිටිනවා නැවත තරගයට අවතීර්ණ වන්නට. පිතිකරුවන් වශයෙන් නිපුන් ධනංජය SSC කණ්ඩායමේ නායකයා සමගින් පිටියේ ස්ථාවර වී සිටින අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නට. අශෙන් බණ්ඩාර ප්‍රමුඛ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය දැන් මේ සැසිය කඩලු කිහිපයකින් ආරම්භ කළොත් ඔවුන්ටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා නැවත තරගයට අවතීර්ණ වී මේ තරගයේ පාලනය සියදට ගන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් SSC කණ්ඩායම අසංක ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන. ඉතින් මේ දෙවනි සැසිය ඉතාමත් තීරණාත්මකයි කණ්ඩායම් දෙකටම. මේ තරඟ සැසිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට ලොකු පිම්මක් පනින්නට අවස්ථාව ලැබේ. මොකද පන්දු යවන්නන් නැවතත් ඔවුන්ගේ සුපුරුදු රිද්මයට ඒවි. දැන් තනතිරුව තරමක් එක සෙෂන් එකක් පරණයි. පැය කිහිපයක් පරණ වෙලා තිබෙන්නේ. පන්දු අර 27ක් පමණ පරණ වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් SSC කණ්ඩායමට මෙය ඔවුන්ට ඉතාමත් විශාල ලකුණු සටහනකට යන්නට හොඳ සැසියක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ෂෙවොන් ඩැනියල් තමයි දැවී ගිය එකම පිතිකරුව SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු මෙවර තරඟාව වාරය තුල ලකුණු 80ක පමණ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍යයක් රඳවා ගත්තා. ඉතින් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අබුඩාබි T10 ලීගය අතරමැද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා මේ අවසන් මහ තරගය ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන්. ඔහු ඇතුළුව තවත් ක්‍රීඩකයෝ රැසක් පැමිණියා මේ අවසන් මහ තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන්. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, දසුන් ශානක, කුසල් මෙන්ඩිස්, කුසල් ජනිත් පෙරේරා මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් 4-5 දෙනෙක් මේ අවසන් මහ තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන් අබුඩාබි සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ ඉන්න සකස් කර ගනිමින් සූදානම් ප්‍රතිකරණය දෙන්නට. ලකුණු 111යි කඩුල්ලයි 111 for 1 SSC කණ්ඩායම. ඊටම වැදගත් සැසියක් සිදු වෙන තරගයකදී දෙවැනි සහ තෙවැනි සැසි අතිශයින්ම වැදගත් කණ්ඩායම කෙසේද ක්‍රීඩා කරන්නේ, එහෙමත් නැත්නම් තරගය කුමන කණ්ඩායම පැත්තටද බර වෙන්නේ කියන කරුණ තහවුරු කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ මොහොතේදී ඉදිරියෙන් SSC කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන්ම අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ ඉනිම ඊටම වැදගත් වුණා වුන්ට මේ ඉදිරිය ලබා ගන්නට ලකුණු 46ක් නොදැවි මේ වන විට ලබාගෙන සිටිනවා. ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම මේ සැසිය තුලදී අතිශයින්ම වැදගත් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට. සූදානම් චතුරංග කුමාර ප්‍රථම පන්දුව හරවා යවනවා මිඩ් විකට් වෙතට. ලකුණු 2යි. තෙවැනි ලකුණටත් වේගෙන් දිව යනවා. නැවත පන්දුව බහර කරද්දී කිසිදු අනතුරක් නැහැ. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු දැන් ලකුණු 48යි. පන්දු යැවීම සිදු කරනු ලබන්නේ මම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්න ප්‍රමෝද් විය යුතුයි. චතුරංග කුමාර නොවේ. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 49 අර්ධ ශතකයක් අභියස සිටින්නේ.
ලකුණු 4ක් නිපුන් ධනංජයගේ පිටෙන් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. දිවාහරේ අනතුරුව නායක නිපුන් ධනංජය මෙවර තරඟ වාරයේත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් දස්කම් අතරට පැමිණියා. SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වයස අවුරුදු 19 වෙනි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක් සහ නායකත්වය දරපු ක්‍රීඩකෙක් බලන්න මේ පහර ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා. ඉදිරිපාදයට පැමිණ කල්යල් මැනීම ඉතාමත් අලංකාරය සන්ත. සැසිය ආරම්භ කිරීමේදී විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීමට එවැනි පහරවල් අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ වාර මෙය තමයි සිදුවන්නේ පන්දු යවන්නාට Tamanගේ ඉලක්කය මඟ හැරෙනවා. එවැනි පහරවල් එල්ලවන විටදී ඉතින් නිපුන් ධනංජය ගැන අපි කතා කළා. ඔහු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ සිටම නායකත්වය දරමින් එතනින් නැගින කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරමින් යෝන් කණ්ඩායම වල නායකත්වය දරමින් මේ වන විට SSC කණ්ඩායමේ නායකයා බවට පත්ව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ නායකයෙක් හැටියට සෑහෙන විශ්වාසයක් ගොඩනගාගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් අසංක විශේෂයෙන් කොළඹින් එපිට ප්‍රදේශයකින් තමයි ඔහු ක්‍රිකට් පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නේ. වෙනපුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයෙන් තමයි ඔහුගේ මූලික ක්‍රිකට් අත්පොත් තබන්නේ. තරංග ලියන පතිරණ පුහුණු කරුවාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි ඔහුගේ ක්‍රිකට් ගමන වර්ධනය කරගෙන ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ අන්තර් සමාජ අන්තර් පළාත් තරඟාවලි ක්‍රීඩා කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගියන ක්‍රීඩකීන් අතර ඉදිරියෙන්ම තිබෙන නම් කිහිපයෙන් එක් නමක් තමයි නිපුන් ධනංජය කියන නම. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු තවත් අර්ධ ශතකයක් අභිමුව සිටින්නේ. අප බලා සිටිමු කෙසේද මෙය ඔහු ලබා ගන්නේ කියා. විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේ T10 තරඟාවලියක් සෙල්ලම් කළා. මේ ෆෝමැට් ඉක්මනට මාරු වෙන එකත් හැමෝටම කරන්න බැරි දෙයක් අසන්න. ඔව් ඒ විශේෂ හැකියාවක්. නමුත් නූතන ක්‍රිකට් වල ස්වභාවය තමයි ඉක්මනින් හැඩ ගැසීම. ඒ වාර සාර්ථක කරගන්නවා ඔහුගේ අර්ධ ශතකය. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු විසින් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. අර්ධ ශතකය ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට මේ අවසන් මහා තරගයේදී. වටිනා අර්ධ ශතකයක් SSC කණ්ඩායමට. ඒ වගේම ආවිෂ්කගේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් දිවිය වෙනුවෙන් ඒ වගේම ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය නැත්තම් ඔහු මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමෙන් ටිකක් එළියේ සිටින්නේ. ඔහුගේ රිද්මයට නැවතත් එන්නට ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක් ලැබුණු තරඟාවලියක්. ඔහු අවසන් මහා තරගයේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගයේදී වටිනා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වාසනාවන්ත පහරක් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට. කිසිදු පන්දු රකින්නෙකු සිටියේ නැහැ එම ස්ථානයේ. යම් හේයකින් වෙනස් වූ නම් කඩුල්ලක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අප බලමු. වාසනාවන්ත පහරක්. සිතාමතා මෙල්ල කළ පහරක් කියනටත් පුළුවන්. ලකුණු 125යි කඩුල්ලයි. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. සාර්ථක ආරම්භයක් SSC කණ්ඩායමට දෙවැනි සැසිය වෙනුවෙන් මෙතෙක් ලබා දුන්නා නිපුන් ධනංජය සහ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. මාලින්ද පුෂ්ප කුමාර පැමිණෙනවා පන්දු යැවීම වෙනුවෙන්. හොඳ ආරම්භයක්. වෙනත් පන්දු යවන්නන් සෑහෙන ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා ෂෙවෝන් ඩැනියල් සහ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියේදී ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඒත් එතනින් පසුව මාලින්ද පුෂ්ප කුමාරට එතරම් පහර වැදුනේ නැහැ. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නේ. ඔහු මේ දක්වා පළමු පෙළ තරඟ 33ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ලකුණු 1736 මේ තරඟයට පෙර. ඔහු අද දිනේදී ලබා ගත්තේ ඔහුගේ 9 වන පළමු පෙළ අර්ධ ශතකය. තරම් වේගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. සෙමෙන් පන්දු යවන්නේ මාලින්ද පුෂ්ප කුමාර. ඔහුගේ අත්දැකීම් මැනවින් යොදා ගන්නවා මෙවැනි තනතිරු වල පන්දු යැවීමේ
ඊටම සමතෙක් ඔහු අවසන් වරට අසංක අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 83ක් ලබා ගත්තා පසුගිය නොවැම්බර් 17 වෙනිදා. ඉන් අනතුරුව ඔහු කැන්ඩි කස්ටම්ස් කණ්ඩායම සමග තවත් තරගයක් ක්‍රීඩා කරා. ඉන් අනතුරුව තමයි ඔහු නිදහස් කරනු ලබන්නේ අබුඩාබි T10 තරගාවලිය ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින්. වර පෙරපාදයට ගොස් පන්දුව තල්ලු කර හැරීමට තමයි උත්සාහය, නමුත් සාර්ථක නැහැ. අසංක දැන් මේ තරගයට සමගාමීව අද තව අවසන් මහ තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේම තවත් තරගාවලි දෙකක්. එවර ස්වීප් කිරීම ලකුණකට අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද අවසන් මහ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන කොළඹ BRC ක්‍රීඩාංගණයේදී අපි ඒ ගැන තොරතුරු කතා කරමු. මේ පන්දු වාරෙන් අනතුරුව SSC කණ්ඩායම ලකුණු 127ක් කඩුලක් දෙවි. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව 127යි එක් අඩුල්ලයි SSC කණ්ඩායම ප්‍රථම දිනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ සිව් දින තරගයේ අවසන් මහා තරගය SLC මේජර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මෙතෙක් තත්ත්වයේ SSC කණ්ඩායමට සුබදායි. නමුත් ඕනෑම මොහොතක නැවත තරගයට අවතීර්ණ විය හැකි පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට අලංකාර පහරක් පොල් කිරීම වේගයෙන් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් නිසකවම ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුටයි ඒ ලකුණු 4. ඔසංක අපි මෙවැනි ආකාරයේ පුල් කිරීම මේ ඉනිම පුරාවටම ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගෙන් ඒ පුල් කිරීම හරහා සැහැණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් උදුරා ගත්තා මේ තරගය තුල පොලිස් පන්දු යවන්නන්ගෙන්. නැවතත් ඔහු සාර්ථකයි. දාහය පෙරුණු දිනයක් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට සිව් දින තරගයක ඔබ පන්දු යවමින් සිටියේදී මෙවැනි පහරක් එල්ල වුණාම ඔබේ මනස කඩන් වැටෙන විදිය සචින් ආයෙත් කියලා වැඩක් නැහැ. සකාවිෂ්ක පන්දු 79ක් දැන් පන්දු 80ක් තුල තමයි ඔහුගේ ලකුණු 60 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් රඳවාගෙන ඔහු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. කුසල් ජනිත් දකිද්දී අසංකර උඩපන්දුව මතක් වෙනවා. අපි බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම අපිට හැකි මොහොතකදී උඩපන්දුව ලබා දෙවි. ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳ උනන්දුව දක්වන්නෙක් නම් ඔබ නැරඹිය යුතුම උඩපන්දුවක් එවර පසුපාදයට යන්නට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට. මෙතෙක් පසුපාදයේ ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා අවිෂ්ක. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අර්ධ ශතක 3ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා මේ තරගාවලිය තුලදී. ඒ විශ්වාසය ඔහුට තිබෙනවා. සක මා පෙර පන්දුවාරේදී පවසා සිටියා අවසන් මහ තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ අවසන් මහ තරගයට අමතරව. ඉතින් අන්තර් සමාජ කාන්තා ආරාධිත පන්දුවාර 50 තරගාවලිය අවසන් මහ තරගයේ කොළඹ BRC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම අතර යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 154යි කඩලු 8ක් දැවි පන්දුවාර 50 අවසානයේ. ඉතින් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට ලකුණු 155ක අභියෝගයක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම ටියර් B කොටසේ එක් දින අවසන් මහ තරගයත් අද මින් එහා පැත්තේ ක්‍රීඩාංගණය අසංක කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මොරටුව ක්‍රීඩා සමාජය සහ සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය අතර තමයි මේ අවසන් මහ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මොරටුව කණ්ඩායම පන්දුවාර 49යි ලකුණු 222යි කඩලු 9ක් දැවි ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් දැන් ලකුණු 231යි ඉනිම අවසන් වී තිබෙනවා කඩලු 9ක් දැවි. හොඳ අභියෝගයක් සැරසන්ස් කණ්ඩායමට ලකුණු 232 ඉලක්කයක් ලැබී තිබෙනවා. ඔවුන්ට මේ කිරුළ ඔවුන්ගේ නමට ඉදිරියෙන් සටහන් කරගන්නට හිදී අනුෂ්ක පෙරේරා ලකුණු 70ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 89ක් තුල.
විශ්වාසයෙන් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ නිපුන් ධනංජය. අනෙක් අන්තයේ සිටින අවිෂ්ක ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන නිසා කිසිදු අවදානමක් ගත යුතු වන්නේ නැහැ. සංක 2022-23 තරඟ වාරයේ අවසන් මහ තරගයේ පැවතුනේ ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම සහ CCC කණ්ඩායම අතර. ඉතින් ඒ තරගය එවර ලකුණු 4ක් නිපුන් ධනංජයකින් ඉඩකඩ ලබාගෙන එල්ල කරපු පහරක් ලෙසයි අපිට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයේ අවසානයේ ලකුණු 136 කඩොල්ලක් දැවි SSC කණ්ඩායම. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. ලකුණු 136 එක් කඩොල්ල SSC පළමු ඉනිම පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ හොඳ දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් රඳවාගෙන වුන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. මලින්ද පුෂ්ප කුමාර නැවතත් ටෙනිස් කෝට් අන්තේ සංකපි ගියවර අවසන් මහා තරගය ගැන කතා කරා. ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායම ගියවර පළමු ඉනිමේ ලකුණු 558ක් ලබා ගන්නවා. එහිදී සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 188ක් ලබා ගත්තා. ඉසුරු උදාන ලකුණු 88ක් ලබා ගත්තා. ඒ තරගයත් අපි ඔබ වෙතට සජීව ලෙස රැගෙන ආවා. එහිදී විශ්ව ප්‍රනාන්දු කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මලින්ද පුෂ්ප කුමාර ඒ තරගයේදී CCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඔහු ඊවරත් අවසන් මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කළා. අපි ඔහු ගැන උදෑසනත් කතා කළා සං. ෆයිනල් මෑන් කියන්නේ ඔහුට දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේදී අවසන් මහා තරගයක් කොතනද ඔහු ඒ තරගයේ ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ රටාවේදී ඒ වගේම CCC කණ්ඩායම පසුගිය වර අවසන් මහා තරගයේ පිළිතුරු පළමු ඉනිමට ලකුණු 669ක් ලබා ගන්නවා. එතනම ලකුණු 10කට වැඩි. එහිදී චමිදු විජේසිංහ ලකුණු 139යි පසු පෙළ පිටිකරුවෙක් ලෙස තමත් අනගි ඉනිමක් හෙදා දියත් කළා. වගේම කමිදු මෙන්ඩිස් ශතකයක් ලබා ගත්තා. අෂාන් ප්‍රියංජන් නායකයා ලෙස ශතකයක් ලබා ගත්තා ඒ තරගයේදී. පසුපාදයේ වේගවත් පාරකට උත්සාහ කළේ අවිෂ්ක. නමුත් පන්දුවේ යම් කිසි දඟ කැවීමක් තිබුණා. ලකුණු 62යි අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පන්දු 8ක් පමණයි වැය කොට තිබෙන්නේ. ඔහු අද දිනේ උදෑසන සිටම පසුපාදයේ ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනු දක්නට ලැබුණා. බලන්න හුක් කිරීම, පුල් කිරීම ඉතාමත් විශාල පහරවල්. ඒ වගේම ස්වීප් කිරීම සෑහෙන හොඳින් භාවිතා කළා ඉදිරිපාදේ. දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටි නිසා. ඔව් විශේෂයෙන් පසුපාදයෙන් ඉතාමත් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පායින්න පෙදෙසේ වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. පුල් කිරීම, ස්වීප් කිරීම හරහා තමයි ඔහුගේ ප්‍රධාන පහරවල් විදිහට අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ මේ ඉනිම ගොඩනැංවීමේදී. ඉතින් SSC කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම අර්ධ ශතක ලබා ගැනීම ඉතාමත් වටිනවා ඔවුන්ගේ ඉනිමට. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අපි පිතිකරන ලයිස්තුව අරගෙන බැලුවම අසංක සෑහෙන බර නම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉතින් අඩුම තරමේ ඔවුන් ලකුණු 350ක් 400කටවත් යාමට හැකි පිතිකරන ලයිස්තුවක් ඔවුන්ට සිටිනවා. ඔව් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් රැසක් සහිත පිතිකරුවන් ඔවුන් සතුයි. ඔවුන් මම හිතන්නේ මග බලාගෙන නැති අවස්ථාවක් ලැබෙන තුරු පන්දුවට පාර දෙන්නට. නමුත් කණ්ඩායම පැත්තෙන් එය ඔවුන්ට සුබදායි නැහැ. පිටියේ සිටින පිතිකරුවන් දීර්ඝව ක්‍රීඩා කිරීම තමයි ඔවුන්ට වාසියක් වන්නේ.
නලින් ප්‍රියදර්ශන නැවතත් කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගන අන්තයෙන්. ඔහුගේ පස්සන පන්දුවාරය තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ වර විට. තරමක වෙනස් උපක්‍රමයක් භාවිත කරන බව පෙනී යනවා නලින් ප්‍රියදර්ශන අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව. ඔබට පෙනෙනවා ඇති පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙනවා සිලිමිඩෝ නොවේයි. ඔහු තරමක් පිටුපසින් ඉහළ නගින පන්දුවක් වෙනුවෙන් විය යුතුයි. වර පන්දු රකින්නාටත් කළු රකින්නාටත් රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව 40 සීමාව ආසන්නයට ගියා. නමුත් ලකුණු දෙකකට තමයි අවස්ථාව. සමාන එක් ලකුණකට තමයි අවස්ථාව ලැබුණේ. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 63යි. නිපුණ දරංචිය ලකුණු 10යි. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 111 දී තමයි බිඳ වැටුනේ. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් මේ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. මෙතෙක් වෙලා තිබුණු වලාපටලය සචින් සියුම් වෙමින් පවතිනවා. එයත් තරගයට කෙසේ බලපායිද කියා බලා සිටිමු. පන්දුවාරය නිමයි 140යි එක් කඩුල්ලයි. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සමගින් නායක නිපුන් ධනංජය SSC කණ්ඩායමේ වත්මන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිටිය මත සිටින. අප කතා කළා කාලගුණයේ වෙනස් වීම. මේ වන විට අවුරශ්මිය යම් කිසි දුරකට වැටමින් තිබෙන්නේ. පන්දුව ඉහළ නගිනවා. නමුත් උඩ පන්දුවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දැරුවා. ඒ පන්දුව නතර කර ගැනීම වෙන උත්සාහය සෑහෙන මට්ටමකට සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතාම හොඳ ඉලක්කයක්. මේ තමයි මලින්ද පුෂ්පකුමාරගේ විශේෂත්වය. ඔහු එකම ඉලක්කයක එකම පතිතයක සෑහෙන වෙලාවක් රැඳෙන්නට හැකි පන්දු යවන්නෙක්. long off සහ deep backward කලාපේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් 4 සීමාව ආසන්නයේ රඳවා තිබෙනවා මේ වන විට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව. මාලින්ද පුෂ්පකුමාර දේශීය පිටේ අත්දැකීම් බහුල දඟපන්දු යවන්නෙක් මේ වන විට. නැවතත් ඉලක්කයෙන් ඉවතට යන්නේ නැහැ ඔහු. අවස්ථාව ලබා දෙනවා පිතිකරු අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට වෙනසක් කරන්නට. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. මෙන්න මෙයයි සිදු විය යුත්තේ. මේ සටන නැරඹීමට ඉතාමත් ප්‍රිය සටනක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අසංක. අපි ඒ ගැන කතා කරමු මේ විරාමයෙන් අනතුරු. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League ක්‍රිකට් තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් ලයිව් බලන්න. අදම Dialog ViU app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා Dialog Television connection එක ඇඩ් කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. අසංක අපි මලින්ද පුෂ්පකුමාර සහ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ නිමවුණු පන්දුවාරය ගැන කතා බහ කරමින් සිටියේ. ඒ ගැට්ටනේ ඉතාමත් හොඳ ගැට්ටනයක් ක්‍රිකට් පැත්තේ.
විශේෂයෙන් මලින්ද පුෂ්පකුමාර අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට තරමක් මේ ගිය පන්දුවරට සාපේක්ෂව කලින් පන්දුවර තරමක් සෙමින් තමයි අපි කියන තන තීරු වද්දලා පිටිකරුවා තුලට යොමු කරේ. නමුත් ගිය පන්දුවාරය තරමක් වැඩි වේගයක් සහිතව යොමු කළ බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබුණේ. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට පසුපස පාදයට තරම් ඉක්මනින් යන්නට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඊටමත් වේගයෙන් පන්දුවීම සිදු කළා. ඔහුට පසුපාදයට ගිහිල්ලා කල්යල් අරගෙන පහරකට යන්නට තිබුණු අවස්ථාව ඊටමත් අවම මට්ටමකින් තමයි තිබුණේ ගිය පන්දුවාරේදී. අනෙක් අන්තයෙන් නලින් ප්‍රියදර්ශනත් මේ වන විට තරමක් වේගයෙන් පන්දු යවන බවයි පෙනෙන්නේ. එවර පන්දුව ඉහළ නංවා දෙනවා. නමුත් නිපුන් පහසුවෙන් හසුරුවා ගන්නවා පන්දුව. අවරශ්මිය පැමිණීමත් එක්ක දඟපන්දු යවන්නන් තවත් උද්‍යෝගිමත්ව තිබෙනවා. යම් තාක් දුරකට ලකුණු පාලනය වී තිබෙන්නේ. නිපුණ ධනංජයත් මේ අවසන් මහා තරගයට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ තරගයේදී BRC කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 66ක් ලබා ගත්තා. පසුගිය දෙසැම්බර් පළමුවෙනිදා. ඒ හැරෙන්නට ඔහු මෙවර තරඟ වාරයේ ලොකු ඉනිම් වලට යන්නට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් අවසන් මහ තරගයේ ඔහු දැන් ලකුණු 10ක් අරගෙන ඉන්නවා. නොදෙවි තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. මේ වන විට තවත් පන්දු වාරයක් නිමාව SSC කණ්ඩායම කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 142. නැවතත් මාලින්ද පුෂ්පකුමාර කැඳවනවා නායක අශේන් බණ්ඩාර පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන්. ඒ වරත් තමන්ට හුරු පුරුදු ඉලක්කයේ රැඳෙන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අත්‍යවශ්‍ය මානසික ශක්තිය සහ උපක්‍රමශීලීත්වය ඉතාම වැදගත් මොහොතක්. බලන්න ඔහු එකම ඉලක්කයේ රැඳෙනවා. ඒ වගේම දඟ කැවීම වෙනස් කරනවා. සුළු වෙනස්කම් තමා කරන්නේ. පිටිකරුට තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ වෙනසක් කරනවා නම් ඔබ අවධානමක් ගන්න කියලා. ලොකු දේවල් කරන්නේ නැහැ. එකම තැනක දාගෙන එකම දෙයක් කරගෙන ඉන්නවා. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව යම් සැලසුමක් ගොඩනංවමින් තිබෙනවා, නිර්මාණය කරමින් තිබෙනවා මලිත් පුෂ්පකුමාර. බිග් බෑෂ් ලීගය ඊයේ දිනේදී ආරම්භ වුණා ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. ඒ තරගයේ සජීව විකාශයත් ThePapare තුලින් ඔයගලන්ට නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. නාලිකාංක 126 ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඩයලොග් ViU. ඒ වගේම ThePapare වෙබ් අඩවිය හරහා මේ තරඟ සියල්ලම සජීවීව නැරඹීමට හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. එවර ස්වීප් කිරීම, ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක අසංක. එවර නම් ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පැහැදිලිවම ජයග්‍රහණය කරනවා. දුටු තැන පහර දුන්නා. ඔව්, කාලයකින් ලැබෙන ඉලක්කය වෙනස් වුණු පන්දුව පායිනට වැඩි. ඉතාම හොඳින් ප්‍රයෝජනය ලබාගත් ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු කිසිදු සමාවක් දුන්නේ නැහැ. මොකද මෙවැනි පන්දු ඉතාම විරලයි මලින්ද පුෂ්පකුමාරගේ පන්දු යැවීමේ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් SSC කණ්ඩායමට. පන්දුවාර 35ක් අවසන් ලකුණු 146 කඩොල්ලයි. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. සංක
අද දවසේදී වයස අවුරුදු 19 පහළ ආසියානු කුසලානය ආරම්භ වුණා ඩුබායියේදී. අද ඉන්දියාව ඇෆ්ගනිස්තානය සමග තරඟ වදිනවා. ඒ වගේම නේපාල කණ්ඩායම සහ පාකිස්තානය අතර තරඟයත් අද දවසේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් මේ තරඟාවලිය වෙනුවෙන් සහභාගී වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු තරඟය වෙනුවෙන් හෙට දවසේදී ජපාන වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම සමග ඩුබායිදී මුණ ගැසීමට සූදානමින් සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් උදෑසන 11ට. ඒ වගේම අබුඩාබි T10 තරඟමාලාවේ අවසන් තරඟ කිහිපය මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ තරඟ සියල්ලත් ThePapare TV Dialog Television නාලිකා අංක 126 ඔස්සේ සජීවීව නැරඹීමට හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. එවරත් ස්වීප් කිරීම ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන් සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් backward square leg දෙසින්. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ මේ ඉනිම අප පොඩ්ඩක් අරගෙන බැලුවම පායින්න පෙදෙසින් සයිඩ් එකේ සෑහෙන ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් උදුරගත්තා පොලිස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ගෙන්. මේ ලකුණු 73න් අඩුම ලකුණු 40ක් 45ක්වත් ඒ ස්වීප් කිරීමෙන් පුල් කිරීමෙන් නැත්තම් පායින්න පෙදෙසින් ලබාගත් ලකුණු බවට අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔහු විශේෂයෙන් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් කලාපේ හරහා ඒ වගේම ඩීප් ෆෝවර්ඩ් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් කලාපයන් හරහා තමයි ගොඩක් ලකුණු ලබාගත්තේ. නැවතත් අන්තයන් මාරු කරගන්නවා Tamanගේ පහසුව වෙනුවෙන්. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින බව තමයි පෙනෙන්නේ. ඔහුට හොඳින් පන්දුව පෙනෙනවා මේ වන විට. සුළු වෙනසක් හෝ ඉතාම හොඳින් Tamanගේ වාසියට හරවා ගන්නට ඔහුට පුළුවන්ව තිබෙනවා. මේ සමතතාවය පන්දු 56ක් තුල ලකුණු 41යි. හොඳ වේගයක් රඳවාගෙන මේ සමතතාවය ගොඩනංවමින් තිබෙනවා. ෂෙවොන් ඩැනියල් සහ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු තමයි ඉනිමට ආරම්භය ලබා දුන්නේ SSC ඉනිමට. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව නැවතත් SSC කණ්ඩායමට හොඳ පන්දුවාරයක් ලකුණු 152ක් කඩොල්ලයි පන්දුවාර 36ක් අවසානයේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නායක නිපුන් තරංජය සහ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අතර ලකුණු 41ක නොදැවුණු සමතතාවයක්. මාලින්ද පුෂ්පකුමාර ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු වෙත නැවතත් සිය අභියෝගය එල්ල කරන ආකාරය. පසුපාදයට ගොස් නැවතත් එක් ලකුණක් සඳහා අවස්ථාව සපයා ගන්නවා. මෙය තමයි මේ සටනේ අලංකාරය. පිතිකරු Tamanගේ සැලසුමකට ක්‍රීඩා කරන අතරේ අත්දැකීම් බහුල මාලින්ද Tamanගේ වෙනම සැලසුමකට ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. අන්තර් සමාජ කාන්තා ආරාධිත ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ යුද හමුදා ගුවන් හමුදා අවසන් මහා තරඟය BRC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 154යි. නිලක්ෂි ද සිල්වා ලකුණු 72ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 105ක් තුල. පන්දු යැවීමේදී නායිකා ඕෂධි රණසිංහ කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එවර පසුපස පාදයේ නිඩ කඩ ලබා ගන්නවා ලකුණු 2ක් වෙත ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. එවර ඔෆ්සයිඩ් දෙසින් තමයි එම ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ. පන්දුව තල්ලු කර හරනවා ඩීප් පොයින්ට් ඩීප් කවර් අතරට.
මාලින්දගේ කොණ්ඩ විලාසිතාව ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ලස්සනයි. ඒ පහරත් ලස්සනයි. 4ක්. අනගේ උත්සාහයක් දරනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එවර පතිතය සාර්ථක නැහැ. Tamanට අවශ්‍ය පතිතයට නොවේ පන්දුව යොමු කළේ මාලින්ද පුෂ්පකුමාර. නැවතත් එය Tamanට වලසින් හරවා ගන්නවා. ආවිෂ්ක කිසිදු කලබලයක් නැහැ. පන්දු යවන්නාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා වරදක් කරන්නට. එයින් Tamanගේ ලකුණු වාර්තා කිරීම සිදු කරනවා. ඒ ලකුණු වාර්තා වෙන්නේ සචින් 4 පහරවල් වලින්. ඕනලින් ප්‍රියදර්ශන සෑහයක් දරන අවසන් මොහොතේ 4 සීමාවෙන් මෙපිට පන්දුව නවතා ගන්න නමුත් උත්සාහය වටිනවා. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මේ දක්වා SSC ඉනිම 4 පහර 17කින් සහ 6 පහර 2කින් වර්ණවත් වී තිබෙනවා. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව SSC කණ්ඩායම ලකුණු 160යි එක් කඩොල්ලක් දැවි. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. ලකුණු 160යි එක් කඩොල්ලයි. SSC කණ්ඩායම පොලිස් ආරාධනෙන් තමයි පළමුව පන්දුවට පහර දීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. වෛශ්ක ප්‍රනාන්දු එහි පෙරගමන් කරු බවට පත්වෙමින් ලකුණු 81ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට ඔහු නොදවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් පොලිස් පන්දුවන්නට සෑහෙන හිසරදයක් බවට පත්වෙමින් සිටිනවා. ඒ අතුරුතර වාරයේ අනේකාන්තයේ නායක නිපුන් දනංජය ස්ථාවර වෙමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. අනෙකාන්තයෙන් වමත් සහ දකුණත් පිතිකරන යුගලයක් මේ නැත්නම් සුසංයෝගයක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. සෙමෙන් SSC කණ්ඩායම Tamanට අවශ්‍ය ලකුණු තත්ත්වය වෙත ළඟාවන ආකාරයක් තමයි දිස් වෙන්නේ. පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට කඩුළු අතිශයින්ම වැදගත්. බලන්න මේ සබඳතාවය ලකුණු 49ක් නොදැවී මෙතෙක් පන්දු 65ක් තුරදී. ඒවර ලකුණු 50 සබඳතාවය සපිරෙනවා නිපුන් ධනංජයගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග කුසල් පෙරේරා නැවතත් පන්දුව බහර දෙද්දී ලකුණු 2ක් ලබාගෙන අවසන් පිතිකරුවන් යුගලය. වසංක විශේෂයෙන් මේ තරගය තුල පළමු ඉනිමේදී ලබා ගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නා කණ්ඩායමට මේ අවසන් මහ තරගයේ නැත්නම් මේ තරඟාවලියේ ශූරතාවය හිමි වෙනවා. ඉතින් SSC කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ඒ යෝධන පූර්වකට යන ගමන් මගේ අඩිතාලම සාර්ථක කරගෙන තිබෙනවා. ආරම්භය සාර්ථක කරගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට අද මේ පළමු දිනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ සිව් දින අවසන් මහ තරගයේ දෙවන සැසිය පළමු දිනේ දෙවන සැසිය. යතුරුතර වාරයේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයත් වුන් දෙදෙනා සම්පූර්ණ කරනවා. දැන් ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැංගුණා. දැන් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැංගුණා. ඒ වර යම් කිසි දඟ කැවීමක් නලින් ප්‍රියදර්ශනගේ පන්දු යැවීමේ ලකුණු වේගය ලකුණු 4.28ක් මෙවැනි තරගයකදී සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වේගයක්. තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව ලකුණු 162යි එක් කඩොල්ලයි SSC පළමු ඉනිමාව. දෙවන කඩුල්ලේ සමබරතාවය අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට සමත් වුණා නිපුන් ධනංජය සහ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. අවිෂ්ක එහි පෙර ගමන් කරු බවට පත් වෙමින් SSC ඉනිමේ ලකුණු 81ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නිපුන් ධනංජය මේ සම්බන්ධතාවයට ලකුණු 14ක් එක් කර තිබෙනවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් නැත්නම් නායකයා ලෙස තමයි ඔහු මේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ. අසංක කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයකට යයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද SSC පළමු ඉනිම? ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය අතිතාම වැදගත් නිසා ලකුණු 300
ලකුණු 300 350 ඉතාම හොඳ ලකුණු තත්ත්වයක් වේවි. හොඳ පන්දු යවන බලෑනියකුත් ඉන්නවා SSC කණ්ඩායමට. SSC කණ්ඩායමේ හොඳ බෙන්ච් එකකුත් තිබෙනවා. අතිරේක ක්‍රීඩක සංචිතයකුත් සිටිනවා. අපි දන්නවා නිම්නක ජයතිලක, කල්න පෙරේරා වැනි ක්‍රීඩකින් මේ අවසන් මහතරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් මේ අවසන් මහතරගයට SSC කණ්ඩායම රැගෙන ඒමට විශාල මෙහෙයක් කරා බර පැන ඇදපු ක්‍රීඩකයෝ ඔවුන් විශේෂයෙන් යවුන් ක්‍රීඩකයෝ ඔවුන් සෑහෙන තව කාලයක් පළමු පෙළ සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට එන්න පුළුවන්. ජාතික තලයේ ලොකු ගමනක් තිබෙන ක්‍රීඩකී. ඒ වගේම තනතිරුව මෙතෙක් ඉතාම හොඳින් තනතිරුවේ වාසිය සපයා දෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම. පන්දු යවන්නන්ට වඩා පිතිකරුවන් හොඳින් මේ පාවිච්චි කළා. හොඳින් පිටතට පන්දුව පැමිණෙනවා මෙතෙක්. තවමත් එතරම් වෙනස් දේවල් මැජික් කරන්නට තනතිරුව සූදානම්ව නැහැ. අවිෂ්ක සහ නිපුන් සෙමින් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය තව දුරටත් ඉහළ නංවමින් පොලිස් කණ්ඩායම දෙසට සම්පූර්ණ පීඩනය පත්ති කරමින් සිටින්නේ. කඩුල්ලේ ඉදිරියට වැඩිපුර පහරවල් එල්ල වෙනවා. එයින් ඔබට පණිවිඩයක් ලැබෙනවා ඇති. තනතිරුවේ වේගය සම්බන්ධව ඒවර පසුපාදයට ගොස් ඉහළින්ම පන්දුව යොමු කරනවා මිඩ් විකට් ඉහළින් ලකුණු 4ක් ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන් ලකුණු 86 දක්වා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ මොහොතේදී ඉදිරියට යනවා. අවසන්ක නැවතත් ඔහුගේ සුපුරුදු ප්‍රහාරය NCC පිටියේ දියත් කරමින් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව සටහන් වෙනවා. මේ පහර පසුපස පාදයට යන්නට ඕනෑ තරම් වෙලාව තිබුණා. කල්යල් බැනීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 168යි එක් කඩුල්ලයි SSC කණ්ඩායම. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Partnerships matter. These two have put on 57 runs, and that's a good situation to be in, where the top order gets amongst the runs. Gavani, batting looks a lot more easier at the moment. Yeah, good afternoon, Arthur. No doubt, we mentioned this in that morning session as well. It's going to be easier and easier as the day progresses. And both these batters, they use the crease pretty well. Not only on the front foot, but they do use it to get on the back foot, use that 4 feet. Both the players are pretty good against the spinners. As the pitch dries off, it's hard work for the spinners, and you're not going to get a lot of turn. See, Avishka Fernando's commitment is lived dangerously at times, especially outside off stump, but his commitment to punish the loose ball and play the good ball with merit, that has helped him and the team so well. So Nipun Dhananjay's life a little bit easier at the moment. And also both these bowlers are struggling against the left-hand, right-hand combination.
there is a perfect example. See how deep he gets. And played it exactly the way he wanted. Played it after it spun. 40 overs completed. 171 for 1. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් TV channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. The police wicketkeeper Geetansh Kera yet to do something worthwhile. But he's had 13 dismissals during the season, including 8 catches. You could expect that with the spinners picking up more wickets, that the 5 stumps is not something unusual or unexpected. Police fielders showing signs of tiring. Few more mistakes in picking up first attempt. Appeal for a caught behind. Nipun Taranje was looking to hit that towards fine leg, not really towards square leg. See how his hands went right up and he was swiping towards that fine leg area. Yeah, you mentioned about the fielding part. When you have your opposition at 173, this is the time that just after lunch your heads will start to drop. That was such a loopier delivery. I'll tell you what, my junior coach used to say, if you throw that ball a bit further up, the helicopter might take it and go 173 for 1. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog Television නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. I was just going through the records. The best bowling in this tournament, 9 for 56 for Akila Dhananjay, Colombo Coles versus Ragama. He also has the next best of 8 for 61 against Candy Customs. Followed by Parvez Razul, 8 for 85 for Badurelia against the Air Force. 8 for 96 Chanaka Komisaru, also Badurelia against Bloomfield. So, 2 bowlers have done very well at the top of the order as far as total wickets in an innings. Second maximum for Avishka Fernando. He's playing an innings that he will remember for a long time. That's been a long way. I hope that he has parked his car here at NCC, not at his home ground SSC. That went towards a car park. That's a massive hit. Talking about sixes, but reminds me is when Geoffrey Archer was hit over square leg in a World Cup match at Durham against England. I was watching that game. He scored, he made mincemeat out of, at that time, England's most talked about bowler.
take some time to bring that one in, or probably a change of balls, if at all it's retrieved. See down there on the bottom of the screen, Avishka Fernando's last 5 innings. Apart from that 83, he's got starts in every innings, really. Hasn't been able to convert one of them into a 3-figure mark. He's 1 run away from a single hit to the century, really. Oh, you got to give him credit, Haritha. He had to. There's that 6 again. Head position was the key. There was a field right long on. All he had to do was to just turn around and look where it landed. Even then, probably he wouldn't see it because it went so far away. Partnership blossoming. The first wicket put on 111 runs. You're talking about how he constructed his innings. He had to do the hard yards early, didn't he? Avishka Fernando. This time also looking to come down again. That was quicker from Nalin. It was like a driving bus up the hill. Now he's set. He's charging down the hill. Stays on the back foot this time. For a player who is on the list of white ball cricket, I like to see him play these long innings with the red ball. He's capable of doing that. Wonder whether Sudarshan Guruge, the manager of SSC, is watching the cricket thanks to this live coverage, because he is down under on a personal matter, family commitments. Who's in charge of cricket at SSC? In-house cricket or cricket committee? Is it Samantha Dondangula? Top edge, but in the gap. Coming back for the second. $183 for 1. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Yeah, they're in good hands. SSC, they've got Dodangula. He's one of the members. I think Mahela Jawadan is still there in the committee, cricket committee. There was Paranavitana. He has been there in the committee for a very long time. There is that loop here, delivery again. Yeah, one thing for sure, SSC is a club that will not go for a longer period without having success. They're very consistent in the domestic area, and they've pretty often they've got half of the national side representing them, and inside out. He wanted to go a bit squarer, but
Kusal Janit kept it down to 1. Kusal Janit, what a catch to deprive Siobhan Daniel bigger things of this bowler. What's good about Nipun Dhananjay is his ability to get to the pitch of the ball, and his liking to do that. He's got to a brisk start, 22 now. He's got the start he wanted. Usually plays a big innings. Again, a perfect example of using your feet for the spinners. Dhananjay was forward. Avishka Fernando was on his back foot. There you are. Just such a good skill to have, particularly when you play spinners against this part of the world, subcontinent conditions. A bowler like Pushpa Kumar is so slow through the air. If you have it can create a lot of mistakes for him. 187 for 1. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕන පුළුවන්. එකෙන් එස්මේට් කරලා highest push for SSC 100 runs for Kavidu Nadishan and Siobhan Daniel. Another one over 157 runs for the third wicket, Nuanidu Fernando and Siobhan Daniel. The Siobhan Daniel success at the top of the order has helped the other batters too. That kept low. That's the first time that we've seen something like that happen, either. And also it was slightly quicker through the air from Nalin. But he's bowling round the wicket, Haritha, so the margin of that ball pitching in line with the stumps is pretty minimal. I think that's the reason, but Fernando is still there. Let's have a look. Oh, you can pretty much, you can pretty much see from that angle. They've pitched outside the leg stump. Avishka Fernando is 1 run away from his 100. Just prior to that over began, Haritha, skipper Ashin Bandara left the field with a hamstring niggle. He's a very good field and he's a live wire on the field, and that's a big loss. He's been there live as far as their batting concerned over the last 3 or 4 games. Avishka 1 run away from scoring 100. He will join the likes of Nuanidu Fernando, Kavidu Nadishan, who is not playing today, Siobhan Daniel, who's got to 3 figures during the season. Big match 100.
That's what it is for Avishka Fernando in the final. And also it has been an easy watch for his teammates from SSC. Been asked to bat first on a wicket that had bit more juice in the first half an hour, but openers did the hard work. It has become so easy after lunch. Sun is beating down on us. It's a good seeing day. So good opportunity for these top order batters from SSC. Don't forget that the first innings win will give you the championship. So they'll be looking at batting the next 4 or 5 sessions and probably bat Police SC out of the game and get 400 plus. They got the batting to do that as well. 1-9, 1-for-1. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. We were talking about centurions for SSC. Siobhan Daniel, Nuanidu Fernando, Kusal Mendis, Chamidu Vikramasinghe, Kavidu Nadishan, and now Avishka Fernando. In fact, Siobhan Daniel has 3 scores of over 100 and 1 double 100. Danal has come back for his second spell. Since Ashin Bandara is off the field, Kusal Janit is in the driving seat. Straight away he has made the change. One thing that these two batters have done over the last half an hour or so, Harita, is that they have batted positively against Pushpa Kumar and Nalin Priyadarshana, so they had to make a change. See, even this partnership, 80 runs off 106 balls, that's a decent tick. Overall, 4.3 runs and over. You were talking about high scores in the 4-day final last year that was played at the SSC. Tamil Union 500 plus. CCC chased that, got 600 plus. Yeah, incidentally, Malinda Pushkumar was part of that match, wasn't he? Yeah. 2 consecutive 4-day finals. Malinda Pushpakumara. He ended on the losing side some time ago. He was with Chilau Marians. It is the beauty about these venues here at NCC, adjoining next to SSC. These are the wickets that normally you will see in first class cricket, that it's hard work for the bowlers. Now, many quality class players have called these two venues home. Probably the best right hand and the left hand I've ever seen from Sri Lanka. Aravind De Silva and Kumar Sangakkara called this venue home. Yeah, you're talking about Aravind De Silva. He was felicitated by his alma mater, D.S. Siranayaka College, for being inducted to the ICC Hall of Fame. Richly deserving. Have a look at that one. Just transferred his weight onto his back foot in a fraction. Hands and feet. High back lift, punched it through extra cover. Even though the outfield is on the heavier side, it didn't take 2 seconds for that to reach the boundary. Chaturanga could only fall. Couldn't get anywhere close to the ball.
you couldn't really call this a leather hunt, but enough chasing already. You could call it leather hunt. I'll tell you what, this is looking ominous for the Police Sports Club. You have a very aggressive batter in Avishka Fernando on 100, and Nipun Dhananjaya, he's no slouch either. He knows how to get big ones. He's a good accumulator. I think he's got a double 100 in first class already, hasn't he? See, in the background, I see some dark clouds gathering. I hope it doesn't come this way. Western skies are relatively trouble-free as far as the clouds concerned. Good to have a lot of cricket. We've lost a little bit of time in the morning. A lot of effort on the part of Sri Lanka Cricket and ThePapare.com to show this live streaming, live coverage. He plays very late, Nipun Dhananjaya. Yeah, from time and time again, we've spoken about Avishka Fernando's hands. Nipun Dhananjaya is also got good bat speed. He knows how to open his bottom hand exactly like he did in that previous ball. We spoke about some quality players from NCC and talk about SSC the next door. There are some very, very world-class batters there. Mahela Jayawardena, Mahavanatapattu, where we can go for days, can't we, for these clubs. We wanted grace during a time gone by. There was Siddharth Vettamuni and Roy Das. $198 for one, and it's time for a drink. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Drinks on the field after lunch. Sri Lanka Cricket Major Clubs League Final, the 4-day game. First day of play today at the NCC grounds. Having won the toss, SSC rather put into bat SSC. Siobhan Daniel and Avishka Fernando put on 111 runs just before lunch.
Siobhan Daniel was brilliantly caught by Kusal Janit Parela for 56, and then Avishka Fernando has taken the lead role for his first 100 of the season. Skipper Nipun Dhananjay with him on 25. Partnership now 88 runs for the second wicket. It's been very hard work for the bowlers. Malinda Pushpakumara, the solitary wicket taker. They've tried as many as 6 bowlers. But the SSC, the openers and number 3 have so far dominated the proceedings. Charuko Pramod, 7 overs 43. Those figures actually don't well, he bowled in the first few overs. This is the SSC opener in full cry. He's played the loose ball very well. Survived a few testing overs during the morning session. But his commitment, no questions about it. Full marks for that. Yeah, he has latched onto anything that has been short. Anything around that leg stump. He has swept the ball with some confidence. Again, a very good example of using that crease to come forward. This one and the previous one was going on the back foot. That's just about the shot of the day on the back foot. He saved 100 from Avishka Fernando. Good wood, that's what they say. He's from Morotua, known for good wood. He'll enjoy hitting the ball to all parts. The spinners are now finding it difficult to get any purchase out of this wicket. It's turning out to be a flat track. That's up in the air and taken. Much needed breakthrough for the Police Sports Club. Avishka Fernando again was looking to take those fielders on, long on and mid wicket. This time he was going towards that cow corner. Didn't really get hold of that one. It wasn't off the middle of the bat. Well, one Morotua boy goes. In comes another Morotua boy, so it's a few in this SSC lineup, and this is how the Centurion gets out. I think he couldn't get the elevation he wanted. He got too close to it. Good catch. Never easy when the chips are down. 137 balls to strike rate of 78.09. Avishka Fernando goes for 107. SSC, they lose their second at 199. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන්. රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Two Pereiras have taken two good catches for the 2 wickets to fall. Premal Pereira was the one holding on to the catch to dismiss Avishka Fernando. Kusal Mendes, look at those stats. Brilliant. Another personal best of 245 for his wicket-keeper bat. Looks good. Looks good.
Good to get 400. Police Sports Club needs to use this opportunity. The most vulnerable time as a batter is as you come in, and even for the non-striker when the wicket falls from the other side, so he needs to think twice about what he does next. Well, see, did the hard work, got across. Not only that, got Mendes off strike, and he was able to get off the mark, and it brings SSC 200 as well. The onside square leg mid wicket. Take a look. This is the cloud cover I was talking about. It's a little bit far away, so hope that it doesn't come too quickly to where we are. "46 overs completed. SSC put in the bat 200 for the loss of 2 wickets. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. He's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. SSC කණ්ඩායම ලකුණු 201යි පන්දුවාර 46ක් අවසානයේ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ ශතක ඉනිමෙන් අනතුරුව දැවී ගියා. ප්‍රේමාල් පෙරේරා තමයි එම උඩ පන්දුව රැකගත්තේ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු දවා ගැනීම වෙනුවෙන්. නලින් ප්‍රියදර්ශන ඒ වගේම මලින්ද පුෂ්පකුමාර SSC කඩලු දැවී ගිය කඩලු දෙකේ හිමිකරුවන් බවට පත් වුණා. ඒ අතරතුර වාරේ අසංක කුසල් ජනිත් පෙරේරා යම් අපහසුතාවයක් හෝ ආබාධයක් නිසාවෙන් පිටියෙන් ඉවතට යනවා. ඒ තරම්ම සුබ පුවතක් නෙමෙයි. බලමු අපි ඔහුගේ තත්ත්වය. ඒ තරම් සුබ පුවතක් නොවේ. ඒ වගේම ඒ තරම් අලුත් පුවතකුත් නොවේ. කුසල් පෙරේරා ආබාධ වලට සෑහෙන ලකුණු ක්‍රීඩකෙක් අර ඉන්ජරි ප්‍රෝන් කෙනෙක් කියලා කියනවා. ඉතින් සමහර විට ඔහුට ඒ අපහසුතාවය නැවතත් එනවා ඇති. ඊටම අනර්ග උඩපන්දුවක් රැකගත්ත අද උදෑසනදී. අපහසුතාවය අපි දැක්ක විදිහට සංක වම් දන හිසේ වගේ පෙනෙන්නට තිබුණේ ඔහුගේ ඉරියව් අනුව අපි කියන බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක අනුව. බලමු අපි ඔහුට ඉක්මනින්ම නැවතත් පිටියට එන්නට පුළුවන් වෙවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. දැන් තමයි පොලිස් කණ්ඩායමට තිබෙන්නේ නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. නමුත් නිපුන් දනංචය ටිකක් පරණයි. විකට් එකට නැත්තම් තන්න තීරුවට ටික වෙලාවක් වෙනවා කඩුල්ලට ඇවිල්ලා. කුසල් මෙන්ඩිස් සහ නිපුන් දනංචය වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් නැවතත්. අසංක මා SSC මුල් පෙළේ දුටු විශේෂත්වයක් තමයි මේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සිව් දෙනාම මොවුන් දෙදෙනාම ඇතුළුව පළමු පෙළ වැඩිම ලකුණු ඉනිමක හොඳම ඉනිම 200කට වැඩි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ වන විට සිටින ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් කුසල් මෙන්ඩිස් ඔහුව කැඳවා ගැනීම සමහර විට අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ගියාටත් වඩා නරක වෙන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ රිද්මයට આવොත් තත්ත්වය අතිශයින් භයානක වෙන්න පුළුවන් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් ජාතික කණ්ඩායමේ නැත් ජාත්‍යන්තරයේ ගොඩක් වෙලාවට නම්බර 3 තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැත්නම් 1 down කියලා අපි කියනවා. නමුත් මේ තරඟේ ඔහු අංක 4 තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. බලාපොරොත්තු වුණු මට්ටමින් නොවුනත් ශ්‍රී ලංකාවට සෑහෙන ජයග්‍රහණ ලබා දුන් පිතිකරුවෙක් කුසල් මෙන්ඩිස්. ඔහුට පුළුවන් ප්‍රමාණය තවත් විශාලයි. ඒ ප්‍රමාණය ලබා ගන්න තවත් මහන්සි වෙන්නට වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. නමුත් මෙතෙක් ඔහු සාර්ථක වෙන හැමදාකම වගේ ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ඒක ලකුණු දත්ත වලින් සනාථ වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ඔහුට කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් රැකගත්තොත් පොටෙන්ෂල් එක තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්, හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒක අනිවාර්යයෙන් මලින්ද පුෂ්පකුමාර
ටෙනිස් පිටියන්තයෙන් සෑහෙන වෙලාවක් එක් අන්තයකින් පන්දු ආර ක්‍රියාත්මක කරමින් SSC ක්‍රීඩකීන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් පොලිස් කණ්ඩායමේ යම් යම් දුර්වල පන්දු රැකීම් ඒ පීඩනය ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් යවා ගත්තාද කියන සැකයත් අපිට තිබෙනවා. මේ තමයි මානසිකත්වයේ බිඳ වැටීම සචින්. දිනේ එකක් මේ අවුරශ්මිය මැද හිටගෙන ඉන්න එක තරම් පාසු නෑ. අපි කතා කරමු මේ පන්දු වාරෙන් පසුව 201යි කඩලු 2යි SSC කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. SSC පළමුවෙනි මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලයම ශතකයක් ලබාගත් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ෂෙවොන් ඩැනියල් දැන් නිපුන් දනංජය ලකුණු 25යි කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 20යි. නිපුන් දනංජය තමයි SSC කණ්ඩායමේ නායකයා. දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව සෑහෙන හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකරුවෙක් කුසල් මෙන්ඩිස්. ඔහුගේ ජර්සි අංකය 13. සචින් දැකලා තියෙනවද සංචාරක හෝටල් වල 11 වෙනි කාමරයේ තියෙනවා 12 වෙනි කාමරයේ තියෙනවා 14 වෙනි කාමරයේ තමයි තියෙන්නේ 13 වෙනි කාමරයක් නැහැ. ඇයි කියලා දන්නවද? අසුබයි. අසුබයිද? හැඳින්වෙන්නේ අසුබ ලකුණක් හැටියට. නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ මානසික විශ්වාසය ආත්ම විශ්වාසය ඒ පැත්තෙන් ඊටාම හොඳයි. ලකුණු 201යි කඩලු 2යි. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ තරමක ක්‍රමානුකූලව අඩුවීමක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව ගෙවුණු පන්දු වාර 4-5 තුල දශම ගණනකින් 4.8ක් 9ක් පැවති දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.2කට පමණ අඩු වෙලා තිබෙනවා. සාර්ථක පන්දු රැකීමක් පොලිස් නායක අශෙන් බණ්ඩාර. ඔහු මේ මොහොතේ ඉන්න පළමු හොඳම පන්දු රකින්නන් දෙතුන් දෙනා අතර අනිවාර්යෙන් ඉන්න ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔහු එය කළ යුතුමයි. කුසල් මෙන්ඩිස්ට තවත් ලකුණක්. මෙවැනි තරගයකදී කුසල් මෙන්ඩිස් වගේ පිතිකරුවෙක් රිද්මයකට පැමිණුණොත් ප්‍රතිවාදීන්ට අතිශය අවාසිදායක තත්ත්වයක් අත්වන්නට පුළුවන්. නැවතත් තිබුණු අවුරශ්මිය මදක් පහව ගොස් තිබෙනවා. නිපුන් දනංජය ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහය ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නලින් ප්‍රියදර්ශනගෙන්. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාට ලැබෙනවා. පන්දු අරේනිමයි 204යි කඩලු 2යි. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. He's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. කුසල් මෙන්ඩිස් සමගින් SSC නායක නිපුන් දනංජය පිතිකරණාන්ත දෙකේ මේ වන විට කුසල් මෙන්ඩිස් සෝදානම් පන්දුව පිළිගන්නට මාලින්ද පුෂ්ප කුමාර පන්දුව අතැතිව නැවතත් පසුපාදයට ගොස් වේගවත් පාරක් එල්ල කරනවා. ඉහළින්ම පන්දුව ඇදී යන්නේ ලකුණු 4ක් වශයෙන් සනිටුහන් කරනවා විනිසුරු විසින්. මෙන්න ප්‍රථම 4 පහර කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිමේ.
අවසංක කුසල් මෙන්ඩිස් ඔහුගේ ප්‍රහාරය ආරම්භ කරනවා එම හතරේ පහරත් සමගින් ප්‍රහාරය වැඩි දියුණු කරනවා විශේෂයෙන් පසුපාදයෙන් අපි දුටු අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුත් සෑහෙන පසුපාදයෙන් ලකුණු ප්‍රමාණයක් විනුදුරා ගත්තා. දැන් මෙවර මාලින්ද පුෂ්පකුමාරගේ පන්දුවට පසුපාදයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ ඉඩකඩ කල්යල් මැනීම සාර්ථකව සිදු කරගත්තා. ඒ පන්දුවට පහර දීමේදී මේ දක්වා SSC කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට 4 පහර 20ක් සහ 6 පහර 3ක් අන්තර්ගත කරගෙන තිබෙනවා. සංක ඩීප් මිඩ් විකට්, ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග්, ලොන්ග් ලෙග් මේ කලාප වලින් SSC කණ්ඩායම සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් සොරාගත්තා පොලිස් කණ්ඩායමෙන්. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන්ම නිපුන් ධනංජය තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම අහස්කුස රූපරාම කිහිපයක් දකින්නට මා කැමති සචින්. සෑහෙන බර ඇති වලාකුළු මේ වන විට එක් රැස්වෙමින් තිබෙනවා NCC ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින් මේ බලන්න. ඊටාම බර ඇති වලාකුළු මේ වර්ෂාව කඩාගෙන වැටුනොත් නම් අද දිනයට දෙවි පිහිටයි. ඔව් විශේෂණ සංක මේ ගෙවුණු දින කිහිපේ කොළඹ සහ අවට තදාසන්න ප්‍රදේශවල ගොඩක් හවස නැත්නම් මේ රාජකාරී වේලාව අවසන් වෙනවත් සමගම වර්ෂාව ඈද වැටෙන්න දුන්නා. සවස 5යි කාල 5 මාර වෙනකොට වර්ෂාව සෑහෙන දුරට අද වැටුණා. යම් ගෙරවීමේ සද්දයකුත් අපිට ඇසෙන්නට තිබෙනවා මේ වන විට NCC පිටියවට. ඔව් ඉතින් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට වගකීමක් තිබෙනවා වර්ෂාව වැටේවි නම් ඒ වනතෙක් කඩුල්ලක් ලබා නොදී ක්‍රීඩා කිරීමට. මොකද මේ කලබලය නිසා කඩළු දවා ගියොත් එය ඔබට අවාසයක් වන්නට පුළුවන්. පන්දුවාරයක් නෙමයි නැවතත් හමුවෙමු මීළඟ පන්දුවාරයේදී. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League ක්‍රිකට් තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් ලයිව් බලන්න. අදම Dialog ViU app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා Dialog Television connection එක ඇඩ් කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කර ලබන අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ පළමු දිනයේ සමග සජීව ලෙස එක්කාසු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare ඔස්සේ කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට මේ අවසන් මහා තරගයට සමගාමීව තවත් අවසන් මහා තරග දෙකක් අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අවසන් මහා තරගයේ රතුපන්දුවේ අවසන් මහා තරගයක නැත්නම් දීර්ඝ ක්‍රිකට් තරගාකෘතියේ අවසන් මහා තරගයක්. අනෙකුත් අවසන් මහා තරග දෙකම එක් දින තරගාකෘතියේ අවසන් මහා තරග දෙකක්. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව ස්ථානගතය එතරම්ම සාර්ථක නැහැ නිපුන් ධනංජයගෙන්. ඉතින් ටිය B එක් දින අවසන් මහා තරගය මීට අල්ලපු යටේ තිබෙන SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොරටුව කණ්ඩායම සහ සැරසන්ස් කණ්ඩායම අතර. සැරසන්ස් කණ්ඩායම කියන්නේ අසංක ගියවර තරග වාරේ ප්‍රධානතම නැත්නම් පළමු පෙළ ටිය A කොටසේ ඉහළ කණ්ඩායම එක්ක කාණ්ඩයෙන් තරඟ වැදුණු කණ්ඩායමක් ගියවර ඔහුගේ දීර්ඝ තරඟ රටාවේ දස්කම් අවම වටනමක තිබෙන නිසා ඔවුන්ට ටිය B දක්වා පහත වැටෙන්නට සිදු වුණා. ඉතින් ඔවුන් මෙවර එහි අවසන් මහා තරගයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. එක් දින අවසන් මහා තරගයට අතරතුර වාරයේ දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීම උත්සාහය මං හිතන්නේ සාර්ථකයි අසංක. විනිසුරු ක්‍රීඩකින් සමග නැවත වරක් විමසා බලනවා. නමුත් පෙනුමේ හැටියට හතරක් නැහැ. වගේ පෙනෙන්නේ සචින්. නමුත් හතරක් වශයෙන් සටහන් වෙන්නේ නැහැ. අශෙන් බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳ උනන්දුවක්, හොඳ උත්සාහයක්. SSC පළමු කඩුල්ල ලකුණු 111 දී බිඳ වැටුණා ෂෙවෝන් ඩැනියල් අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ ශතකය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව කඩුල්ලෙන් ඉවත්ව ගියා. මේ අර්ධ ශතක කරගන්නට උත්සාහ කළ යුතුයි මේ ක්‍රීඩකීන්. ඒ ශතක තව උපරිම අපි කියන ඇදගෙන යන්නට පුළුවන් නම් ක්‍රීඩකයාටත් හොඳයි, කණ්ඩායමටත් හොඳයි, හැමෝටම හොඳයි. සමහර විට අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අපි කතා කරමින් හිටියා ඔහු ඩුබායි සිට පැමිණියේ මේ තරගාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නට. එතකොට අර අපි කතාවට කියනවා ජෙට් ලැග් වෙනවා.
ඒ කාල රාමුවට ඔබේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාල රාමුවට ඔබේ ශරීරයේ සැකසෙන්ට යම් කිසි වෙලාවක් යනවා. ඔබට නිදිමත දැනෙන්න පුළුවන්. මහන්සිය දැනෙන්නට පුළුවන්. සමහර විට ඔහුට විඩාවක් දැනෙන්නට ඇති. අපි දුටුවා විශාල පහරවල් එල්ල කරනවා ලකුණු 100 වාර්තා කිරීමෙන් පස්සේ. පන්දු අර 50ක නිමාව 212යි කඩලු 2යි. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. අසංක මලින්ද පුෂ්පකුමාර තවදුරටත් එකාන්තයකින් අපි දැක්කා දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වුණු සැසිය ආරම්භ වීමෙන් අනතුරුව ඒ ආරම්භ වුණු මොහොතේ පටන් මලින්ද පුෂ්පකුමාර එක දිගට ඔවුන්ගේ අන්තයෙන් පන්දුවේම සිදු කරමින් පොලිස් කණ්ඩායමට කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් ලබා දීමට සෑහෙන විශාල උත්සාහයක් දරනවා. නිපුන් ධනංජයගේ දර්ශන පතය අබහිර වූ ස්වභාවයක්. එවරත් ඉදිරියට පැන දඟ කැවීමට ඉඩක් ලබා නොදී පන්දු හසුරුවා ගන්න. ඔබට පෙනෙන්නට ඇති සචින් පුලුල් දර්ශනවලදී මේ ක්‍රීඩාංගනයේ පුලුල් දර්ශනවලදී ඔබට ඉදිරිපසින් සෑහෙන වලාකුළු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. අඳුරු වලාකුළු. ගිගුරුම් ශබ්දයක් අපට ඇහෙනවා. ටිකක් දුරින් වගේ ඇහෙන්නේ. වරත් පසුපාදේ නමුත් පසුපාදේ තමයි පහර එල්ල කරන්න ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව ලැබෙනවා නිපුන් ධනංජයට. එවරත් අශෙන් බණ්ඩාර පිටියේ කොතනත් දකින්න රූපයක්. අශෙන් බණ්ඩාර පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකයා. මේ තරගයේදී තරම් නායකත්වයෙන් ඔහුට දෙයක් කරන්නට ලැබුණේ නැහැ. තනතිරුව හොඳයි. පිටිකරුවන් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉතින් අභියෝගය තවත් වැඩි මේ වන විට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රාහකයන්ට ශූරතාවය ලැබෙන නිසා. නමුත් තීරණාත්මක කාසියවාසිය අශෙන් බණ්ඩාර පොලිස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කළා දුන්නා. අපි හිතුව වගේම ඔවුන් පන්දු යැවීම තෝරාගත්තා. නමුත් සාර්ථක වෙන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. තවත් ලකුණු 100ක් පමණ වාර්තා කරයින් පස්සේ මා හිතන්නේ මූලික වගකීම ඉෂ්ට වෙලා අවසන්. SSC කණ්ඩායමෙන් පසු ඔවුන්ට පුළුවන් විශාල පහරවල් වලට යන්න. එවැනි ක්‍රීඩකයන් රසක් සිටිනවා SSC කණ්ඩායමේ පිටිකරන බලෑනියේ. මෙන්න නැවතත් පෝල් කිරීම. වේගෙන් පන්දු ඇදී යනවා ලකුණු 4ක් වෙනුවෙන්. ලකුණු 4යි කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ පිත්තෙනුයේ ලකුණු 4. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් කුසල් මෙන්ඩිස් අබුඩාබි T10 තරඟාවලියට පෙර මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කර තරඟ කිහිපයක් SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු අවසන් වරට ක්‍රීඩා කරේ කැන්ඩි කස්ටම්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ තරඟයේදී ඔහු ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා පළවෙනි ඉනිමේදී. ඊට පෙර පැවැත්වුණු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති තරඟයේදී පසුගිය නොවැම්බර් 17 වෙනිදා ඔහු ශතකයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 130ක් ලබා ගත්තා යුද හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව.
මේ තරඟාවලිය තුල මෙවර ඔහුට ඉනිම 3කට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණා SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ ඉනිමද සහිතව. ඔහු ඊට පෙර ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ සෑහෙන තරඟාවලි ප්‍රමාණයකට ක්‍රීඩා කළා. ඒ නිසා වෙන ඔහුට මේ තරඟාවලියේ ආරම්භයේ පැවැත්වුණු තරඟ බොහොමයක් මග හැරුණා ජාතික වගකීම ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් කැපවීම නිසා. නිපුන් ධනංජය ලකුණෙන් ලකුණ ඉදිරියට යන ආකාරය ඔහු ලකුණු 34යි මේ වන විට. ඔහු තේරුම්ගෙන තිබෙනවා කඩළු වල වැදගත්කම. ඔහුට පුළුවන් එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගන්න. අනෙක් අන්තයේ ප්‍රහාරක පිතිකරුවන් රැසක් ඉන්නවා SSC පිතිකරන බලෑනි. ඔවුන්ට පුළුවන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට. අප ආරම්භයේ සිටම දුටුවා ෂෙවෝන් ඩැනියල්, අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. දැන් මේ වන විට කුසල් මෙන්ඩි සිටිනවා. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. අසංක අපි SSC පිතිකරන ලයිස්ට් වරගෙන බැලුවම මනෝජ් සරච්චන්ද්‍ර තමයි කළු රැකීමේ ක්‍රීඩකයා. ඔහු පිතිකරණයට එන්නට තිබෙනවා. නුවණිදු ප්‍රනාන්දු සිටිනවා. දසුන් ශානක සිටිනවා. ලක්ෂිත මනසිංහ සිටිනවා. සෑහෙන දිගු පිතිකරන ලයිස්ට්ුව. නමුත් මේ සම්බන්ධතාවය සෑහෙන වටිනවා SSC කණ්ඩායමට. අඩුම තරමින් අර්ධ ශතකයක් හෝ ඊට එහාට යන සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට පුළුවන් වුණොත් ඔවුන්ට ඉතාමත් වාසිදායක වේවි. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 223යි කඩලු 2යි SSC පළමුවෙනිම. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ සිව්දින අවසන් මහ තරගයේ Dialog Television නාලිකාංක 119 ThePapare TV, Dialog ViU, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිල YouTube පිටුව, ThePapare නිල YouTube පිටුව, ThePapare වෙබ් අඩවිය හරහා මේ ඕනෑම අවකාශයක් මාධ්‍යයක් හරහා ඔබට ලොව ඕනෑම තැනක සිට නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare මේ දින 4 පුරාවටම මේ තරගය සජීවීව ගෙන ඒමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට මීට අමතරව හෙට දිනේදී විමෙන්ස් ප්‍රීමියර් ලීගයේ ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන විමෙන්ස් ප්‍රීමියර් ලීගයේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය ප්ලේ ඔක්ෂන් එක පැවැත්වෙනවා. එයත් අපි ThePapare TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කිරීමට ඔබ වෙත රැගෙනීමට අවශ්‍ය මූලික කටයුතු සූදානම් කරගෙන යනවා. නාලිකාංක 126 ඔස්සේ. ඒ වගේම අබුඩාබි T10 තරඟමාලාවෙත් අවසන් තරඟ කිහිපය මේ දිනවලදී පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම බිග් බෑෂ් ලීගය, ඒ වගේම අන්තර් සමාජ රග්බි ලීගයත් මේ තරඟාවලි සියල්ලම ඔබට ThePapare TV ඔස්සේ නැරඹීමට සජීවීව නැරඹීමට ඉඩකඩ අවස්ථාව තිබෙනවා. එවරත් පහසුවෙන් මේක ලකුණක්. දිගටම දඟපන්දු යවන්නන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අෂෙන් බණ්ඩාර පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකයා. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ වේගපන්දු යවන්න යොදා ගන්නට. උදැසන සැසියාසංක මට හිතුණා පොඩ්ඩක් හිතෙන දෙයක් තමයි මීට වඩා වැඩි විශේෂයෙන් නව පන්දුවෙන් වේග පන්දු යවන්න පොලිස් කණ්ඩායමට භාවිතා කරන්නට තිබුණා. මොකද තනතිරුවේ තිබ්බ ඒ අපි කියනවා සජීවී තනකොළ නැත්නම් ඒ තනතිරුවේ තිබ්බ ඒ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් වාසි පැත්තට නැත්නම් පොලිස් කණ්ඩායම වාසියට ගත්තා දෝ කියන සැකය පොඩ්ඩක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මොකද ෂෙවෝන් ඩැනියල්, අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු වගේ කියන්නේ SSC මුල් අපි කියන টপ ඕඩ් එක සෑහෙන ශක්තිමත් මුල් පෙළ. ඉතින් මට හිතෙනවා සචින් මේක හොඳ වෙලාවක් කියලා වේග පන්දු යවන්නෙක්ව කැඳවන්න. ඊතරම් වේගයෙන් පන්දු යවන්නෙක් නොවුනත් මද වේග පන්දු යවන්නෙකුට ඉතාම සුදුසුයි මේ කාලගුණ තත්ත්වය. overcast conditions.
යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි වෙනසක් කළ යුතුයි කඩුල්ලක් දවා ගන්නට නම් විශේෂයෙන්ම කුසල් මෙන්ඩිස් වැනි දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතාම හොඳින් පිතිකරණය දෙන පිතිකරුවෙකුත් එක්ක තවත් පන්දුවරයක් නිමා වෙනවා ලකුණු 225යි කඩුළු 2යි SSC කණ්ඩායම මේජර් ලීග් අවසන් මහ තරගයේදී මෙතෙක් ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. So 225 for 2. 53 overs have been bowled so far. Today we're in the second session of play in this major clubs league final at the NCC grounds. After being put into bat, SSC have done remarkably well. Some very good partnerships, and one has already started to build here for the third wicket. Nipun Dhananjay, the skipper, on 35. Kusal Mendis, Sri Lankan captain, is on 16. It's been so far difficult task for the police bowlers. They have toiled hard, and their two leading wicket takers this season, Pushpa Kumara and Nalin Priyadarshana, have managed to pick up 2 wickets so far today. The run rate is really good as well, 4.25. And most importantly, now we have a slight cloud cover over the grounds. There is a bit of a thunder in the distance as well. And we'll have to wait and see how long it will take, if at all, the rains are going to come over here to the NCC grounds. In the meantime, Nipun Dhananjay has taken his time, has got a start now. He's moved up to 35. It's been a toil for the bowlers, isn't it, Gaman? It's a good batting surface, not much in it at all. We haven't seen anything really spin here on the first day. And the batters just milking the bowlers at the moment. Yeah, I think we mentioned this previously also, Ricky. As the wicket gets drier, it's hard work for the spinners. Bowlers like Pushpa Kumara and Nalin Priyadarshana, they're so used to bowling on turning tracks, and suddenly you come on a track that you need to use your head and use your trajectories, your speeds against some quality players. You know, it's not easy. This is very similar to SSC surface. When I had a look at the pitch this morning, you could clearly see that the ground staff had made sure that this pitch will last 4 days, so it's pretty hard. They've left 5 mils of grass, 60-70% of it dead grass, so because of the hardness, you're not going to have a lot of foot marks on the first day or second day. So I think the best time to bat is today and tomorrow. That's why SSC in a very commanding position. And when you look at their top order, Ricky, Kusal Mendis and Nipun Dhananjay, and then you got Fernando and Datsun Chanaka to come, along with Manoj Sarachandra. He's a good player as well. And Lakshita Manasingh as well is a very handy all-rounder. Has even scored runs at international level, at test match level. Certainly can bat, so he will be coming in at probably number 8. So it's a long task ahead for these bowlers and police in general. So another single to end the over. 54 completed, 230 for the loss of 2 wickets. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. And again.
Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Club Rugby is back on the Papare. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel #126, Sri Lanka's #1 sports channel. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Dialog Television Connection එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම Dialog TV channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. 230 for 2 now, 50 overs completed. There was a bit of a slight hold up in play due to an injury. We're back live and coming to you live, of course, on the Papare TV, on Dialog TV as well. A lot of cricket these days on the Papare TV, international cricket. We have the Big Bash that has just commenced, which could be watched live. Of course, the T10 in Abu Dhabi. The Legends Cricket League, and not forgetting the rugby, the Club Rugby League, which has just started last week, is been telecast live on the Papare TV and Dialog TV as well, and on the Papare.com website. So a lot of sport happening on the Papare these days. Chaturanga Kumara, just 4 overs, went for a bit of runs. Especially Avishka Fernando took a liking to his bowling. He's playing as a bowler, so he'll have a lot to do now. They need a bit of a good spell here. They cannot afford to keep a leak in runs. There was a slight hold up just after that previous over. The physio came out for Police Sports Club and Chaturanga Kumar was getting some treatment on his finger. So Malinda Pushpa Kumar is the stand-in captain at the moment. Both Kusal Janit and Ashin Bandara has left the field. Chaturanga Kumar has got 7 fielders on the offside, Ricky, just the 2 on the leg side. So he's looking to bowl around that 4th stump, 5th stump area. And Kusal Mendes is batting out to the crease. With outside the off stump, lets it go. Kusal Mendes taking his time. He's scored a lot of runs in this league so far before heading off to the T10 league. Scored runs there as well, was one of the consistent players. Now back for this all-important final. Once again, way outside the off stump, Kusal Mendes, his initial movement was towards that off stump as well. I thought probably this time he will not let it go, but at the last moment withdrawing.
Yeah, you can clearly see the plan from Chaturanga Kumara and the Police Sports Club. There's nothing sinister happening on the surface. So they're just looking to bowl outside the stumps and try and frustrate the batter. Try and induce a foul shot, slip a gully, second slip a gully. At the moment, Kusal Mendes is quite happy to just let it go. It's a very fine line when you're trying to operate this kind of tactics, Ricky. Umpire Kotachi will be monitoring it very closely. It's okay if you are around that foot and a half mark outside, of stump. If it's wider, umpires may think that it's negative bowling, which will come into consideration. There you go. Kusal Mendes has his arms stretched out, showing the umpire that he's unpleased with that bowling. Yeah, those who are watching, Ricky, we need to update on this situation. It's a red ball format, so the wide line is what? It's about that white tram line. That is the indication. But right now, it's not necessarily that line. But the umpires will come back to that. 230 for 2. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Yeah, 230 for 2. Yeah, we were talking about that. Yes, sir, Gamani. To post that question, it's a. The line that that Chaturanga Kumar was operating. It's a very fine line, isn't it? I mean, some will argue that it's outside the off stump. The batsman can play shots, right? Because it's not called a wide. It's not outside that wide crease. So it's within the plain area. And some may say, okay, why isn't the batsman or the batters playing their shots? Why are they leaving it alone? So it's a really interesting thing for the umpires. But that's a good shot. A couple of runs. Nipun Dhananjaya in the meantime. Charuka is the bowler. Yeah, I was just about to say, Ricky, that I was surprised that Charuka has not been brought back into the attack. He's 7 for 45 runs. That is, it does not really reflect on how well he bowled. I think out of the 3 faster bowlers, he was the most likely to pick up a wicket. So he's also operating a very similar field. There's a wideish long leg, and then there is a mid-on. Slip a gully, catching point, extra cover mid-off, and a sweeper down the third man. So he'll also be looking at bowling outside the stumps rather than at the batter. Oh, that's up in the air. Oh, he's been caught. It's a very soft dismissal. Nipun Dhananjaya didn't really press forward to get close to that delivery. He was looking to play on the up. He'll be very disappointed. See how upright he was. He moved. He was skimming across, wasn't he? He was batting outside the off stump. I think for me, Ricky, he was still moving after the ball was released. It's very important as a batter, you make all your movements before the point of delivery. We'll have a look at that again, but Nipun Dhananjaya, after getting a start, he'll be very disappointed. 40 of 75. SSC lose their third. 2-3-2 for 3. 8
contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. Small opportunity for Police Sports Club to come back into this game. Right now, SSC looking pretty good. 2 for 3 rather. Another promising player, Nunidi Fernando. Best of 157. Another batter who likes to feel better on ball. Earlier you mentioned, Gamani, one Molotov boy replaces another, and it has happened. We have another Molotov boy in the same joining the other. Now have a look at that. Oh, no, he was pretty okay. Before the point of delivery, he has made his movements, but he just couldn't adjust. Yeah, it's just a fraction late for me. Malinda Pushpakumar, the catcher. So once again, Pushpakumar involved in the game. He's already picked up a wicket. Now holds on to a catch. Always there. But a deserved wicket for Charuka. He's bowled well in the morning session. He really bowled well. He beat Avishka Fernando several times outside the off stump. He was unlucky. And coming back now to grab the wicket of the SSC skipper. Yeah, he's one bowler who deserved the wicket. He beat Avishka Fernando outside the off stump on numerous times, didn't he? And coming back to that dismissal, I was talking to you about the footwork, and then very often when you are still on the move after the ball has been released, your head is not going to be still. Well, I'll tell you what, some of these clouds have been pretty still for the last hour or so. Yes, sir, there is a big cloud cover looming over the grounds now. The sun has faded away. No rain as yet, but certainly not looking too good with tea approaching here on the first day of this final. But this is a good comeback by Police. They have managed to break that partnership as once again, and the SSC batters now have to start fresh here. Nunidi Fernando, of course, another player that has come up the ranks, played for the Sri Lankan under-19s. Highly talented, played a couple of games of white ball cricket for Sri Lanka, the 50-over format. Hasn't been able to keep a regular place, but he'll be looking once again to make a strong impression. Square leg goes back to the fence. Very well bowled and very well fielded. Not the easiest thing to dive forward and collect a travelling ball. Very eventful over. A successful one for Charuka. 2 for 3. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Kusal Janiti is back on the field. He will see this as an opportunity to try and grab a couple of wickets. Very similar tactics to the last over. This is going to be very interesting. Kusal Mendis
He's looking at the umpire Kotachi after every delivery. Yes, he's certainly looking to frustrate Kusal Mendes. Outside that off stump, Kusal Mendes keeps leaving it. He's not chasing behind those. I'll tell you what, Ricky. Previous over, Nipun Dhananjaya was looking to counter punch that tactic. He was trying to look. He was looking to move outside the stumps, and then he was caught at mid off. That was the 8th or 9th delivery that Kusal Mendes didn't have to use his bat. Yes, certainly the umpire telling him you have to get much closer. That was a touch too wide. How the game changes quite quickly. 2 days ago in a T10 game, I saw Kusal Mendes trying to chase behind those and hit it for 6 over third man. And today in a red ball game, he has to keep leaving them alone. This is the mental toughness of the game, the temperament. He has to adjust. Yeah, like you mentioned, it's amazing, isn't it? The modern day cricketers. Just 2 days ago, you were looking to hit every ball out of the park. Now suddenly you're looking to protect your wicket. The techniques, the decision making, all that comes into play in different formats. Now 4 dot balls. I would love to see him bowl one on the stumps. There you go. That's a straighter one. That's what I was looking forward to. I think that took Mendes by surprise. He was looking to leave it again and suddenly saw it coming in at him. I think if it was a T10 match, that ball would have disappeared over mid-wicket, or square leg for that matter. He's such a strong player off his pads, and he's got beautiful pick-up shots, Kusal Mendes. Back to the normal line. A maiden. Still 2-3-2 for 3. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. The big man to play shots like that. Asian flair. He's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. So the wicket take continue. Just about to say, Ricky, that last over when Fernando faced his third ball, the square leg went back. But they found the outside edge all along the ground, though. I still can't fathom out some of these
modern day cricketers' tactics, really. You see what I make it. Why do you down? You ask him to play over him. You might get him to miss time one because he's looking to get used to the pitch. Very thick outside edge. Lucky to avert that fielder gully. It's a good move by whoever's in charge out there. Who's that? Kusal Janith is in charge. He added an extra slipper just prior to that delivery. Just didn't have the luck. Well bowled though. Yes, it's a good ball and definitely making the new batter play. Making him drive through that extra cover region. He's into his 9th over. Picked up a over. But he has been immaculate. Charuka, like I mentioned, the green didn't go his way. That first session, he beat Fernando many times outside the off stump. That nagging length, you're not sure to get press forward or to hang on the back foot. Bad bounce to the wicketkeeper. Did well. That's an indication that ball didn't get up, did it? So that died on the wicketkeeper. Just outside that off stump. He's done a good job behind the stumps. Gitansh Khera from India. He's had a good season or a good tournament so far with the Police. This is an interesting move. There were only 2 fielders on the leg side. One is a long leg. One was mid-on. Now the mid-on has been moved to deep square leg just in front of the umpire. So you got 10 acres in front of the wicket on the on side. Very well bowled. Beautifully done. Brilliant. That's a fantastic bowling. Set him up. Got the fielder back on the boundary. Noon the Fernando probably thought I'm going to get one shot. But he just finishes up with that good length delivery. Very good cricket. Beats the outside edge. And Noon the Fernando in the past, we have seen him get out to the pull and hook many a number of times. Even at international cricket, he's had that problem. He's a tall lad, likes to play the shot, but that could be one of his weaknesses as well. So they have certainly done their homework here, Police, and they are testing Noon the Fernando. Again, a probing over from Charuka. 236 for 3. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. So it's a tea on day 1 here at the NCC grounds, the final of the Major Clubs League. At 236 for 3 after 58 overs, SSC been put into bat. Have done well. The runs have come rather quickly, thanks to their openers, Daniel and Avishka Fernando. And then a good knocker by Nipun Dhananjaya. Police have chipped away. They have got the 3 set batters out. But SSC will be the happier team going into tea at 236 for the loss of 3 wickets. Cloud cover well over the ground. You could see the dark clouds, no sunlight. Certainly threatening of rain. There you go, Siobhan Daniel, 56 of 88. Brilliantly caught at long on by Kusal Janith Pereira of Malinda Pushpakumara. Avishka Fernando, another 100, was caught on the boundary for 107. And Nipun Dhananjaya, the last to go, hit one to mid-off and off the bowling of Charuka, who deserved that wicket. Since then, Mendes has left a lot alone outside the off stump. He's on 18.
And Nuno Fernando is on for 11 extras in this 58 overs. Bowlers had to toil hard on a favorable pitch condition to the batters. Pushpa Kumara Charuka, who picked up a wicket in that last 10 minutes or so, and Nalin Priyadarshana, the 3 wicket takers. Siobhan Daniel and Avishka Fernando played some delightful shots. This was some of the highlights from the second session. Nipun Dhananjaya, Avishka Fernando was brutal. Anything on that leg stump line. Sweeping, pull shots, whipping it off the legs. Anything short, he was very quick to pounce on. That went a mile. Straight after that 100, that was probably the shot of the innings for me, on the back foot. And then he was scored at deep mid wicket by Pereira. Kusal Mendis and Nipun Dhananjaya took the score to 236. That's how Nipun Dhananjaya was scored at mid-off, just prior to the tea break. Nuno Fernando was lucky to survive that one. So as we stand, 31 overs in that session, pretty good for SSC. Although it was better for Police compared to the previous one. They picked up 2 wickets in that session compared to the first. There's just a solitary wicket in that first session. But SSC scored at just over 4 runs per over. So there you go, that's a tea on day 1 here. And we will be back in approximately around 50 minutes for the third and final session of day 1 in this major clubs league, SSC versus Police from the SSC grounds. Smashed him for 6. Big bombs. Myers at it go. Richardson knocks him over. You win the big league. Celebration. He is fired up. Big league stand. Magnificent catch. You win the big league stand. Taken. Big league stand. Heroic. He gets all of it. The biggest bash of T20 cricket is here. KFC Big Bash League 2023. Footwear brand DSI has opened another Avis store under the store-in-store conception at the Dehiwala branch on the 5th of December with a wide range of individuality and inclusivity. Come, let's go have a look.
me today, I have Avi's brand manager, Dinit Tarshika. Hi, Dinit. Dinit, give us a small intro on this brand. Yeah, Avi is actually a locally established athleisure brand. We are actually this growing to international level, and we have training and casual apparel range, and cricket, badminton, and jogging shoe range. And we newly introduced Avi slipper range. It's very comfortable, and they have sliders and women and men collections we have. And other than that, we have Avi innerwear, actually vest and underwear, so we have, and socks range also we have. So this is especially we are focusing in athleisure type sports lifestyle segment we are targeting. Thank you, Dinit. So give us a small insight about the newly opened store. This is the 7th Avi showroom. This is second Avi exclusive brand outlet. So we have planned to open another 2 Avi exclusive outlets in Colombo city center and Nigambo. So, and we have some of the plans to open 5 SIS also in nearest future. Customers can now enjoy up to 20% discount at the newly opened Avi store at the Dehiwala branch. Discount available until the 31st of December. I'm Khadija Nazahim, signing off for the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. මගේ ගම කුරුණෑගල. මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රින්ස් කොලෙජ් එකෙන්. ඒකේ මුලින්ම ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එකක් තිබ්බේ. මම 3 වසරේ තමයි ක්‍රිකට් වලට ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගන්නේ. ඒකත් පටන් ගන්නේ ගොඩක්ම මගේ අප්පච්චිගේ සීයාගේ තිබ්බ උනන්දුව නිසා තමයි. ඒ දෙන්න තමයි මුලින්ම මට ක්‍රිකට් වලට මාව යොමු කරේ. එතන ඉඳන් තමයි ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ ස්කෝලේ මම අන්ඩර් 13 අවුරුදු 3ක් නැත්නම් 4ක් ගැහුවා. ඒක ගැහුවේ මැටන් වල තමයි ගැහුවේ ඩිවිෂන් 3 පොඩි ස්කෝලත් ඒක ගැහුවේ. හැබැයි මම ඒ වගේ හොඳට පර්ෆෝම් කරා. මම මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් යද්දි මම ප්‍රැක්ටිස් කී ස්කූල් යුනිෆෝම් එක පිටින්. ඒ කියන්නේ මට වැඩිමල් අයියලා සෙල්ලම් කරනවා බලන් ඉඳලා තමයි මම කෝච් ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරේ මටත් ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් මමත් ආසයි ක්‍රිකට් ගහන්න ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි කෝච් මහින්ද සර් එයා තමයි කිව්වා හරි එහෙනම් ඔයා එන්න මේ කියලා ඊට පස්සේ මං ගාව ඇඳුන්නේ නැහැ සර් අද එන්න කිව්වට පස්සේ කිව්වා කමක් නැහැ එහෙනම් ඕක පිටින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඇහුවා මං කිව්වා සර් මට හයියෙන් බෝල් ගන්න පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ මට බෝලයක් අතට දීලා මේ කිව්වා එහෙනම් බෝල් ගන්න මේ සර් බැට් කරන්නම් කියලා කොහොම හරි මම දාව පළවෙනි බෝලේ සර්ගේ කකුලේ වැදුනා. ඒ කියන්නේ එන හයියෙන් මම දැම්මා බෝලේ. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් වෙලා අවස කෝච් කිව්වා මේ හෙට ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ආව ටීම් එකට ගන්නම් කියලා. එහෙම තමයි පළවෙනියටම ක්‍රිකට් වලට එන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ග්‍රේඩ් 8 වෙද්දී ඒ ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් නවතිනවා අයියෝ. ඒ කියන්නේ ටීම් එකක් නැතුව ඕ ලෙවල් ඉවර වෙලා ගොඩක් කට්ටිය වෙන ඉස්කෝල වලට යන්න ගියා. එතකොට ඒකෙන් ටීම් එකක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි එක අවුරුද්දක් ක්‍රිකට් වලින් පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් එකක් කරගෙන ක්‍රිකට් ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඇත්ලටික් කරා. ඒ ටික මම කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අපේ අම්මගේ මල්ලි කෙනෙක් ක්‍රිකට් කෝච් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇකඩමි එක කෝච් කරන නුවර. ඊට පස්සේ එයා අපේ මාමා කිව්වා එන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයා ක්‍රිකට් නවත්තන්න එපා කියලා. මම නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගියා කුරුණෑගල ඉඳන් මම හැමදාම සෙන්සුරාදා ඉරිදා නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා.
ඒ නෙට් එකේ ඇකඩමි එකේ අයිති හිටපු සර් කෝච් කරේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ. ඊට පස්සේ අපේ මාමා කොහොම හරි ඒ කෝච්ට මාව අඳුන්වලා දීලා මම ඒකේ ටික දවසක් ප්‍රැක්ටිස් කරා ඇකඩමියේ. ඊට පස්සේ ඒ සර් කිව්වා මේ සර්ගේ නම බර්ක් සර් සැම්සන් බර්ක්. එයා කිව්වා මේ එන්න අපි ඔයාව ඉස්කෝලේ දාලා බලමු. මේ කිව්වට පස්සේ මම කොහොම හරි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ ට්‍රයල් වලට යනවා. එතකොට මම 9 වසරේ under 15 වලට යන්නේ. එතකොට ඒකේ 15 කෝච් කරේ දිමුත් සර්. දිමුත් සර් මිහිරන් සර් කියලා. ෆස්ට් ලෙවල් කෝච් කරේ සම්පත් පෙරේර සර්. ආය සුසන්ත බස්නායක කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා ෆස්ට් ලෙවල් ඇසිස්ටන්ට් කෝච්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ගියාට පස්සේ සම්පත් සර්ුයි කෝචස්ලා ටිකම හිටියා. ඉඳලා මට බැට්ස් දාගන්න කියලා මම සම්පත් සර් තමයි බෝල් කරේ. සම්පත් බෝල් කරලා පස්සේ මම හොඳට හයි එන්ඩ් ෂොට්ස් දෙක තුනක් ගැහුවාට පස්සේ කිව්වා මේ ඔයා හොඳයි ඔයාව ඉස්කෝලේට ගන්නවා කියලා. එහෙම තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ මම 15 ෆස්ට් ඉයර් තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ගියාට පස්සේ එතකොටත් මැටන් ගැහුවේ මොකද 15 ටර්ෆ් විකට් තිබ්බේ නැති නිසා. අපි ඉස්කෝලේ ටර්ෆ් විකට් තිබ්බා ටූර්නමන්ට් එකේ මැටන් එකේ නිසා. ඒ අවුරුද්දෙන් මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. මේ කියන්නේ ටීම් එකේ ඇතුලේ මම වැඩිම ලකුණු ගැහුවා. එතකොට අවුරුද්දයක් 15 සෙල්ලම් කරලා under 17 වල තමයි පළවෙනියට ටර්ෆ් ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න හම්බුනේ. වැඩි දැනන් හිටියේ නෑ අර බැට්ටර වැඩි ගොඩක් වෙනස් ටර්ෆ් එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ ඒත් අවුරුද්දයක් under 17 සෙල්ලම් කරා. 17 සෙල්ලම් කරාට පස්සේ 2018 තමයි මම පළවෙනියට ෆස්ට් ලෙවල් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඩෙබියු මැච් එක. ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් ලෙවල් ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනියට මම ෆස්ට් ලෙවල් මගේ පළවෙනි මැච් එකේ සෙන්ට් පීටර්ස් නිගම්බෝ. එතකොට අපි ඩිවිෂන් 2 හිටියේ අවුරුද්දේ. පළවෙනි මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මැච් එක ගියා අපි ඉස්කෝලේමයි හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ලකුණු 100ක් ගාවට පස්සේ එදා ඉඳන් මම ෆස්ට් ලෙවල් ගැව්වා. අවුරුදු 4ක් මේනක. මම මුලින්ම ෆාස්ට් බෝලින් ඕල් රවුන්ඩ් ඒ කියන්නේ ඕපනින් බෝල් කරලා මැදින් තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම under 13 ගහද්දි මම එහෙම තමයි කරේ. කියන්නේ මම ඕපනින් බෝල් කරලා මම නම්බර් 5 6 එකේ තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ එහෙ ඕපනර් කෙනෙක් හිටියේ නෑ under 15 වලට. මොකද මම බෝල්ට හයියෙන් ගහනවා. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ ඔයා ඕපන් කරලා බලන්න කිව්වට පස්සේ තමයි එදා ඉඳන් තමයි ඕපන් කරන්න ගත්තේ. under 50 සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මම ඕපන් කරන්න ගත්තේ. පළවෙනියට දැන් මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් ආවට පස්සේ මම ෆස්ට් එතකොට 2017 17 සම්පත් සයිඩි මම ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් ලෙවල් ගැව්වේ නෑ. ඊට පස්සේ මම ඒ අවුරුද්දේ සෙකන්ඩ් ලෙවල් මැච් දෙක තුනක් ගැව්වා. ඊට පස්සේ සම්පත්ස ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණා. අයින් වුණාට පස්සේ සුනෙත් ගුණතිලක ආවා. සුනෙත් සර් එක්ක ඉද්දි තමයි මම පළවෙනියට ෆස්ට් ලෙවල් ඒ කියන්නේ ඩෙබියු මැච් එක ගහන්නේ. සර් තමයි මාව ගේන්නේ. මොකද මම සෙකන්ඩ් ලෙවල් මැච් එක ලකුණු 100ක් ගහලා තමයි ෆස්ට් ලෙවල් එකට එන්නේ. අමතක නොවන සිදුවීමකට කියන්නේ ඒක තමයි. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම හිතන්නේ අපි ස්කෝර් රෙකෝඩ් එකක්. ඩෙබියු ෆස්ට් ලෙවල් මැච් එක ලකුණු 100ක් ගහපු එකම එක්කෙනා මම. අපි සෙන්ට් ඇන්තනිස් රෙකෝඩ් එකක්. ඒක තමයි අමතක නොවන සිදුවීම. අනිත් එක තමයි ඒ අවුරුද්දේම අපි ඩිවිෂන් 2 ඉඳලා ඩිවිෂන් 1 එනවා. ඒ දෙක තමයි අමතක නොවන සිදුවීමකට තියෙන ස්කූල් ක්‍රිකට් වල. ඇත්තටම ඒක කිව්වොත් මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ප්‍රින්ස් කොලෙජ් එකේ බිග් මැච් තිබ්බේ නෑ. පොඩි ඉස්කෝලයක් ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එක සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ආවට පස්සේ මම බිග් මැච් කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ආවට පස්සේ. පළවෙනි බිග් මැච් එක දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකුත් කිව්වේ නැහැ. අනික සීනියර් ප්ලේයර්ස් ඒතොර කැප්ටන් කරේ තීක්ෂ ගුණසිංහ. තීක්ෂ අයියත් කිව්වේ වැඩි කලබල වෙන්න එපා. ඔයා නෝමල් ගහන විදියට ප්ලේ කරන විදියට ප්ලේ කරන්න කියලා. ඒත් පොඩි ප්‍රෙෂර් එක පොඩි නෙමෙයි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. මොකද පළවෙනි බිග් මැච් එක ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් ඉන්නවා. පිරෙන්න ක්‍රවුඩ් එක හැම පැත්තෙම පපර ඇහෙනවා. පළවෙනියට උදේ බැට් ගන්න යද්දී හිතාගත්තේ කොහොම හරි ලකුණු 30ක් ගහනවා කියලා. අර ක්ලවුඩ් එකත් එක්ක මන්දේ කෝල් කරන මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම මැදට ගිහිලා ටිකක් කළා ගහද්දි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කවුරුත් ෆේල් වුණත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මං අනික පොඩි. ඒත් කොහොම හරි කියන්නේ අපි තමයි මුලින්ම ටොස් එක ඉඳලා බැට් කරේ. අපි කොහොම හරි 303ක් ලකුණු සෙල්ලම් කරන ෆස්ට් ඉනින් එකට. ඒකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ඩෙබියු බිග් මැච් එකේ 100ක් ගහපු එකම එක්කෙනා මම. රෙකෝඩ් එකක්. ඒකත් සෙන්ට් ඇන්තනිස් රෙකෝඩ් එකක්.
100 ගැව්වට පස්සේ මාර සතුටක් තිබ්බේ හීනයක් ඇතුලේ හීනයක් වගේ නිකන් ඒකත් එක අමතක නොවන සිදුවීමක් පාසල් ක්‍රිකට් වල. එතකොට ඊට පස්සේ බිග් මැච් එක අපි ෆස්ට් රේන් එක දින්නවා. කොහොම හරි චිත්ත විද්‍යාලය කියන්නේ නරක නෑ ඉස්කෝලේ ඒ දවස්වල ඉඳන් ඩිවිෂන් 1 ගාපු ඉස්කෝලයක්. හොඳ ප්ලේස් එකක් සෙල්ලම් කරා. කොහොම හරි අපි ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් රේන් එක දින්නවා. දින්නට පස්සේ මම මෑන් ඔෆ් ද මැච් හම්බ වෙනවා. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලබන අන්තර් සමාජ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහ තරගයේ Smashed him for 6. ක්‍රීඩාංගණයේ සිට SSC කණ්ඩායම සහ පොලිස් කණ්ඩායම අතර තමයි මේ අවසන් මහ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් අද පළමු දිනය මේ සිව් දින තරගයේ පළමු දිනේ අවසන් සැසිය ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. අයිබෝන් හරිත පෙරේරා සුබ සන්ධ්‍යාව. අයිබෝන් සචින් යතරම් වෙලා තරගයේ පැවැත්වේද මන් දන්නේ කොරෝනා එනවා ඉදුලි කොටනවා පේනවා කොට දැනෙනවා ඇති ආසන්න තත්ත්වයක කියලා. මේ SSC පළවෙනි මේ ලකුණු සටහන ෂෙවොන් ඩැනියල් සහ විශ්ක ප්‍රනාන්දු තමයි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස පිටියට අවතීර්ණය වුණ දෙදෙනා ලකුණු 111ක ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. SSC ඉනිමට ෂෙවොන් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ ඔහුගේ දෙවන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් අර්ධ ශතකය. ඒ වගේම ආයුෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත්තා. පන්දු 137ක් තුල ලකුණු 40කට දැවී ගියා. චාරුකගේ පන්දු වක් හමුවේ දැන් නොදෙවී ක්‍රීඩා කරමින් කළුල්ලේ රැඳී සිටිනේ කුසල් මෙන්ඩිස් සමග නුවනිදු ප්‍රනාන්දු, දසුන් ශානක, මනෝජ් සරච්චන්ද්‍ර, ලක්ෂිත මනසිංහ තවත් පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙක් සිටිනවා. ප්‍රබල පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙක් සිටිනවා. මේ ලකුණු 226 තවත් ඉදිරියට රැගෙන යනට පන්දු යැවීමේදී මලින්ද පුෂ්පකුමාර කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ශාරුක ඒ වගේම නලින් ප්‍රියදර්ශන එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගත්තා. මේදී චාරුක ප්‍රමෝද් සෑහෙන හොඳින් පන්දු යවුවා. පන්දුවර 9කදී ලකුණු 49ක් පමණයි ඔහු ලබා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඊට වඩා ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරුවාට තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පන්දු යවූ බවක් පෙනී යනවා චාරුක ප්‍රමෝද්. ඒ බව ලකුණු සටහනේ නැත්තම් පන්දු යවන සටහනේ පෙන්වුම් කිරීම අසාධාරණයි කියලා උට මම හිතන්නේ. කුසල් මෙන්ඩිස් නැවතත් පන්දුව පිළිගැනීම වෙනුවෙන් ඔහුගේ ඉන්න සටහන් කරගන්නවා. නොදෙවී ලකුණු 18යි පන්දු 38ක් තුල 4 පහර දෙකක් සමග කුසල් මෙන්ඩිස් සමග අනෙක් අන්තයේ සිටින්නේ නුවනිදු ප්‍රනාන්දු මොරටු කොල්ලෝ දෙන්නෙක්. තදාරටු නුවනිදු ප්‍රනාන්දු සාන්ස් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ඔහු නොදෙවී ලකුණු 4යි. කුසල් මෙන්ඩිස් වේස් කුමර විද්‍යාලය. දෙදෙනාම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙනවා. ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරා තිබෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස්. චතුරංග කුමාර පසුගිය පන්දුවාර දෙකම පිටින්නට සෑහෙන එපිටින් පන්දු යවා නිලකුණු පන්දුවර දෙකක් යවා තිබෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස් වෙත. ඔහු මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරය. නිලකුණු පන්දුවාර දෙකක් තිබෙන හරිත ඔබ කිව්වත් වගේ ලකුණු 13යි කඩුල්ලක් නැහැ. තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ ග්‍රේම් ලැබ්රොයි. ඔහු මේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව හොඳ විමර්ශනයෙන් ඉන්නවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. පිටියේ විනිසුරුවන් දෙදෙනා චාමර ද සොයිසා සමග රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි සහෝදරයෝ විනිසුරුවන්ගේ අනසක පතුරන කට්ටියක්. කළුතරින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නොමකෙන නමක්. අනිවාර්යයෙන්ම සැහෙන දිගු ඉතිහාසයක් තිබෙන අත්දැකීම් බහුල විනිසුරුන් දෙපළක් විනිසුරු පරම්පරාවක්. ලබන වසරේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංශ කතාව කොයි වගේ ලියවෙයිද කියලා බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මෙවැනි තරගාවලි සජීවී ආවරණයට ලක් කිරීම
අප ThePapare.com Dialog Television කාර්යභාරය අගයනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෙවැනි තරඟාවලි හැකිතාක් දුරට ආවරණයට යොමු විය යුතුයි කියන අදහසේ මම ඉන්නවා. මොකද මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට ගෙනීම වැදගත්. උන්ට නමට හැඩරුවක් සපයා දීම මේ හරහා කෙරෙනවා. එවර පිටිනට පිටතින් පතිත වූ පන්දුවට කිසිම සමාවක් නැහැ කුසල් මෙන්ඩිස් දිගින් දිගටම චතුරංග කුමාර ඒ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එකේ තමයි පන්දු සිදු කරේ. එවර කුසල් මෙන්ඩිස් වැරෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. තමත් සාර්ථකයි ඔහුගේ සමබරතාවය රැක ගැනීම සහ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඒ වගේම මැනීම තමත් ඉහළ මට්ටමකින් මේ ක්‍රීඩකයාගේ අංශක 90 පහර පිටින්නට කෙලින් එපිටින් පායින්නට එපිටින් ඔහුගේ දස්කම අපි හොඳින් අත්විඳලා තියෙනවා. නැවතත් චතුරංග කුමාර පිටින්නට එපිටින් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. මේ දක්වා SSC ඉනි 4 පහර 23කින් සහ 6 පහර 3කින් වර්ණ ගැන්වී තිබෙනවා. මෙවර තරඟ වාරයේ මේ අවසන් මහ තරඟයට පෙර වැඩිම කඩුලාභීන් අතර මලින්ද පුෂ්පකුමාර ඉදිරියේම සිටිනවා කඩලු 72යි, අඛිල ධනංජය කඩලු 72යි, රොෂාන් ජයතිස්ස කඩලු 67ක් දවාගත්ත ඒස් කැපිටල් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම වනුජ සහන් තවත් යොවුන් නැගීන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු කඩලු 62ක් දවාගෙන තිබෙනවා. රොෂාන් සහ වනුජ මේ සුසංයෝගයේ ඒස් කැපිටල් වෙනුවෙන් කඩලු 129ක් දවාගෙන තිබෙනවා. එයයි විශේෂත්වය. තරුණ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම පවසා සිටියේ මෙවැනි තරඟාවලි වල වැදගත්කම. පන්දුවර 59ක් යව අවසන් SSC කණ්ඩායම මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. කඩලු 3ක් දැවි 240යි. Smashed him for 6. Big bombs. Myers at a go. Richardson knocks him over. You win the big league. Celebration. He is fired up. Big leagues down. Magnificent catch. You win the big leagues down. Taken. Big leagues down. Heroic. He gets all of it. The biggest bash of T20 cricket is here. KFC Big Bash League 2023. අපි ලබන වසරේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව කතා කරා. ලබන වසරට 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියත් ඇතුළත් වෙනවා. නමුත් ඒට පෙර පවතින ටෙස්ට් සහ එක්දින තරඟ 2020 තරඟ පිළිබඳ අවධානය යොමු වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම අශෙන් බණ්ඩාර නායකයා ඉතාම දක්ෂ ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීම සිදු කළා. ඒ වගේම තමයි අවාසනාවකට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ 19න් 15 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වී ගියා. නැත්නම් අපි ඒ පිළිබඳව මේ වන විටත් බොහෝ දුරට කතා බහට ලක් වෙන තත්ත්වයක් මගහැරී ගියේ. සචින් ඒ අඩුව ලේසියෙන් පුරවන්න බෑ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හරිත. NCC ක්‍රීඩාංගණයේ තරඟ කිහිපයක් පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබුණා. කෙසේ නමුත් වයස අවුරුදු 19න් 15 ආසියානු කුසලානේ අද දවසේදී ආරම්භ වුණා. ශ්‍රී ලංකාව හෙට දිනේදී පිටියට අවතීර්ණ වීමට නිමිතයි ජපානයට එරෙහිව. ඒක මට වැදගත් වෙන කතාවක් කියන්නම්. සිනෙත් ජයවර්ධන නායකයා සහ රුසන්ද ගමගේ ඔවුන් දෙදෙනාම බියාසි ක්‍රිකට් ඇකඩමියෙන් ඉදිරියට පැමිණි ක්‍රීඩකයන් සජීව ද සිල්වාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ. නිසා නායකයා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ විශාල කාර්යභාරයක්. ඔහු බියාසි ක්‍රීඩාංගණයේ සිට වැඩි ඈතක නොවේ නිවසේ සිටින්නේ. සිනිත් රාජකීය විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරන ක්‍රීඩකයා. නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් උපරිම මට්ටමින් දස්කම් දක්වලා මේදී ජයග්‍රහණය හොඳයි වැදගත්.
නමුත් සමස්ත තරඟාවලිය පුරා ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ උපරිම දක්ෂතාවයන් පෙන්눔 කිරීම තමයි මේදී වැදගත් වන්නේ. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මොවුන්ට ඒ අත්දැකීම ලබා දෙන්නේ ඉදිරියේදී ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔවුන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ඒ අත්දැකීම ලබා දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සරුත් 19 15 කණ්ඩායමට ගෙවුණු මාස කිහිපය පුරාට සෑහෙන තරඟාවලි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඔවුන් පාකිස්තානු තරඟ සංචාරයකටත් සහභාගී වුණා. ඉන් අනතුරුව පළාත් තරඟාවලියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම අන්තර්පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියත් මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පිළිබඳවත් කියන්න ඕනේ ලබන මාසයේ ඉඳලා මුල් පෙළ තරඟවලට මේ පාසල් කණ්ඩායම යොමු වෙනවා. ඒ තරඟ ආවරණයත් ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දීම හරහා මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන ඉක්මනින් හඳුනා ගන්න වටපිටාවක් ගොඩනගෙනවා. එය තමයි සිදුවේ යුත්තේ. ලංකාවේ අංක 1 වෙබ් නාලිකාව හැටියට ඒ වගේම ක්‍රීඩා නාලිකාව හැටියට ඉදිරියට ක්‍රීඩකයන් ගෙනීමේ කාර්යභාරය ඔබ නිතරම සිදු කර තිබෙනවා. එහි සුබ ප්‍රතිඵල අප දකිනවා. එවරත් කුසල් මෙන්ඩිස් වැරෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. නමුත් ආශෙන් බණ්ඩාර එහි සිට දක්ෂ පන්දු රැකීමේ නිරත වුණා. ආශෙන් බණ්ඩාර හොඳ විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් අපා හැරියා මේ ඉනිම තුල. අපි දන්නවා ඔහු සෑහෙන දක්ෂ හොඳ පන්දු රකින්නේ. අපි දකිනවානේ මේ විශේෂයෙන් සජීවී ආවරණයේදී පිටිකරුවෙකු පන්දු යවන්නකු ඒ වගේම පන්දු රකින්නකු ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. යමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස් එහිදී වාසනාවන්ත වුණා. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව. පන්දුවාර 60ක් අවසන්. ලකුණු 241යි කඩලු 3යි SSC පළමුවෙනිම. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. අපි කතා කරමින් සිටියා පන්දු රැකීම පිළිබඳව. මේ තරඟාවලියේ වැඩිම උඩපන්දු සංඛ්‍යාවක් රැකගෙන තිබෙන්නේ ලහිරු ඉගලගමගේ NCC ක්‍රීඩකයා. උඩපන්දු 25ක්. ඊට අමතරව CCC කණ්ඩායමේ පවන් රත්නායක 15යි. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ පවන්ත වීරසිංහ උඩපන්දු 14යි. දැන් මේදී මේ පන්දු රැකීම කොතරම් වැදගත් වෙනවද කියන සාධකය හරි වැදගත් වෙනවා. ඔය අචෙන් බණ්ඩාර වගේ ක්‍රීඩකයන් අපි නිතරම දකින්නවනේ. ඉතා කුඩා ළමෙක් හැටියට අපි අචෙන් බණ්ඩාරව ගාල්ලේ ටෙස්ට් තරඟයකදී දුටුවේ. ඔව් ගාල්ල සාන්තලෝස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයෙක්. එවර තරමක දෝලනයක් දැක ගන්නට ලැබුණා. ඒ වගේම හරිත ඔබ කිව්වා වගේ ලහිරු උදාරිගලගමගේ පන්දු රැකීමෙන් දස්කම් දැක්වුවා වගේම ඔහු තමයි මෙවර තරඟාවලියේ මේ අවසන් මහ තරඟයට පෙර තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභියා. ඔහු මීට පෙර තරඟවාරයේත් මට මතකයි සෑහෙන ලොකු දස්කම් අතරට ආවා. මේ වන විට හරිත ඊතරම් තත්ත්වය සුබදායි නැහැ. කාලගුණයේ පැත්තෙන් වැසි බිඳු කිහිපයක් ටිකක් තදට ඇද වැටෙනවා. මේ පන්දුවරට පස්සේ බොහෝ දුරට තරඟය අත්හිට වෙන්නත් ඉඩ තිබෙනවා. අපි ලහිරු උදාර ඉගලගමගේ ගැන කතා කරමින් සිටිය හරිත. ඔහු ලකුණු මෙවර 828ක් ලබා ගත්තා. 55කට වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය හොඳ මිනිම ලකුණු 134ක්. ඔහු එක්වරක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතයට අවතීර්ණ වුණා. නමුත් බංග්ලාදේශයට එරෙහිව මගේ මතකය නිවැරදි නම්. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් නිසා ඒ තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව නැවතත් ඔහුට ජාතික සංචිතයකට එන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් මෙවරත් ඔහුගේ පිත්තෙන් වැඩ පෙන්නලා තිබෙන. ඒ වගේම ඔබ කිව්වා වගේ පන්දු රැකීමෙනුත් වැඩ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ලබන වසරේ ජාතික කණ්ඩායමේ තිබෙන ආරංචි අනුව නව තේරීම් කමිටුවක් ඒ වගේම උපදේශකත්වය මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කණ්ඩායමට සේවය ලබා දෙන්න බොහෝ දෙනාගේ වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වෙනස්කම නෙමෙයි මේදී වැදගත් වන්නේ
මේ කණ්ඩායමට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන් කොයි වගේ ආකාරයට කල්පනාකරණය කළා උන් ඉදිරියට ගෙන යාමට යන වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ඉටු කරනවාද කියන එක. වගේම හරිත අපි දැක්කා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිතුමා ශම්මි සිල්වා ඒ වගේම උපුල් තරංග ශ්‍රී ලංකා තේරීම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා ඔවුන් කිහිප දෙනෙක්ම ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ තරගය නැරඹීම සඳහා. ඇවිල්ලා නිතරම ඉන්න ඕනේ වැඩි ඈතක නෙමෙයිනේ. ශම්මි සිල්වා මහත්තයා ඇවිල්ලා තරග නරඹන්න ඕනේ. ඔහු විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා සෑහෙන වගකීම් සහිත ඒ වගේම අභියෝග සහිත කාලවකවානුවක් පසු කරමින් යනවා. හොඳයි නරකයි දෙකම තියෙනවා ඔහු පිළිබඳව. නමුත් අපි ඔහුගේ හොඳ පිළිබඳව මේ අවස්ථාවේ අවධානය යොමු කරනවා. SSC කඩලු බෙද වැටීම ලකුණු 111 දී ඉන් අනතුරු 199 ඉන් අනතුරු 232 පළමු කඩලු දෙක දවා ගන්නට පොලිස් කණ්ඩායමට සෑහෙන වෙලාවක් ගත වුණා. එහිදී SSC කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. හරිත මේ අවසන් මහතරගයට සමගාමීව තවත් අවසන් මහතරග දෙකක් අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොරටුව ක්‍රීඩා සමාජය සහ සැරසන් ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගය අල්ලපු ඇටි SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන්නේ ලකුණු 111යි කඩලු 3යි සැරසන්ස් කණ්ඩායම හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 232ක්. හැම ලකුණුවත් වැදගත් වගේ. තාමත් කුඩු පොදයක් වැටෙනවා. පන්දුර 61ක් අවසන්. ඒ අනුව ලකුණු 243යි කඩලු 3යි SSC කණ්ඩායම. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. කියන්න ඕනේ හිත මිතුරු සුළඟ වික්ටර් රත්නායක මහත්මයාගේ ඒ මතක අලුත් වෙන ගීතය වහින්න එපා. කාලගුණික තත්ත්වය සහ ආලෝක තත්ත්වය තරම්ම සුබදායි නෑ. ආලෝක තත්ත්වයත් සෑහෙන මට්ටමකින් අඩු වෙමින් පවතින බවක් තමයි අපිට පේන්නට තිබෙන්නේ. ඔවුන් අශෙන් බණ්ඩාර සමග ලකුණක් පිළිබඳව අවධානම ගන්නෙ නෑ. මේ තියෙන්නේ සෑහෙන කළු වලාවන් අඳුරු මේ බණ්ඩාරම තද වැස්සක පෙර නිමිති. මහ වැස්සක පෙර නිමිති පෙනෙනවා. මේ දින කිහිපය පුරාවටම හරිත මේ හවස 4:00 පහුවෙද්දී තරමක වර්ෂාව පතිත වීම දැක ගන්නට ලැබුණා අපිට. ඊයේනම් 6න් පස්සේ වැස්සේ මේ ප්‍රදේශයට මම කියන්නේ. අද රාත්‍රියේ වර්ෂාව කාලගුණික තත්ත්වය හෙට මේ තරගය ආරම්භ වෙන වෙලාවත් තීරණය කරන ඊට කඩ තිබෙනවා. අදත් තරගය මිනිත්තු කිහිපයක් ප්‍රමාද වුණා. මේ තනනිල්ල ප්‍රදේශ නැත්නම් තනතිරුවට පිටෙන් තිබෙන ප්‍රදේශයේ තිබ්බ තෙත බරිත ස්වභාවය නිසා. දුමින්ද නිර්මාල් සහ ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත් හොඳ සේවාවක් ඉටු කර තිබෙනවා පිටිය සකස් කිරීම පිළිබඳව. තනතිරුව සකස් කිරීම පිළිබඳව. එනිසා සජීවී තරඟ ආවරණයක් පවතින හේයින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හැකිතාක් දුරට තරඟයේ පැවැත්වුණා නම් මේ ක්‍රීඩකයන්ටත් හොඳයි. හොඳ තරඟයක් වෙනුවෙන් අවතීර්ණ වෙලා දැන් SSC කණ්ඩායමට 4 වන වටාවතත් ලකුණු 400 ඉක්මවා රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන තත්වයක් තමයි පෙනී යන්නේ මේ තරඟ වාරය තුලදී. ශ්‍රී
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන අවසන් මහතරගයත් කොළඹ BRC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. යුද හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 154ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පිළිතුරු නිමදියත් කරන ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩිකාවන් මේ වන විට ලකුණු 81යි කඩලු 3යි. සෑහෙන වාසියක් ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩිකාවන් අරගෙන ඉන්න ඖෂධි රණසිංහ තමයි නායිකා විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඇය නොදෙවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. නොදෙවි ලකුණු 12යි. ඒ වගේම ඇය පන්දු යැවීමේදීත් ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතරට ආව කඩලු 3ක් දවා ගනිමින්. මාලින්ද පුෂ්පකුමාර සෑහෙන උත්සාහයක් දැරුවා පන්දුව නතර කරගන්න. නමුත් උත්සාහය තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ලකුණකට පමණ අවස්ථාව ලැබුණේ. කෙසේ නමුත් ඔව් හොයාගෙන යනවා වගේ පන්දු මට පේන්නේ. ඒසි පාසුනේ මේ තරගමාලාව අවසන් වූ වහම එක්දින තරගමාලාව ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි ප්‍රධාන ක්‍රීඩා සමාජය. ඒ වගේම එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ NSL තරගමාලාවත් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අවශ්‍ය පිඹුරුපත් සකස් කරමින් සිටින්නේ. එවැනි තරඟාවලි තමයි කියන්නේ සජීවී ආවරණය සිදු කළ යුත්තේ කියලා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඒ කරන හොඳ වැඩේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ එතකොට තමයි. පන්දුවර 62ක් අවසන් 246 කඩලු 3යි SSC. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය ආරාධනෙන් SSC පළවෙනිම ලකුණු 246 කඩලු 3යි පන්දුවාර 62ක් අවසානයේ. මේ 246 පිටුපස ශතකයක් අර්ධ ශතකයක් තිබෙනවා. ශතකයේ හිමිකරු අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, අර්ධ ශතකයේ හිමිකරු යෝන් ක්‍රීඩක ෂෙවෝන් ඩැනියල්. වනේ සතුරංග කුමාර පන්දුවර 8ක් යවා ලකුණු 19යි. එතරම් දක්ෂතාවයක් පෙන්눔 කරා කියලා කෙල්ලේ කියන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔහුට ලබා දී ඇති උපදෙස් පරිදි පිටින්නට පිටින් පන්දු යැවීමේ කාර්යභාරය තමයි ඔහු මේ දැන් කරන්නේ. අර එක පැත්තක් වහලා පන්දු යවනවා වගේ කතාවක් තමයි දැන් අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඔව් හරිත. ඒ වගේම කාල ගුණික තත්ත්වය වගේම ආලෝක තත්ත්වයක් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන නිසා වේග පන්දු යවන්නන් මින් එහාට භාවිතා කිරීමත් ගැටලුවක් බවට පත් වෙවි. මේ පවතින කාලගුණික තත්ත්වය වගේම අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය ළඟ පන්දු යන්නට යන්න වෙයි දන්නෙත් නැහැ පොලිස් කණ්ඩායමට. දැන් කුසල් මෙන්ඩිස්ට එරෙහිව චතුරංග කුමාර දිගින් දිගටම මම කියන්නම් පොලිස් කණ්ඩායම මේ වන විට හරි තරඟේ නැවතුනත් කමක් නැහැ. අපි වේග පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගන්නවා කියනවා. මොකද මේ වාතාවරණය යටතේ තවත් ලකුණු ලබා දුන්නොත් ඒ අවශ්‍ය වුන්ට. ඒ නිසා වුන් වේග පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගන්නමින් පන්දු යැවීම මට නම් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව විශේෂ මේ විමතියක් මගේ නැහැ. ඔවුන්ගේ තරඟ සැලසුමේ කොටස. එවර තාමත් හොඳ පන්දුවක් කුසල් මෙන්ඩිස්ට පහරකට ආරාධනා කරනවා. නමුත් ඔහු එය කල් තියාගෙන එය උගුලක් බව. හොඳින් නිදලේ යෑමට හැරිය. ඕකේ ඉවසීමේ සීමාව අභියෝගයට ලක් කරනවා චතුරංග කුමාර. ඔහුට ලබා දී ඇති උපදෙස් පරිදි පන්දු යවන බවක් තමයි එක එල්ලේ කියන්න පුළුවන්. හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්. කෙටි පන්දුවක් පතිත වුණා නම් ඔහු ස්ක්වයර් කට් පහර හෝ බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරට සූදානම්ින් ඉන්නේ. අර මූලික අවධානම වැස්ස පිළිබඳව තිබූ මදක් අඩු වෙලා තියෙනවා.
එතකොට ස්ථානගත කිරීම ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව ලබා දෙනවා SSC කණ්ඩායමට. ඒ වගේම SSC ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් සෑහෙන මට්ටමකින් අඩු වී තිබෙනවා. අපි දැක්කා දෙවන සැසිය වන විට 4.5ක ප්‍රමාණයක් ගත්තා ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය. නමුත් දැන් 0.95ක වේගයක් රඳවාගෙන තමයි SSC කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. හරිද ඔබ සිතන හැටියට දැන් විශේෂයෙන් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය කණ්ඩායම් දෙකටම වැදගත්. ඒ පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මේ ශූරතාවය හිමි වෙනවා. කිතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් වැදගත් වේවිද අඩුම තරමේ SSC කියන්නේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට? මම හිතනවා SSC කණ්ඩායම කිසිම කලබලයක් නැතුව හැකිතාක් වෙලා පිටියේ රැඳී සිටමින් ලකුණු රැස් කරයි කියලා. ලකුණු 450ක් එතනින් එහාට හරිය වුණ ලකුණු 500ක් වාර්තා කරොත් දෙවන අවස්ථාව පමණයි මේ තරඟාවලියේ ලකුණු 500ක් ඉක්ම යන්නේ. එවර වේගවත් කට් කිරීම ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක් සාර්ථකයි. ලකුණු 250 සම්පූර්ණ කර ගන්නවා SSC පළමු ඉනිම වෙනුවෙන්. පන්දුවාර 63ක් අවසන්. කුසල් මෙන්ඩිස් නොදවී ලකුණු 29යි. නුවණිදු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 7යි. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119. හරිත අපි මීට පන්දුවාර කිහිපයකට පෙර කතා බහ කරමින් සිටපු දේ දැන් වෙලා තිබෙනවා. පොලිස් කණ්ඩායම වේග පන්දු යවන්නන් දිගින් දිගටම භාවිතා කරන කාලගුණික තත්ත්වය යහපත් නැහැ, ආලෝක තත්ත්වය යහපත් නැහැ. විනිසුරුන් තීරණය කරනවා තරඟය නවතා දැමීමට. తాවකාලිකව නවතා දැමීම. මේ අතර දැමීම කුඩු පොදයක් පටන් අරගෙන තිබෙනවා. මේ ආලෝක තත්ත්වය තරම් හොඳ වෙයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද බටහිර අහසත් දැන් තද වැහි වලාකුළු වලින් වැසී යන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. ඒ නිසා පිටි ආවරණය කිරීමේ කටයුතු දැන් කෙරීගෙන යනවා. දැන් මේ තත්ත්වයේ යටතේ මේ ආවරණ ඉවත් කිරීමට නම් මේ වැහි පොදය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙන්න ඕනේ. මේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ එසේ වෙයි කියලා හිතා ගන්න තිබෙන අවස්ථා බොහොම අඩුයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හරිත. මොකද ඊතරම්ම ලොකු පොදයක් වැටෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආලෝකය තමයි ගැටලුව බවට පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් ක්‍රීඩාංගන කාර්ය මණ්ඩල සහායකයින් ඔවුන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කරනවා. තනතිරුව ආවරණය කරමින් ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා කර ප්‍රදේශ ආවරණ කරමින් SSC කණ්ඩායම ලකුණු 250යි කඩලු 3යි. බොහෝ වෙලාවට මේන් ඔබට අද දවසට තරගය ගෙන යන්නට හැකියාවක් නැති වේවි අපි විශ්වාස කරන ආකාරයට. මෙන්න දැන් නම් ටිකක් වර්ෂාව වැඩි වෙනවා. හරිත එන්න. ඔව් ඉතින් චන්ද්‍රික අමරසිංහ අතිරේක මිනිස්තුරුවරයා පිටිය මැද සිටින්නේ ඒ ආවරණ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමට කුඩයක් ඉහළගෙන. ඒ නිසා මේ වැස්ස හෙමින් වැඩි වෙන්නේ අවටින් තිබෙන වැහි වලාකුළු සියල්ල NCC ක්‍රීඩාංගණයේ දෙසට හිමින් රොද බැඳ ගන්න ආකාරයක් පෙනී යන නිසා මන්දාර මහස්කුස දැන් සෑහෙන තර්ජනාත්මක හස්කුසක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා වැස්ස පිළිබඳව. වෙලාව සවස් 4:17යි. නමුත් සෑහෙන ගණ අඳුරක් තිබෙනවා. ඔව් තේපානෙන් පස්සේ පැය භාගයක් පමණයි තරඟයේ පැවැත්ුනේ. SSC කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක දැන් පවතින්නේ. හරිද පොලිස් කණ්ඩායම කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළා. SSC කණ්ඩායමට ආරාධනා කරා ලකුණු 250ක් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔවුන් ලකුණු 250ක් ලබා ගත්තා. ෂෙවොන් ඩැනියල් සහ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 111ක පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා. ශතක සම්බන්ධතාවයක්. ෂෙවොන් ලකුණු 56කට දැවී ගියා. මලින්දු පුෂ්පකුමාරගේ පන්දුවේමක් හමුවේ එහි සම්පූර්ණ ගෞරවය කුසල් පෙරේරා වෙත එයා යුතුයි. ඔහු දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැගගත්තා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ශතකයක් ලබා ගත්තා. මේ තරඟ වාරය පුරාටම ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු අද අවසන් මහ තරඟයේදී තීරණාත්මක අවසන් මහ තරඟයේදී ශතකයක් ලබා ගත්තා. SSC පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් වගේම නායක නිපුන් දරංජය
නැවතත් තරමක ලකුණු ප්‍රමාණයක් අතරට එන්නට සමත් වුණා. ලකුණු 40ක් ලබාගෙන චාරුක එම කඩුල්ල දවාගත්තා. චාරුක ප්‍රමෝද් ඒ වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් සමග නුවණිදු ප්‍රනාන්දු නොදෙවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. සිවුණ කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ සමතාවය ගොඩනංවමින් සිටිනේ මෙන්ඩිස් නොදෙවි ලකුණු 29යි. නුවණිදු නොදෙවි ලකුණු 7යි. අතිරේක ලකුණු 11ක් සමග SSC කණ්ඩායම ලකුණු 250යි කඩලු 3යි. දක්ෂ පිතිකරුවන් රසක් පිටට පැමිණීමට තවදුරටත් තියෙනවා. පන්දු යැවීමේදී මලින්ද පුෂ්පකුමාර වැඩිම පන්දු යැවීම ඒ වගේම නලින් ප්‍රියදර්ශන ඔවුන්ගේ කඩු දවාගත් වැඩිම දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා. චාරුක ප්‍රමෝද් ඔහුගේ පන්දු 11 ලකුණු 53ක් ලබා දුන්නාට ඔහු ඊට වඩා හොඳින් පන්දු යැවුවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙදී චතුරංග කුමාර ඔහුට ලබා දුන්න උපදෙස් පරිදි පන්දු යැවුවා. නිලකුණු පන්දුවර 2යි. ප්‍රීමාල් පෙරරා එක පන්දුවරයක් පමණයි. දනාල් හේමනන්ද ඔහු පාලනයකින් යුතුව මුල් පන්දුවර කීපය යවුවා. නමුත් දුර්වල පන්දු දුටු වහාම විශේෂයෙන් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහු හමුවේ පිතිකරණය සාර්ථක වූ බවක් පෙනී යන්නේ. හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 111ක්. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 88ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තා දෙවන කඩුල වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඒ ලබා දුන්න ආරම්භය මේ කණ්ඩායමට විශාල ශක්තියක් වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් මේ පළවෙනිමට ලබා ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය සහ ලබා දෙන ලකුණු ප්‍රමාණය කතරම්ද කියන එක සෑහෙන වැදගත්. පොලිස් කණ්ඩායමත් මේ SSC කණ්ඩායම හැකි උපරිම අව මට්ටමකට සීමා කර ගැනීමට උත්සාහ දරනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. හොඳයි, පළමු දිනේ දෙවැනි සැසිය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. කාලගුණික තත්ත්වය සහ ආලෝක තත්ත්වය නිසා තරගය తాවකාලික නවතා තිබෙනවා. අපි විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් තත්ත්වය සුබ වුණොත් සහ තරගයේ අලුත් තොරතුරු රැගෙන හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන. දැනට අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. ස්තුතියි. SSC versus Police, live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back, where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනා ගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනා ගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Smashed him for 6. Richardson knocks him over. Magnificent catch. He gets all of it. KFC Big Bash League 2023. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් TV එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Dialog Television connection එකක් තියෙන ඔයාලට
අඟල් 65ක ස්මාර්ට් TV එකක් දිනා ගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම Dialog TV channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට ෂෙයා කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Smashed him for 6. Big bombs. Myers at it go. Richardson knocks him over. You win the big league. Celebration. He is fired up. Big leagues now. Magnificent catch. You win the big leagues now. Taken. Big leagues now. Heroic. He gets all of it. The biggest bash of T20 cricket is here. KFC Big Bash League 2023. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League. 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Smashed him for 6. Richardson knocks him over. Magnificent catch. He gets all of it. KFC Big Bash League 2023. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. He's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police.
live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් TV එකක් දිනා ගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Dialog Television Connection එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් TV එකක් දිනා ගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම Dialog TV channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට share කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Smashed him for 6. Big bombs. Myers at a go. Richardson knocks him over. You win the big league. Celebration. He is fired up. Big league stand. Magnificent catch. You win the big league stand. Taken. Big league stand. Heroic. He gets all of it. The biggest bash of T20 cricket is here. KFC Big Bash League 2023. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel #126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament. SSC versus Police. 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Smashed him for 6. Richardson knocks him over. Magnificent catch. He gets all of it. KFC Big Bash League 2023. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලා ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him. He's bowled him. And again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it.
Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Club Rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police, live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් TV එකක් දිනා ගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Dialog Television connection එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් TV එකක් දිනා ගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම Dialog TV channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට share කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Smashed him for 6. Big bombs. Myers at it go. Richardson knocks him over. You in the big league. Celebration. He is fired up. Big league stand. Magnificent catch. You in the big league stand. Taken. Big league stand. Heroic. He gets all of it. The biggest bash of T20 cricket is here. KFC Big Bash League 2023. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka's #1 sports channel. The crowning glory of Sri Lanka's club cricket. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police, 8th to 11th December, 9:45 AM onwards. Live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Smashed him for 6. Richardson knocks him over. Magnificent catch. He gets all of it. KFC Big Bash League 2023.
ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිති නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ක්‍රීඩා ටෙලිවිෂනයේ සම්ප්‍රාප්තිය The Papare TV ඩාලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. Batting powerhouses. We're back here in Fat City. Oh, that's even bigger. Calypso swagger. Like the big man to play shots like that. Asian flair. Oh, he's bowled him, and again. Abu Dhabi T10 have them all. Don't miss it. Dialog Television පාරිභෝගික ඔබට 2023 Legends League Cricket තරගාවලිය නොවැම්බර් 18 වනදා සිට දෙසැම්බර් 9 වනදා දක්වා data කැපෙන්නේ නැතුව මොබයිල් එකෙන් live බලන්න. අදම Dialog ViU app එක download කරලා Dialog Television connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Club rugby is back on the Papare. Eight contenders, one champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The final of the SLC Major Clubs League Tournament, SSC versus Police, live and exclusively on Dialog Television Channel 119, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Cricket's fastest format is back where it all started. That's incredible. Abu Dhabi T10 returns with a bang. Oh boy. It's raining sixes and cricket superstars. Don't miss it. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න කැමතිද? එහෙමනම් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන ඔයාලට අඟල් 65ක ස්මාර්ට් ටීවී එකක් දිනාගන්න chance එකක්. ඒකට කරන්න ඕනේ මාසයක් පුරාවට ඔක්කොම ඩයලොග් ටීවී channels බලන්න පුළුවන් රුපියල් 499ක seasonal channel pack එක activate කරගන්න එක විතරයි. ගෙදර හැමෝටම සතුට share කරන්න. My Dialog app එකෙන් නැත්නම් SMS හරහා seasonal channel pack එක activate කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Smashed him for 6. Big bombs. Myers at a go. Richardson knocks him over. You in the big league. Celebration. He is fired up. Big league style. Magnificent catch. You in the big league style. Taken. Big league style. Heroic. He gets all of it. The biggest bash of T20 cricket is here. KFC Big Bash League 2023. 8 contenders, 1 champion. Nippon Paint Rugby League, 1st December onwards. Live on the Papare TV, Dialog TV Channel 126, Dialog ViU app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. Now exclusively on Dialog TV channel number 126, Sri Lanka.
අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයට SSC කණ්ඩායම සහ පොලිස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන SLC අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සිව් දින අවසන් මහා තරඟය අද දවසේදී ආරම්භ වුණා උදෑසන. නමුත් මේ වන විට පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය සහ ආලෝක තත්ත්වය නිසාවෙන් තරඟය නවතා දමා තිබෙනවා. තරඟය අද පළමු දිනය සඳහා නැවතීමේ තිත තබන්නට විනිසුරුන් කටයුතු කර තිබෙනවා. තරඟය මින් එහාට රැගෙන යන්නට නොහැකි බව පෙනෙන්නට තිබෙන නිසා SSC කණ්ඩායම පොලිස් ආරාධනෙන් පන්දුවට පහර දීම සිදු කළා. ෂෙවොන් ඩැනියල් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ශතකයයි. ඔහු ලකුණු 107කට දැවී ගියා. නායක නිපුන් දරංජය ලකුණු 40යි. කුසල් මෙන්ඩිස් සමග නුවණින්දු ප්‍රනාන්දු නොදෙවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. පිළිවෙලින් ලකුණු 29ක් සහ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන ඔවුන් දෙදෙනා සිවුන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නොදෙවනු සමතාවයක් ගොඩනගමින් සිටිනවා. SSC කණ්ඩායම ලකුණු 250යි කඩුළු 3යි පළමු දිනේ නිමාව සටහන් වන විට. පන්දුවාර 63ක් ක්‍රියාත්මක කරා පොලිස් කණ්ඩායම. මලින්ද පුෂ්පකුමාර එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමග ලකුණු 65කට. වගේම දනාල් හේමානන්ද කඩුළු නැහැ. පන්දුවාර 7ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් චාරුක ලකුණු 53කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. චාරුක ප්‍රමෝද් වගේම නලින් ප්‍රියදර්ශන පන්දුවාර 16 නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමග එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ලකුණු 64කට. චතුරංග කුමාර ඒ වගේම ප්‍රියමාල් පෙරේරා කඩුළු දවා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාත් පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කළා පොලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හොඳයි උදෑසන කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කළේ පොලිස් කණ්ඩායමේ නායක අශ්වින් බණ්ඩාර. ඔහුගේ ආරාධනෙන් SSC කණ්ඩායම පළමුව පන්දුවට දීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණා. ෂෙවොන් ඩැනියල් සමග අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සාර්ථක සුපිරි ආරම්භයක් ලබා දුන්නා SSC ඉනිම වෙනුවෙන්. පුල් කිරීම් ස්වීප් කිරීම් පායින්න පෙදිස නැත්නම් ලෙග් සයිඩ් එකට වන්නට හොඳ විශාල පහරවල් ප්‍රමාණයක් අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන් ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහුගේ දෙවන පළමු පෙළ අර්ධ ශතකය තමයි අද දිනේදී NCC ක්‍රීඩාංගණයේදී ලබා ගත්තේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව. මේ කුසල් ජානිත් පෙරේරා අද දිනය වර්ණවත් කරපු සුපිරි ගණයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීම ෂෙවොන් ඩැනියල් දවා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඉන් අනතුරුව අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සමග ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවීමට සමත් වුණා SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සමග නිපුන් දනංජය තමයිම සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවීම. ඉන් අනතුරුව අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු දැවී ගියා. ලකුණු 107කට. ප්‍රියමාල් පෙරේරා තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඉන් අනතුරුව නිපුන් දනංජය සමග කුසල් මෙන්ඩිස් යම් ආකාරයක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. යත් තරම්ම ලොකු සම්බන්ධතාවයක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ නිපුන් දනංජය. මෙන්න මේ පහර එල්ල කිරීමෙන් තමයි දැවී ගියේ. ඉන් අනතුරුව නුවණින්දු ප්‍රනාන්දු සහ කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 30කට වැඩි සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවන්නට සමත් වුණා. කුසල් මෙන්ඩිස් දිනේ අවසන් භාගය වන විට ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුට පහර දීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව තරගයට අයහපත් කාලගුණය සමගම අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයක් බලපෑමක් එල්ල කරා. ඉන් අනතුරුව තරගය නැවතා දැමීමට විනිසුරුන් තීරණය කළා. එසේනම් අද දවස නිමා කරන්නට අපිට කාල වේලාව වෙලා තියෙන්නේ. NCC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ThePapare කණ්ඩායම සමුදෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. හෙට උදෑසන 9:30ට තරගය ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේ තරගයේ අවසන් මහා තරගයේ දෙවන දිනය හෙට ThePapare ඔස්සේ සජීවීව ඔබට රැගෙනන්නට අපි සූදානම්. එසේනම් හෙටත් උදෑසන හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව දැනට සමුගන්නවා ThePapare කණ්ඩායම කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ස්තුතියි. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree,
got to move.